हेलो गाइस हेलो सॉरी वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस वेलकम टू द स्ट्रीम चलो शुरू करा जाक बिना किसी बकचोदी के चलो 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 लेट्स गो क्या बोलती पब्लिक कुछ नहीं बोलती पब्लिक दैट्स द थिंग पब्लिक कखनो কিছু বলে না সব করে দেখিয়ে দিই ঠিক আছে চলো 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 বাহ সাউন্ডই আসছে না লেটস গো और आउटपुटটা চেঞ্জ হয়ে গেল না ডেল হাইডে বেরো এখনো অ্যাপ লক দেয়নি বলছে। Hey Anu is welcome to the stream. ঠিক আছে স্টার্ট করলাম। না তুমি বুঝবে না এ কি নেশা যখন যখন ফটোজে আনলিমিটেড ব্যাকআপটা আসবে না তখন ম্যাচ ফাউন্ড গুগল ফটোজে আনলিমিটেড ব্যাকআপ ঠিক আছে আচ্ছা জেট খেলা আরে দৌড় পার জেট খেলা ইজি কেন খেলে ডুয়েলিস্ট ইম্পর্টেন্ট লাগে না যদি কেউ ডোরিট খেলার না থাকতো আমি নিচে আমাকে জোর করে নেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে রূপম কি নেবে তুমি তো স্ট্রিম অন হচ্ছে না কেন আমার লক করে গেছে লক করে দেওয়া হয়ে গেল ডান না একটু অন্য কিছু না ডিনার কমপ্লিট তুহিন হ্যাঁ লক করে আরে দর্শকের আগে আমার এখানে প্রচুর গান বাজনা বাজছে না তো পুরো কান জিজি হয়ে যাবে প্লাস তো আরে স্ট্রিম বাজুক না কি আছে না এই তুহিন কি এই তুহিন বলছিস তো রিপার কষ্ট কি সবসময় গান বাজে না বাজে ওদিকে না পার্টি করার জায়গা থাকে আরে না আমার এখানে আরে এখানে বাসন্তী পুজো চলছে ও আচ্ছা বাসর রাত তো এখানে একজনেরই এক্সপেরিয়েন্স আছে না ডুমের ইচ্ছা পুজো থেকে চলে গেল বাসর রাতে বাসন্তী পূজা থেকে আমি এসে গেছি গালাগালি দিচ্ছে আমি এসে গেছি গুড আবার তুমি আমাকে প্রভোক করছো তো তোকে এক্ষুনি বলে দেবো স্ট্রিমটা এক্ষুনি ব্যান হয়ে যাবে তুই মুখস্থ কর তোকে কেউ প্রভোক করেনি তুই তোর ব্লাড প্রেসারটা চেক করা আরে করেছি ভাই 148 বাই 103 হ্যাঁ বেশি কালকে আছে ডাক্তার তাহলে দেখাতে চুপ ভাই বেশি আছে ভাই ডাক্তার দেখাতে যাবো ভাই আরে ফসাদা কালকে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল হ্যাঁ সিরিয়াস নাক দিয়ে ওই যাওয়া রক্ত তোর এমনি সময় মাইকটা তোর পুশু টক থাকে তোর এই সময় মনে হলো যে আমি পুশু টকটা টিপে তারপর ঢেকু তুলি ভাই ভাই আমার প্রেসারটা হাই হয়েছে কেন বলছিস শোন তুহিন আমি এক সপ্তাহ খেলিনি বলে নালে তার আগে লো ছিল হ্যাঁ তার আগে লো ছিল তাই তো প্রেসারটা তার আগে লো ছিল এই তোদের রাত্রিবেলায় সেটা গালাগালি খেতে খেতে না দিলে আমার প্রেসারটা ঠিক থাকে না এই কদিন কিন্তু তুহিনের স্ট্রিমটা একটু শান্ত ছিল না, শান্ত ছিল রাইট হ্যাঁ সবাই এসে বলে এই চ্যাটে তুই কি হ্যাঁ বলছিস বোকাচোদা মা না সবাই বড়রা সবাই কথা বলছে বাচ্চারা সবাই যে কটা চ্যাটে এসেছিল সবাই বলেছে যে দেখ মা খেলাচ্ছে মায়ের সামনে বলে ফেলেছে ভাই ডুম তো ভাই একদম এই রুমে বসে করে খেলেবে ডুম কিরম করে গালাগালি যায় ভাই কি রুমে না ওটা তো রিনোভেশন হচ্ছে ওই জন্য মা বাবা নেমে গেছে তো আজ তো Don't worry, team. If you die, I have your memories backed up in base. Just kidding. ওকে যাকে বলবে তাকে নাম বলো একবার রূপম রিস্টার দিয়ে এত জোরে সাউন্ড আসছে কেন ও তাই বলি আমি এই বল আস্তে না তোকে না মাস্টার ভলিউমটা আমার বাড়ানো ও উচিত আচ্ছা ভাই আমি 512 কেবি র‍্যাম লাগিয়েছি রূপমকে বলো ওই র‍্যাম দিয়ে পানু দেখতে গেম খেলতে 112 তেই এত 513 তে কি হতো তুই কি ফানি হওয়ার চেষ্টা করছিস রিপার ভাই আমি অলরেডি ফানি
আর একটুখানি নার্সিসিস্টিক বিহেভিয়ারও আছে। বি মাল্টিপল। আমি আছি। মরে গেল তো রে রূপম। আমি জানি ভাই একটা তো ভরে গেছে, সিওর একটা ভরে গেছে। এটা শেক চালিয়ে চলে গেল। এই এটাতে না ওই তোমার আর কি বলে টার্গেটের সাথে অনেকটা? বসে আছিস কেন তুই ওদের? এই চেয়ারটায় ওই চাকাগুলোতে একটা করে লক দিতে পারছো। Spike down B. না দিলে কি বলতো আমি ওরকে যাচ্ছে আমার চেয়ারটা। কষ্টটা যাও মারো, Enemy spotted B. কষ্টটা মারো একটাকে। এই তো মেরে Let them rot. তুহিন ফাটাবে জানিস তো? Feels good, doesn't it? ভাই Now দুজন do দেখি it. স্মোকের মধ্যে বসছে, বট তাদের কাউকে মারছে না, আমি গেলাম আমাকে মারলো। ঠিক আছে, একটা আকাশে দেখি কাকে মার। কষ্টটা বটেদের মারে। তুই তো নেই গেমে, তাও কি করে মারছে? এই তো তুই তোমাকে আমাকে দেখতে ডিসকর্ডে পেয়েছে, বসছিস না, তোমাকে ডিসকর্ডে দেখতে বসছিস। পেয়েছে, তোমাকে দেখতে পেয়েছে। কেজে তো তোদের দুজনকে দেখে নিয়েছে ওখানে আছে। ফার্স্টটা তোমায় দেখতে পেয়েছে। আর আগে যে বসেইছি। তারপর ফার্স্টটা গোসাতে ইমর্টাল কবে হচ্ছে? তোর সাথে হ্যাঁ। ইমর্টাল কবে হচ্ছে? মটার ছেড়ে দিয়েছে আছে। বোকা চোদা, এখন কিছু অ্যাসেন্ডেন্ট 3 তে বসে ইমর্টাল আচ্ছা, আসছে মিড লিংক আছে। টমিকটা দেখি না। এই দেখো কে দে কাজ নিয়ে তুমি এগিয়ে যাচ্ছে তো। দেখো ইকো ফ্র্যাগারকে তুই কি দেখো, পিও? ইকো ফ্র্যাগারকে দেখো। আরেকটা আছে, ওখানেই আছে, ওখানেই আছে, মোমেন্টটা জানি না। Feeling sight. এটা তো একটা One enemy remaining. দুটো সাম চালিয়ে দাও, দুটো সাম Feeling চালিয়ে sight. দাও। Flawless. দেখো দেখো দেখো। ওমেনকে দেখলাম মনে হয়। I hate to say it, but ও তো স্পাইক probably দিয়ে best to play আচ্ছা as a আমি এবার team. খেলছি আমি, এটা So, খেলছি। what's the plan? Alarm bot out. আমি তো তোমার সাথে খেলবো না, এই চলে যাবো। আমি ফুল বাই করিস না, হাফ বাই রাখ। না থাক থাক, আমার তোমাকে পছন্দ হয়। এই তুই তাড়াতাড়ি আয় পজিশন। তুই কি আমাকে মিউট করে দিছিস নাকি? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ মিউট করে দিয়েছে। হ্যাঁ কেমন আছিস ভাই? দেখে না, তুই কিছু কিনে নে না ছোটখাটো পিকচার। হ্যাঁ দাঁড়া দাঁড়া। ওরা ঢুকলে রিভিল দেবো, ঠিক আছে? এ আছে মাল্টিপল এ আছে। 140 এই কেউ এদিকে আয়। জানি ওটাতে তো মরে না গো। এই হ্যালো ব্রাদার, হ্যালো গাইস। ব্যাস শেষ। গেল রে এখানে ঢুকে। কোথায় মারবে? এই কষ্টটা তুমি একটা শেয়ার দিয়ে রাখো। Spike planted. ল্যাগ করবে তোমার? এটা তোমার ল্যাগ করবে শেয়ার দিলে? Last player standing. কিন্তু আমার কিছুদিন ধরে খুব দেখো যদি ল্যাগ শেয়ার দিয়ে রাখো, যদি ল্যাগ করে তাহলে বন্ধ করে দেবে। ভেতরে যে ঢুকলে সেটা কম। আমি কিল করছি না বলে তুমি খুব বোরিং লাগছে তোমার খেলা দেখে। আমি দেখবো তুমি ফার্স্টটা মরে গেলে দেখবো। বেরিয়ে ওটাই তো বলছি। ফার্স্টটা দেখে তুমি বন্ধ করবে না, তোমারটাও রাখো। আমাদের মেনও স্মোক করে। একটু ঘুরিয়ে দেখবো। বোরিং লাগছে তোমার খেলা দেখতে। বাবার নাম কি চালাচ্ছে? কি বিজনেস করে এলো রে। রেনাটা Doing pretty well myself. Make sure Oh the my. দেখলো ends যে I কখন can't. শেষ হবে, তারপরে ঢুকবো। হচ্ছে রেডিয়েন্ট। অফ হ্যালো, ছাড়া কথা হবে না। রেনা পেইং একটা Placing alarm bot. গাইস যারা দেখছে পক করে লাইক করে দাও। Can I get যেকোনো this? যেকোনো পক যেকোনো। পক করো। Thanks. কল দিচ্ছিস না কেন তুই? আরে আমি বললাম না অফিস তো Quick peeks now. অফিস তো চলবে ভাই, খেলা কি চলবে? Placing sword grenade. না খেলা চলবে না। এ আছে আমি এতে নেই। কেউ মিডে আয় তাড়াতাড়ি। মিড আছে। বাবা দে। ঢুকে গেছে উফ, প্ল্যান্ট হচ্ছে। একটা যেতে Spike planted. রিকন আছে, রিকন আছে। না মেরে উফ,
আরে ড্রাকেন বসে থাক। এ বাবা One enemy remaining. গার্ডেন কোথায় 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 গার্ডেন এটা আই দে দেওয়ালের পাশে। My ult's ready. Cutting their vision. উফ দিদি চাই হ্যাঁ দেন না বসে থাক। তুই আসিস না তুই থাক তুই জেটি ভাঙা করে দিই। আসার কি দরকার ছিল ভাই? জেট Thank you. তুই ভাই বেটার ভাই বেটার মাস্টার বেটার ভাই এই ভ্যান্ডেলটা আমার This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Can I get that? ভাই দে ভূপেন্দ্র যোগী ওকে আচ্ছা তোকে তো ভ্যান্ডেল ফেললাম আমি খাবো না আচ্ছা চাও 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 দিচ্ছি আমি অনুবিশ চা দিচ্ছি চাও ভ্যান্ডেল অনুবিশ চা ড্রপ চা আমাকে একটা এটা দে হয়ে গেছে সরি এটা দে দাও জব দে অনুবিশ বি মাল্টিপল বি। বাই এর আরে বাহ 120 মিড দেখ মিডে দাঁড়া ফোন স্পিড কি করে ভাই 120 আছে Spike down B. ঢুকে বসে আছে নিচে তো নিচে ভূপেন্দ্র তোর নিচে বসে আছে একটা দেখিনি আমি তো 2 পালিয়ে গেছে দুজনই ওখানে তুই এই 74 এই ওমেন Yes. 74 আছে One enemy remaining. ওমেন লো নাইস অফটা নেম থেকে তুই আসতে হবে না। এসে গেছে তুই এসে কত গেছে। বেট করি ভাই তুই থাক না। উইনকে অ্যালার্ম বোর্ড বানিয়ে দিই ধুম কোথায় পালিয়ে গেল ভাই সিম By দিতে বল geniuses, and I am a genius. কে যার আলটি আছে? না অপোনেন্টটা কে? আলটিটা হলে আমি ওটিটা বন্ধ নিয়ে করো বলবো। আমার ল্যাগ আচ্ছা মিড আমি দেখি রক্তিম কি সিম দেখছে আমার নয় এদিকে চলে আসে Here. রক্তিম আমার স্ট্রিম এমএন নেমে Get out of my way! Smoke দে না, মেনে একটা smoke। সোয়া থাক না মিডে থাক মিডে থাক আমাকে স্মোকটা না দিলে ভালো হতো। ভাই বিতে ছেড়ে চলে এলাম। ঠিক মনে আছে হচ্ছে বি আছে না। তো তুই একটু লুকিয়ে থাকিস আমি বিমেল ডিপ দেখছি মানে এমএন মিড স্মোকে বিমেন স্মোকে দাও পারো গুলি করা বন্ধ করে দিল কেন কারণ তোর অফিস চলে তুই হবে ঢুকে গেছে এ বাবা Spike planted. Got নাইস one! রেনার কাছে গান আছে কিজের কাছেও গান আছে আমি একটা স্মোক প্যান হয়ে দিতে পারি জেনে। একটা জেন আরে বহুত One enemy জেনের remaining. দিকে মার্কেটের দিকে ও নাকি Last player standing. নাইস এখানে অফ আছে সাইডে ডিফিউজ করে অফটা নিয়ে নিস তো এখান থেকে আমি মার্ক করেছি স্টেয়ার থেকে আরে আমার গান গুলি চললো না আরে ভাই উল্টো কর না ভাই নাটক না ঠিক আছে নে। সত্যিকারে আমি দিস গেম ব্রো আই এম ডান ব্রো আরে ভাই আরে ऐसा না করো They look like us, জিগারটা but ঠান্ডা are they ঠান্ডা us? হয়েছে। So জিগারটা শান্তা হবে জিগারটা ঠান্ডা হয়ে গেছে ঠান্ডা না শান্তা ভাই আমি একটু ওডিন নিয়ে বসলাম বিতে। খেলো আমি ভাই রাখতো তোকে আল্ট মারতে হবে না। কে যে আল্টি আমাকে ভ্যান্ডেল ফ্যান্টাম দাও তো আমি এমনি আর ওকে তাহলে ভাই একটু দেখে মারিস না। এখানে থাকলে আমার থ্রু যাবে। এরকম জায়গা থেকে মার 20 ড্যামেজ খাই ভাই কুড়িতে মরে যাবো আমি ভাই। বি ঠিক আছে Spike down Spike B. আমি
কটাকে মারবো জেট একটা সিটি পুশ করেছে। ও তো সেকেন্ড লেন চলে গেছে Spike planted. আরে আল্ট নাইফ করতে হবে, ফার্স্ট তো আল্ট করলে নাইফ করতে হবে কেজে আমাদের। একটা One enemy remaining. ও ইয়েতে Placing swarm বোটা grenade. বোটা, Swarm grenade out. Last player standing. লেফট গুলি কম রাইটে গেছে ও হ্যাঁ আরে তুই অনুবি সবসময় একই দিক থেকে আসি। ও কেটে আর করবে আমরা ভাঙবো দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো ও মেরে বেরিয়ে বেরিয়ে আসনি ভাই They're just batteries. আরে নিয়ে I may অনুবিদ need a আল্ট recharge. করে নাইফ করতে পারতে। অফিস নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ইয়ে বাইরে একটা ইয়ে Can I get this? হ্যাঁ এই অনুবিদ দা হ্যাঁ আল্ট করে নাইফ করতে পারতে। সোয়া এ খেল রেড করে আরে একটা জন্য এবার মনে হচ্ছে এতেই আলটি করে আরে নাইফ হতো না না। না শোভা বিতেই থাক, যদি সাউন্ড পাই আমরা এতে ফট করে তুরন্ত রোটেট করিস, ঠিক আছে? ঠিক আছে অনুবিদ একটু মেনটা দেখো, আমি যখন ওডিন দিয়ে ওর গার্ডটা ভাঙবো আমাকে বুঝবা বি আছে ওটা ভাঙ সোয়াটা ভাঙ You should run. নেই রোটেট করছে লালটা এই দুইটাকে জন্য রাখলি না। এ দেখে সোয়া এ পালা কি আরে এটা কি করে লাগলো না ফ্লিপটা? ঠিক করে লাগলো স্মোক করে 140 ভাই আমি আর লাগেনি পুরো ক্লিপটা। hit খেয়ে গেলাম এটা বল ভাই। Last player standing. এই ফায়ারও হলো ওই একটা কিন্তু এর বাইরে ছিল। এতেই প্ল্যান্ড হচ্ছে তুই এতে প্ল্যান্ড হচ্ছে। Is everyone's tech still working? Double check it, please. ভাই বধির আদমি আছে কি তুই ইন্দা? এই অনটা তো দিব্যি ভালো মতো আমরা এনিওয়েজ ইয়ে শরীফ তো Can I get this? একটু পয়সা রাখিস অপারেটরের জন্য। অনুবিস নেক্সট রাউন্ডে অপারেটর আছে, সেরকম পয়সা রাখিস, আমার হবে না। অপোনেন্টের সেভ একটু করলো বুদ্ধি কম আছে মিডটা খেলতে আমাকে কিল বের করার চেষ্টা করছে তুই ডাব্লিউটা টিপে মিডে চলে তুই কি অফিস চলছে নাকি তুই না? হ্যাঁ মাথা চুল করছে এ আছে মাল্টিপল এ আছে মাল্টিপলে ডি ছেড়ে দিলাম বাবা কি করে মিস হলো রে এটা? বুঝলাম না, আমার তো লাগলো বডিতে পুরো আমারও মনে লাগলো, Spike planted. দেখলাম সেটা। বলছে গুলি লাগে শটগান একটু আছে আমাদের এই প্লেয়ারটার মতো Last player standing. Long. জ্যাক নাইফার ও বন্ধ করে দিল। আসছে না কাট। তুমিনের একমাত্র আছে, তুমি তো এড করে দিন। তুই নব দিতে পারবি তুই? উইন কপ দে থ্রো করছে, তুই থ্রো করছে। আমার কি ভাই? তো বি এ খেলে সোয়া এ খেলে সে এ মনে হচ্ছে এ নাকি বিতে সাউন্ড নেই এখনো রিকনটা মেরে দে আমি কি ধরে বাবা মিডে মিডে অফ আছে তো ধরে আছে না মিড টপে ছিল অফটা ওকে হাই মিডে হ্যাঁ হাই মিডে ছিল, এবার এখন যাই না কোথায় জেট ছিল Get out of my way! না মেন এসে গেছে দাঁড়া আসছে দাঁড়া বাবা ড্রোন কর রোড নেই Spike down A. সাইটে আছে জেট সাইটে
Last player standing. One enemy আছে remaining. নিচে আছে Swarm grenade out. 40 ট্যাগ আছে হতো হতো Alarm bot out. Placing sentry. অফ আছে কিন্তু নাইস অন অফ নাকি হ্যাঁ নাইস শট Oh my bot. ও ওকে অফটা চালালো কেন? এক্সকিউজ করেছে আই থিংক আমি বুঝলাম না শর্টটা কেন চালালো পালিয়েছে ভুল করে কেউই বুঝতে পারছে না ওটা। তুহিনের মতোই তুহিন ড্রপ দিলে ভালো হতো ড্রপ আরে তুই তুহিন একটা হ্যান্ডিক্যাপ প্লেয়ার নিয়ে খেলছি আমরা নেই ভাই তুই নেই ভাই আরে ওর মাথা নিচু করা নাকি ঠিক আছে বাবা আগে রে বাবা এই ভাই দেখো পাতি দাও তুই তো একটা দে ভূপেন্দ্র ড্রপ দে না ড্রপ দে আরাম से খেলা বি মাল্টিপল স্মোকে হ্যাঁ মিড স্মোক দিয়েছে আমি একটু পেছনে খেলছি স্মোকে খেলছি না তুমিকে কল দিব কেমন করে ভাই झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। সোবাটা কোথায় জানি না কিন্তু কোন মারছে না সোবাটা টপ মিড হতে পারে টপ মিড হতে পারে একটা ধরে আছে আমাকে ধরে আছে আরে স্মোক দে আমার স্মোকে অ্যালার্ম বট আছে আমি কিন্তু পিক নিতে পারবো না লাগবে লাগবে বললাম তো ভাই একটা টপ মিড আছে ওই স্বাভাবিক ঢুকে গেছে Spike planted. কেন ট্যাগ আরে এই কি ছাড়া ছিল না Last player standing. Last round in the half. মুশকিল यार ওর কাছে পয়সা আছে Need a drop. ওকে ড্রপ নেই তো কর এটা লাস্ট রাউন্ডে ভিতরেই গেলাম আরে রেনা আমার সঙ্গে বি আই This is gonna be fun. Turret out. বি মিড Placing swarm grenade. ডোন্ট টাক Found them. হেল্প স্মোকটা দে বিদিস সেকেন্ড স্মোক দিলাম Enemy spotted B. ওকে গেম খেলতে পারে দেখে ও মানে আন্টি আছে এ থেকে Reloading. মুখ দে না আবার তিনজন স্মোক দে না আমি আছি একটা আছে বিমের একটা আছে এখনো বি আছে দুটো বি One. আর সাউন্ড নেই কিন্তু আমি জানি না কোন মিড যাই বুঝতে আছে তোর মিডে ওমেন 30 seconds আরে left. মিডে Spike down mid. আর আরেকটা মিড লিংক আমি Last player standing. আরে ভাই 90 ঠিক আছে এটা দেখতে পাচ্ছি Spike planted. কি আমি সোবাটাকে নিলাম না পেছনেই ঘুরে যাবে এমএন দিয়ে যায় এখানে দরজা বন্ধ জেট 90 ট্যাগ আছে বন্ধ করতে বন্ধ ঠিক আছে সরি গাইস সবার মাথার উপরে Switching sides. It's okay. at least I'm better than Tuhit Remember, your weapon is only a tool. You can't just আরাম সে গেল shoot. পিক্সেল জন্য You খেল have to think. কে আছে কে তুই তো কাজ চলে
ঠিক আছে চলে এসেছিস এখন ওই এসছি মাঝে চলে যাবো মাঝে আসবো দাও দেখি রোজ দাও তো Need a drop. Thanks. কাজগুলো সকালে করে রাখ। তোরা তিনজন এমএ না তিনজন এমএ নাইট শিফটের কাছে অনুবিস আমার সাথে মিড আসিস তো হবে না তুমি চলে যা এমএ না ওমেন নেমেসিস এটা কাজ করে না এখানটা স্মোক দে না রাতে কাজ করে সকালে করে স্ট্রিম করে ভাই ঘুম হবে না এটা মার্ক করিস সেটা মার্ক করিস আর আমার সাথে দৌড়ে ঢুকিস না Shadows traveling. Enemy killed. পেস মোকা ছিল। Revealing area. এখানে পুশ করে যা মিটা পুশ করে যা বন্ধ কর গার্ডেন Reloading. ব্যাকে তুমি ব্যাকে Watching this. মেন দেখে। Stealing sight. জেট ঠিক আছে আসতে তোরা শুধু বি ডোরটা মানে এ ডোরটা কেয়ার করিস হ্যাঁ হেভেন দেখা দরকার হেভেন থেকে ওপেন আছে অনুবিস One enemy remaining. Long. Reloading. They demand a fight. Who are we to disobey? আবার ওই করবি নাকি পোস্টার কিটা আবার সেম জিনিসটা করবি না এটা এক্সপেক্টেড হয়ে যাবে না আর ওখানে এটা একটা চল এই চল বি কি দেব চল Placing sentry. Can I get this? Keep it up. Stealing sight. Scanning ahead. Going out. what is it Reloading. Cutting their vision. Sight. Place granada. Reloading. Go granted. Placing swamp grenade. Here. Here. Planted. One enemy remaining. মিডে আছে এখানে Here. আছে মিড মার্কেট আছে কিছুগুলি তো দরজায় করলেও হয়। তাই নাইট করার চেষ্টা করবা না হবে না There. Flawless. লাল টাইপ। আমি ভাবলাম সামনে থাকবে। আমি ভেবেছিলাম সামনে থাকবে তারপর তো অনেক দূরে আছে That tech is only as good as their skill. And That we have some beats. আবার ওটা করতে পারি পোস্টার ওই জায়গাটায় তা বলি নেই ভালো আমাদের বিচ করবে এই রিপন তাড়াতাড়ি স্মোক অনুবিস ফ্যান্টম দে তোর কি গান বাজানো ফ্যান্টম আছে Right here. হ্যাঁ থাকবে না ছেড়ে দেবে স্পাইকটা আমাদের তো গান করছিস Come বাড়িতে into the unknown. Stealing sight. Revealing area. enemy spotted. কোন থেকে? এই তো কেউ একজন আমাদের মরবে না। তিনজন আছে এখানে কেন যাচ্ছি আমরা স্মোকে Spike down B. Multiple enemies mid. Last player standing. Reloading. Blocking sight. लेफ्ट से जा এই বাপ কেউ মুখে তিনজন স্পট হওয়ার পর কেন রাশ করছিস My মারতে গেলাম পালাতে। তো বেরিয়ে বেরিয়ে না তুই আরেকবার বি যাই ওরাই সেম জিনিসটা এইতে করবো গান ফেলি রিফান আরে গানটাই নিতে গেলে দেখ পেছন থেকে দুজন মিলে গেলাচ্ছে। তো সেটাই পেছনে তো আমার টিমমেটও আছে। তাহলে কেন করিস যেটা হবে না বটম ট্র্যাকার হ্যাঁ বটম ব্রেকার বেশি কথা বলবে না একদম ঠিক বলেছিস দেখ লার্ক করতে চলে গেছে না আমার স্কিল না আমার এবিলিটি তো ইউজ করছি That's done. চল এখানেই করে দেবো এটা আছে Pathetic. One enemy remaining. My ult's ready. প্ল্যান আরে ভাই হেভেনই আছে Spike down. বাবা কি মারলো। সেল কর 19 লো আছে আর কি আছে আমি এখানে Turret down.
তুই তুহিনের তো পুরো কম্পিটিশন হচ্ছে। Act on my intel. Don't give them time to reposition. We are not same, brother. ডিফারেন্সটা দেখ হুম না, ওর আর আমার ডেপথটা দেখ কিন্তু ওরা 911 আবার তার উপরেও আবার 911 আবার তুই না কাজ চলে এসেছে মনে হয়। কাজ চলছে, কাজ করতে করতে I have the spike. আপনি দিবে স্মোক দিলাম। Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Placing sentry. আচ্ছা আচ্ছা এখন আছে গার্ডেন। Shut down. মুখ যাবে। দেখুন Give me those back. Planted. Placing swarm grenade. ওটা কি ছিল? ওভার অ্যাগ্রেসিভ। আরে একটা ড্রপ করেছে, আর একটা ড্রপ করেছে। Last player standing. One Blind enemy আছে। remaining. জানা না ভাই, ডোর ওপেন প্ল্যান। একটা ফেক টিভি মান না ছেড়ে যা খুশি ওকে করতে দে, ওকে শেখাস না। নাইস ওয়ান ভাই, ও নেমেসিস ভাই গড। ওকে কিভাবে খেলতে হবে শেখাচ্ছে মারাটা। হ্যাঁ ওমেন খেলা ভালো ওমেন। 2000 ঘন্টা রুমে ওকে যদি মানে বলিস তাহলে আরো এদিক ওদিক করে হলো মস্ত দাও। খালি ওকে এবিলিটি কল করে ভুলে যায় মারাটা, মাঝে মাঝে প্যারানো হয়। কি কি এবিলিটি বাকি আছে ওই কলটা দাও। কি যেতে পারি কিন্তু আল্টা আছে আমার, দেখ যা বল। এটা ছটটা ভালো লেগেছে। এতে না ভালো ছিল না। Alarm bot out. Ready. আবার অফলি এসেছে হাসবে। বলবি Enemy spotted A. My ultimate is ready. Get out of my way. বললে স্মোক দেবো, স্মোক দিয়ে At least इससे तो नहीं मरता मैं। Swarm grenade out. Reloading. Nowhere to run. अंकित चले। Spike down A. তোমাদের দিকটা দেখো তো, আমি ব্যাক শটে আসবো। ইকো নাকি Placing sentry. এখন আছে। এই আমাদের দুজনের গানগুলো একটু খেলে দে। একটুখানি দাঁড়ানো না। Spike up the spike. ঢুকলে একসাথে প্যানো দিচ্ছি, ডক প্যানো দিচ্ছি। কি নিয়ে ঢুকবো? প্যারানা দিচ্ছি বোকা দাদা। দাদা স্মোকটা দে। স্মোক আই ফ্ল্যাশ 30 seconds left. ছেলেটা ওই ওপরে উঠে বসে আছে। ওপরে Last player standing. তো পজিশন জানে, তোমাকে সুইং করো। Destroyed. Thrifty. নাইস ওয়ান রে। ইকো রাউন্ড বার আরে একটা মাল একটা ডুয়েলি যদি নিজে গিয়ে মারায়। আরে মিডে তো কেউ ছিলই না, মিডে আমার জন্য কি হয়েছে? দরকার নেই, তুই আয় না। চল না আজকে ফার্স্ট পুশ করে দিই, আলটি আছে। তুই এইখানটা অফ তুলেছে, তুই এইখানটা একটুখানি ব্লাইন্ড দে তো। এই নেমেসিস এটা ব্লাইন্ড কর। Here. এই গার্ডিয়ান ভাইটা তো আলবিস ভালো আলটি মেরো যাতে গ্যাপ না থাকে। না ঢুকে বানের যাবো। ভ্যান্ডাল। ঢুকবো না? Get this. Thanks. হ্যাঁ ঢুকে যাবো। তাহলে আল্টি কেন মারতে বলছে? আল্টি মারলে তো স্লো হয়ে না যায়। না আমি স্মোক করে এই করতে চাই। কি গো, তোমাদের ওদিক থেকে মার খাচ্ছি কেন? Be faster. ঢুকে যা সাইডের ভেতরে বক্সেসের পেছনে ছিল না। ওই তো বক্সের পেছনে বসে আছে এখন। Caught one. নাইপ করো। না মারবি না শালা। হ্যাঁ Rest. Spike down. Swarm grenade. কর্নার আমি এটা দেখছি, তোর আমার ফার্স্ট লাইন দেখ। এটা দেখছি আমি এটা দেখছি। ফার্স্ট লেনে মারিস। Enemy spotted B. One enemy remaining. এইখানে টাইট আছে শান্তু।
দোকানে চল সালা আপনি বল তোর জন্য বাকি দুটো ভালো লোক গান তো বলতেন Match point. Terceiro in the guillotina. কি আরে কি Now, স্প্যাম boom. মারলো ভাই ওখানে ফার্স্টেই ভাই মাথায় মেরে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল আমি দেখি কেজিটাকে মারতে থ্যাংক ইউ তোমার ডাটের জন্য লাস্টে এ ওটা নাই এই হান্টার ফোন করেছিলিস কেন? ভাই সার্ভার রুম কি ঠান্ডা ভাই তা আমায় বলে কি হবে? না আমি ফোন করে এখন গরম করবো নাকি তোকে আমি বোকাচোদা? নিডে কেন আয় মুখে নিয়ে গরম হয়ে যাবে দাদা, মুখে নিয়ে এক ঢোকে গিলে ফেলবি। তোর অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন আছি, লগইন হবি না বাবা এটা আগে বলতো বোকাচোদা। মিস করিস না রে একটা ইভেন্ট আসতে পারে ইভেন্ট Cutting their vision. একটা সারা স্পাইক নেই কি মারা বললাম সোবাস আমার Enemy spotted mid. অনমিস একটু ঢোক তুই এরকম Target destroyed. আমার এখানে ও পুরো নিজের গেমটাকে বরবাদ ওখানে অফ নেই, ওখানে অফ নেই, সবাই এখানে ওখানে অফ নেই না আমার ওডিং একটা প্লেয়ার চালাচ্ছে আছে Last player standing. Spike down অনমিস A. পুরো নিজের গেমটাকে বরবাদ করলি জানিস তুই ওই এটা বসাতে হতো না। কিচ্ছু অত ঢুকে বললেই দুটো কিল তোর ছিল তুই বসালি বলে তোর দিকে দেখলো আরে আমার পেছনে প্লেয়ার তোরই পেছনে প্লেয়ার ছিল তুই যে পালি ঠিক আছে চাপ নেই। The symphony of death. এটা ইকো রাখ Hurry, you get কেন্দ্র juiced. ইকো রাখ একটা Need a drop. Thanks. এই এতে রিভিল ইকো রাখ উপেন্দ্র এই ইকো রাখতে বল পরের রাউন্ডে আছে সিরি মার্সেল দুটো কিনেছে ভাই উপেন্দ্র এই মারাটা যে কোনো একটা কেন সেরিফ মার্সেল কেন কিনেছিস মারা ভূপেন্দ্র? সবাই থাকা লোকের থেকে বেশি কথা শুনে One down. Placing swarm grenade. ফাটা ঢুকছে ঢুকছি না Cutting their vision. এই বাবা ক্রাউচ করে গেল। আমি একটা ঠিক রাখতো ওখানে ইয়েটা গেছে ওভেনটা গেছে নাইস শট ব্যাক সাইড আছে একটা দুটো গান কাছে দুটো গান বাবা Spike down A. ব্যাক সাইড আছে না ওখান থেকে দাঁড়া আমি এখান থেকে তো বার করবো ওটাকে কাবিতে দুটো গান ছিল কাবিতে আসতে হতো তোমার ঘুরে যাও ঘুরে তো যাবো ওদের ইকোনমি খাও তো ওই সোভাটা ওডিন জ্বালাচ্ছে হেভেনে এ এটা ফুল করবে এই সাউন্ড দিলি অনুবিস পানি হ্যাঁ অনেক বুলেট ছিল ভাই Don't stress if I die. একটা কাজ কর শোন Also delete my hard drive. একটা কাজ কর নেমেছিস এখানে একটা স্মোকতে আমরা মিড পিজাটা রাশ করবো ঠিক আছে এইখান থেকে লেট বিমেন আসিস যাও ঠিক আছে আরেকটা স্মোক এখানে দিতে হ্যাঁ এখানটাকে স্প্যাম দিবি আমার সাথে হ্যাঁ তা আমি উপরে উঠে এক্ষুনি মেরে দিতে পারি সবাইকে দেখবি না তুই যেটা করে বলছিস করো না যেটা প্ল্যান হচ্ছে ওটাই তুই এইটা ভাঙ অ্যারোটা রিকনটা আমি ঠিক আছে ভাই এভাবে কেন তুমি করিস প্রপার লেআউটও করতে পারিস তো আরে এর জন্য করা আরে সাজেস্ট করে লাইট লেফটে দুজন এখানে একটা Spike down B. ওরা আয় ভাই সে পাশ দিয়ে I have the spike. বেরিয়ে যা হ্যাঁ তোর এখানে আছে মিড লিংক আছে রিকন আছে তো রিকন কর ক্লোজ ওখানটা করেই আছে এই জায়গাটা তোর লেফট এইসব বা জায়গায় রাইট আছে। হ্যাঁ ঘাসে ঘুরছে ওরা রিকন কর ক্লোজ রিকন করতে বল না ক্লোজ আছে নেমেসিস ক্লোজ আছে তোর One enemy Nice, remaining. nice. যা পালা Reloading. এটা বন্ধ করে দে Shadows traveling. নেমেসিসকে আসতে দে ঠিক আছে আপনি ও আরেকটা আছে রিকনটা মেরে যাই বলবো এখানে হেভেন রিকন কর Revealing area.
নেবে নেমেছে রিফান Last player standing. 76 স্মোক করেছে বোধহয় স্পাইকের উপর স্মোক হ্যাঁ স্মোক করে দিন 76 আছে দেখো হচ্ছে না নাইস ওয়ান Attackers win. কাল লিখতে যাচ্ছিলাম তা বললাম তুমি স্ট্রিম করছে ওভেন ডিপ্লাই পশ্চাৎদার কথা শুনছে হে ও কি ক্রাউচ করে করে করছে হ্যাঁ ও এক্সপেক্ট করছিল যে তুই স্মোকের ভেতরে আছিস কারণ এগুলো নিচে গেল ও ভাই এটা নাকি অ্যাসেন্ডেন্ট 3 কোনটা জেটটা হ্যাঁ ভালো, ভালো ভালো। মার্ক ছিল দেখানি জেটটাও অ্যাসেন্ডেন্ট 3 রেনাটাও হাই লিগের প্লেয়ার জেট ডিপ তো ভাই আমাদের এটা আমি ফ্যান্টম দিয়ে অফ কে নামে দিচ্ছি গাইস একটা রেলা উপরে একটা রেলা নিচে চলো ভূপেন্দ্রকে বার করে দাও বলে দিয়েছে বেরোচ্ছে দুদিক থেকে তো ইয়ে করলাম চলে স্যান্ডউইচ আয়। করলাম তাহলে কি লাভ লাভ ইউ ইউ সো Yes. মাচ দেবা তো দেখ লাভ ইউ সো তুহিন মাচ লিডার আরে ইনভাইট দিয়েছি তো ঢুকো গেছি তো চালু করে দে তো আমি কি একটু বড় অ্যাকাউন্ট নিয়ে আসবো জীবন স্টার্ট করো আমি কি একটু বড় অ্যাকাউন্ট নিয়ে আসবো অ্যাসেন্ডেন্ট 3 হ্যাঁ নিয়ে আসো তুই কি বলিস আমার কোনো দিয়ে অসুবিধা নেই তুমি ফার্স্ট রেড না হলেই হচ্ছে ফার্স্ট হবো না ফার্স্ট আমার তো কিছু নেই তাহলে না চেঞ্জ করে রাখি। Match Ciao. found. কাল এই দাঁড়া তোর গেম মিউট দাঁড়া এই আমি আমার- ইন গেম মিউট করে দেবো দাঁড়া এই তো আমার রিচ খেলার ম্যাপ এসছে কেন ইনিয়ে মিট করে রিপন আছে এই ইন গেম কেন ওয়েট করবি আমি না না ইন গেম আমি মিউট করছি বাকিদের সবাইকে I am both shield and sword. আর ঘুরতে আসছে আরে মুততে যেও না গো মুততে যেও না তুহিন আছে তো মানে অনেক কিছুই হয় গো স্ট্রিমে অর্ধেক কিছু দেখা যায় না হ্যাঁ ভাই ইচ্ছা করেই করি রে এটা অর্ধেক কিছু দেখার দরকার নেই যেগুলো মেন জিনিস সেটা দেখা যায় স্প্লিট লেখাটা দেখা যাচ্ছে দেখেছি আরে ও ও অন্য অর্ধেক কিছুর কথা বললো তুইনের বুকের পাশে লোম আছে তুই বলতে যাচ্ছিস সেটা জি স্পট বল বল কি বলছিস বুকের পাশে জি স্পট আছে না 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 ওটা না, টুইনের জি স্পট সেদিন আমরা সেদিন টুইনের জি স্পট দেখতে পেয়েছি ঠিক খুব খুশি তো রে সৌম্য তো টিপ ছিল ভাই তুই কি চুষছিলিস হ্যাঁ 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 আচ্ছা আসছি টিম হলে বলিস দেখে নে। সব চুপ করে গেলে কেন এ তুহিন কতক্ষণ জেগে থাকিস রাত্রিরে চন্দন এসছে চন্দন সাপ চন্দন 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 আই- আহ আজ চাঁদটা কি সুন্দর ক্লোব চন্দন ক্লোব হ্যাঁ এটা শুধু ঢুকবে ভাই ফিউ ফিউ আরে ফিউ ফিউটা নিলে ভালো হতো ফিউ 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 করে দিতাম ফিউ ফিউ হ্যাঁ স্মোকার তো অলরেডি আছে আরে আরেকটা স্মোক এমনি চলে গেলে তখন তুই ক্লোব নিস না তাহলে তো ভালো না কেন চলে যাবো গেল না মানে ফিউ ফিউ রিপন ফিউ ফিউ খেলা স্টার্ট করে দে ওমেনটা কিন্তু চলে যাচ্ছে এই ওভেন চলে যাচ্ছে হ্যাঁ মজা আয় ভালো কথা বলছি ফিউ ফিউটা খেলা স্টার্ট করে দে আইও না ম্যাক একটা ম্যাচ শুরু আগে এক রেকর্ড ঢেকুন নিচ্ছে এই আনুবিস বলছি ফাঁসাটা কোন জায়গাটা খেলবে এ না তাহলে আমি দিয়ে খেলবো এখান থেকে ফরওয়ার্ড খেলবি না ঠিক আছে কে আমি না 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 পাগল হয়ে যাবো নিয়নটা আবার ভালো প্লেয়ার বেরোতে পারে নিয়নগুলো খুব
Turret out. এ Wall raised. ফুল হেভেন উঠে গেছে। ভেন্টে আছে। Spike down A. stand. Last player standing. What the fuck? পড়ে গেলে কি করে? পেছনে। নাইস ব্রো। তো ফার্স্ট আরে ভেন্টে এসে তোরা গেছে। শুনতে পাচ্ছিস ভেন্টে এসে গেছে লাফাতে লাফাতে। Killjoy. Don't overthink আমার সামনে it. কি জানে ছিল? Sometimes you just need to hit না them না with আমি it. কানে হেডফোন ছিল। আমি তো ধুইনে পেছন লাভ মেরেছি। চলে। রিপন এ। তুমি স্টানটা না হলে রাউন্ডটা বার করো। হ্যাঁ Placing Stun sentry. দুবার স্টান্ট দিল। Stay safe. পিকনে রাউন্ড হেরেও গেলি? আচ্ছা পিকনে আছে। কেউ পিক নিল না, ঠিক আছে। Spike down A. হেভেন হেভেন ভাই 26 ট্যাগ। Last player standing. তুই চলে গেলি কেন? আরে উপর দিয়ে হেভেন দিয়ে আসছিল না আরেকটা। আরে তোরা তো কি ম্যান হয়েছে ডাউন তুই কর না। চলে গেলি আরে কেন? ম্যান ডাউনই তো What করতে গেছিলাম, must be এক্সপেক্ট করবেন done? হেভেন একটা বসে আছে। কি দরকার? আরে তুই ওশাইট করলে এটা মরে যেত, ক্লোকটা মরে যেত। এ অন্য Mid-range টা খেলা। গান চেঞ্জ করলি কেন? কোনখানে গান চেঞ্জ করলাম আমি? রিপনের পেছনে? এই হ্যাঁ। রিপনে পেছনে কোথায় গান চেঞ্জ করলাম? আমি তো ক্লাসিক দিয়ে মারলাম। না গান চালাই। ওই গানের আওয়াজ পেয়ে ব্রিজটাকে মানে ওকে মেরে দিল। Through the calm, I see. এমএন আছে আমি। ছিল Through বলে the storm, I fight. তারপর টাচ করে এ মাল্টিপল। Barrier created. হেভেন আছে নাকি? ভাই তুই স্মোকটা ডিপ কর ভাই। এ বাবা আমার কি হচ্ছে এটা? তুই স্মোকটা একটু না ডিপ না ও প্লে করা বুঝতে পেরেছি। হেভেন। Spike down A. ফাইভ ড্রপ আছে। One enemy remaining. ক্লোভো আছে। আমার সামনে। আনুবিস দা। রিপন তো Left লেফট আছে আছে। মনে হয়। লেফটে উপরে। র্যাম্প আছে মনে হয়, র্যাম্প আছে মনে হয়। Last player standing. প্যানো আছে। যাচ্ছিল লাস্ট টাইম ওর কাছে। হ্যাঁ?  বললাম তো ক্লোভ আছে তোমার সামনে। আমার Now সামনে I মানে তো know আমি how এদিকে annoying এখানে it দাঁড়িয়ে is. দেখ সামনে মানে এখানে। সামনে বলে আমি ভেবেছি যে হেভেনে আছে। ইভেনই সাউন্ড এসেছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হেভেন না, অ্যাকচুয়ালি র্যাম্পে সাউন্ড এসেছিল। র‍্যাম্পে যদি সাউন্ড থাকে তাহলে তো আমি সাউন্ড এসেছিল না, তোর দোষ নেই, সাউন্ড এসেছিল। আমরা শুনেছি সাউন্ড বাবা এসেছিল। এটা কি ভালো বেরিয়ে গেছিল, তিনটাকে পেয়ে নিলাম ভাই যাচ্ছে। আরে তুই কি বলে তুই বলা হচ্ছে তুই কোথায় দৌড়াচ্ছিস তুই? আরে আমি জানি আলবিদার সামনে আমি অফ না বললাম, হ্যাঁ অফ না বাবু, ঠিক আছে? We can come back from this. কি হতে পারে? বি মাল্টিপল বি। Multiple enemies. Turret out. কোনটা মেরে পালিয়ে যাও। নাইস গো। You had your fun. My পেছনে পেছনে। মিডে Enemy spotted mid. Here. এখানে আছে Turret down. তুমি কেন সোমটা চালালে? ভাই মরিস না তোরা আর ভাই। এখনো দুটো বি। ওটা কিন্তু ভেন্টসে পালিয়েছে, ঠিক আছে। Spike down B. dropped. Nice, My nice. ult's ready. আর দুটোই ওখানে ছিল, দুটোই বিমেন ছিল। হ্যাঁ বিমেনেই আছে। মিডল সাইডে আছে। তুমি রেজার আওয়াজ পাচ্ছি না রে। বলো Here. পেছন দিয়ে চলে আসে। বুমবট আছে ফার্স্ট। Bomb buddy out. একটা আমার সামনে 30 একটা seconds এখানে, left. এখানে আছে। Here. ঠিক আছে। পাল্টিও আছে। One enemy remaining. Down.
কিন্তু খুব দৌড়াদৌড়ি করে মালটা পুরো ঘুরে আসছে একসাথে খেলবো চল Spike planted. আরাম से খেল আরাম ইয়ানোর আলটা আরাম से Bomb খেলা grenade out. এখন থাকতে পারে একজন ধরে নেবে কি হলো অনুবিজা এগোতে হবে টাইম নেই শান্তুদার নেই ও নেট নেই তুমি একাই আছো অনুবিজদা তুমি একাই আছো নেট নেই অনুবিজা টাইম নেই ও কিন্তু ওপেন প্ল্যান থাকবে উপর থেকে খেলবে Imagine if I died. হয়ে যাবে আরাম से হবে So funny. কোনটা মাথায় সমস্যা Oh no, you don't deserve Oh, net my nahi go. inventions. Turret out. 12টা বাজে না 12টা তো এখনো বাজেনি Finally, this is how I like to win. এই তুহিন তুই এখান থেকে খেল না মিডটা ওয়াল করে দে রিপন আরে এ সেভ খেল রাউন্ডে করছি না তোমার এরা এই হেভেনে খেলছে প্রত্যেকবার হ্যাঁ, ঠিক হেভেন আছে। ঢুকে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার খেল আমার সঙ্গে একজন এফ কেমনিতেই আছে আমি এ খেলছি হ্যাঁ আমি এ খেলছি অফ করছি রিপন আমি নিজে আমি রাফটারে খেলছি ঠিক আছে খেল হয়তো এমন একটা জায়গা থেকে অফ আর 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 মরে গেলেও কিন্তু আমাকে এটা বাই দেন এটা বাই দে না Barrier here. কাছে ঢুকো বেরোলাম বেরিয়ে গেছি এমএন ছেড়ে দিলাম Bomb grenade out. সাইড বাবা মিটে জেট একটা ডিপ পুশ করে গেছে টেন্ট হচ্ছে জেট মিটে আছে Spike planted. মিটে জেট কবি হ্যাঁ ব্যাক সাইডে থাকবে একটা Blocking sight. একটা সাইডে ভেতর আছে One enemy remaining. কভার দে উপরে হেভেন হাফ ডান Last player standing. তুই ওর উপরে স্মোকটা দে না তুই কেন নিজেকে স্মোক করতে গেলি আরে ও তো মিডে ছিল না বহুক্ষণ আগে Blood. কেন মেনে আসার কথা মিনেও স্মোক দেওয়া ছিল ইভেন আমি তো বলছি যে Time to ওর উপরে stop back স্মোকটা up. দিতে হতো না My ult's ready. সেটাই দিতে হতো আরে ওটা আমি আগে ওদিকে এতে যা মানে ওই প্যারানোয়াটা দেওয়ার আগে দিয়েছি তুই এটা খেল দিলে না এই পেছনে রিপন এ যা Turret out. এটা কিন্তু উড়িয়ে দেবে এবার ওরা Watch this. এ উঠছে হেভেন Wall raised. সাইট ইন বাবা আলটা পোস্টাল দিয়ে সিটি পুশ আছে সিটি পুশ করেনি সিটি আমি Heroes back. Last player standing. সিটি আছে আরে বাড়া এক Everyone সেকেন্ড takes জন্য one. কারেন্টটা ফ্লিকার হলো নেট গেল Efficiency. কারেন্ট গেল Need a drop. ওই ড্রপ দিচ্ছি আমি Can I get this? সমচা না না তুমি তাহলে এটা দাও ড্রপ নেই আমার ড্রপ নেই এই রেস কথা বলছে গেমে কথা বলছে না তোমার ড্রপ দে একটা হ্যালো না না আমি অপের জন্য সেভ করছি অপের জন্য সেভ করছি এই রেস গেমে কথা বলছে না গাইস হ্যাঁ ওর ফার্স্টটা আমি এখানটা বসছি ঠিক আছে অফলাইন না আস্তে আস্তে নেট Can someone এটা get বাইরে them? তো উপরটা বসে আছে Placing sentry. Thank you. এই আছে মাল্টিপল বাবা রিপন খাইনি আরামসে খেল রিপন নাইস রে আবার 51 লোক 51 Spike planted. 102 102 হচ্ছে বাঁচাতে পারবি Your duty is not over. চাকরি হয়েছিল তোমাকে দিয়েছে This is crazy. Turret নিয়ন out. 102 আছে এসো কিসের জন্য দাঁড়িয়ে আছো ওর আলাম মোর বসা Last player standing. করতে হবে না তোমার আলটিমেটের জন্য বেকার তুমি। মারলে না ওখানে
তুই টারেটটা কেন বসাতে গেলে ওর সাথে না পুশ করে? কি ডিসিশন মেকিং এগুলো দূর। এখানে কারেন্ট ফ্লিকার হচ্ছে আবার গেছে। হ্যাঁ অসুবিধা নেই, কারণ শেষ বাকিস মেন অ্যাকাউন্ট দিয়ে আসেন। আচ্ছা আমি একটা রাউন্ড বি থাকছি থাকবি থাক। কেন এর সঙ্গে খেল না, এতে এখন খেলুক 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 খেলুক। দেরি হ্যাঁ। হয়ে যাচ্ছে না এতবার থেকে গেম খেল। আর এখানে কিছু চালিও না। হ্যাঁ উপরে আমি না রিপনে কত আছে। তোদের আল্ট আছে। বাবা Turrets destroyed. Swarm grenade out. Get out of my way. কি আল্ট মেরেছো রে তুমি? এ বাবা হোল্ড করো পিক করতে হবে না, পিক করতে হবে না, সাইডে যেতে হবে না, ছেড়ে দাও। একটু কভার করে যাচ্ছি। স্পাইক কোথায়? দুজনে সাইডের ভেতর ছিল লাস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ দুজনেই সাইডে। গান রে ভাই গান রে। Spike ওই planted. কিন্তু আলটি আছে মাথায় রে। আরে বাড়া ক্লিক কি রেজিস্টার হচ্ছে না। Last player standing. আনুবিস দা তুমি এটা কি আল্টি মেরেছো উপরে? কেন আমি এখানে আল্ট মেরেছি? কেন আল্টি মেরেছো? ওটা কি আল্ট হবে? ওটা কি লাভটা কি হবে ওতে? আমি জানি আমি যদি এখানে যদি ধরে থাকে তো ঢুকে গেলে আরে সেটা না, আমি বলছি তুমি এইখানে এসে আল্টি Fear মারো না। must fall. তুমি এই আল্টি Then মেরে কি fall লাভ near হলো me. তোমার? তো আমরা সাইড আগেই কভার মেরেছি সাইডটা কভার, তারপরে রিপন মরেছে ওখানে। আমার কথা তো মেরেছোই কেন ওখানে, আমি সেটাই জানতে চাইছি জাস্ট। ওই আলটা মারা কোনো দরকারই ছিল না, কোনো লাভই নেই। Placing sentry. ওর আর থেকে বলো কি তুমি হচ্ছে ভাই, কারেন্ট ফ্লিকার হচ্ছে কোনো। আর আমি কালকেই দিয়েছি প্রেশার সারাতে। আচ্ছা আমি ইয়ে যাচ্ছি সিওয়ার যাচ্ছি। এই যে এফকে কেন? না না Spike down A. নাইস ওয়ান, পিক করতে হবে না, pick করতে হবে না। নাইস ওয়ান, You had your fun. My turn. নাইস ওয়ান। চিল কাট। One enemy remaining. নাইস ওয়ান রে। খেল দাম। কি লাগো? Where are we going this time? Remember what ওরা worked in the হেগেছে। past. ভাই আমার ভাই তোর তো আগে মরে যাওয়া উচিত ছিল। এটাই তো বলছি। না ওখানে Placing sentry. ইয়ে অপার খেলছে, অপার করুক। এই অফ কর, বিট অফ কর। বিতে ভাই দে ভাই দে। Thank you. এই ড্রাগন ওটা ব্যাচ এটা। বিটেই ঢুকবে বাদ দেয়। আরে আর কি করে নেব? আর তুই তারপর ওই বাজে গানটা তুললিও কেন? বানা অন্য গান ছিল না? ভাই এটা ভালো একটা গান হয় হাট, ভাই। ভাই গান বাজানো গান এখানে অনেকের কাছে আছে ভাই, রিকনটাকে ফেলে দে। Wall raised. Enemy spotted B. হ্যাঁ হেভেন গেছে, দুটো হেভেন গেছে, নেমেছে দুটো Spike হেভেন গেছে। down B. ব্যাকগ্রাউন্ড মাথা যেটা ব্যথা। বিট, Will যেটা not বিট। kill my allies. নাইস ওয়ান। আমরা একটা বিতেই আছে দুটো না? হ্যাঁ হ্যাঁ ধরে মিটে ধরে থাক, মিটে ধরে থাক, দেওয়াল করে আসতে পারে। দেওয়াল না আমার দেয়াল তো এসে। ও আচ্ছা দেওয়াল এখানে। সরি 93 ক্লোব। 29 এটা কেন বলি? আমি তো নয় উঠলাম না। তোর জন্য, তোর বাঁচানোর জন্য গেছিল। আমি অনেক আগে মরে গেছি। কোথায় জলে নাকি? আরে আছে আছে, ও এখনো জল আসেনি এখনো। মিডেই আছে, মিডেই আছে, মিডেই আছে। নিচে আসো। বি আছে, বি মেন আছে, বি হেভেন আছে, বি হেভেন। জানি হ্যাঁ হ্যাঁ Turrets destroyed. 7 বি প্ল্যান্ট নেমেছে দুটোই নেমেছে। Bomb grenade out. Here. এইখানে প্ল্যান্ট। Spike planted. One enemy remaining. একদম চেপে দাঁড়িয়ে আছে, Last player standing. 98 চেপেই দাঁড়িয়ে আছে। Grenade. নাইস, সব নেই নিয়া, তোমার সামনেই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ও সুইং করলে কেন? তোমাকে তোমার স্পট করেছিল? আমাকে অপ নাও, কোথায় যাচ্ছো? কোথায় কোথায় কোথায়? ওই তো। ও আচ্ছা
আমরা সিটিতে পড়েছি। Race it to the spike sites. করবে করলে করো। না কর অনুবিস দিয়ে দে অপটা ওকে কট করে। তোমাকে বাইরে তো শুনতে Can I get this? হ্যাঁ ঠিক আছে। ওটা বেচো একে দিতে বলো, যা 6000 ছিল দেখলাম একজনের। আচ্ছা ছাড়ো করো রাশিয়ান করো। কিনে বসে আছে। Turret out. বুঝছেন না আমি পর রাউন্ডে অফ দিয়ে দেবো তো। ব্রিজের আলটি আছে, ব্রিজ কিন্তু আবার এটা ওরাবে। এটা থাকতে আমি। Barrier created. বি সাউন্ড আছে। স্মোকটা দে বলে থাকবে আমি যাবো দি। দেখো যাও। থাক ফিট খেলছে। এ বাবা রে। কল ব্যাক কুইন কল ব্যাক। কি করে ইয়ে করে Spike down B. এখানে Next. দোতা আমি ধরে আছি এটা। ঠিক ধরে আছি। Turret down. Bomb grenade out. Here. এ ভেন্ট ধরে থাকি। বল ভাঙো। One enemy remaining. Here. You had your fun. Spike down My B. turn. বি আসবে ওরা। পিছনে অনুবিস পারা। One enemy remaining. আল্ট আছে, আল্ট করতে পারে। ও off your feet. নাও অফ নিয়ে নাও। আনন্দিত তুই খালি আনন্দিত এই কোনো কারণ ছাড়া আগে স্পম গুলোকে চালিয়ে Last দিচ্ছে round মারা। before the switch. ডিটেক্ট হয়নি Last তো। round to use হ্যাঁ তো তুমি এইখানে স্পম গুলোকে চালালে কেন? আরে একটা সোয়াম এখানে ফাটালো তো আমি জানি এখানে এসেছে ওই আর ফাটালাম ওটা- সোয়ামটা। আচ্ছা এখানে একজন খেলে ওটা তো অ্যালার্ম বটটা ডিটেক্ট হতো তোমার অ্যালার্ম নেমেসিস দেখেন নেমেসিস এই যা Can someone get this? নেমেসিস এই যা এই যাও। অনুবিস জব দেখি। সবাই আমার অফ করতে। আমাকে এটা বাই দে আয় পড়াও নেই, আদিক তাড়াতাড়ি করে তাড়াতাড়ি। বাই দে আমাকে বাই দে। দিলাম দিয়েছি Placing sentry. Barrier created. তাড়াতাড়ি এসি নাকি ভিডিও আছে 120 হ্যাঁ 120 ট্যাগ আছে। ভিডিও একটা আছে নিয়ন 120 অনুবিস ট্যাগ। মিডিয়া আছে বলেছে। Opponent Actually, killed. yes, My ultimate is ready. বাঁচাতে পারবি আমাকে না পারবি? Spike planted. পারবি। One Your enemy duty remaining. is not over. আইটেম ভিতরে আছে। আরে এখানে বসে আছে তো। আমি সেজল দেখে পরের রাউন্ডে অফ করব এডি বলে এটাই লাস্ট। Bomb grenade out. Was that important? Placing sentry. আমি কি প্রাণপণ দৌড়ালাম ভাই। Switching sides. Strike at their weak points. If one link breaks, the rest will follow. অফিস হ্যাঁ অফিস আছে। অফ ইস আমরা একটা জিনিস ট্রাই করছি যদি আমাকে ওয়ান কি প্ল্যান মিড দিয়ে পুশ করব। করবি কেউ? মিড দিয়ে না। আমি আমি মেন দিয়ে রিপন আয়। তাহলে চলো আমরা মিড দিয়ে পুশ। আরেকজন এলে ভালো হতো তিনজন। থাক না ওরা তিনজন যাক। ওয়াল করে ওরা ঢুকুক। আমরা কিন্তু দৌড়াবো ঠিক আছে? মুখ করে দিই। আবিক কথা দৌড়াবো। Satchel out. Satchel out. Grenade. Turret up. এইখানে এই কোনা একটা কোনাটা কেউ শুনছে না কেন? ডিসকানেক্ট করে দিচ্ছি। Turret down. One down. Light planted. One enemy remaining. Removed. আর আমি দৌড়াবি আমিও দৌড়াবো নে। হিল দিবি? এসো ও কাচ্চো দাও মাকে চুদি আমি খান কি ছেলে বাড়াটা। Reload. Okay, take a break, guys. বলছি ওখানে আছে সে ওই অ্যাঙ্গেলটাকে চেক করছে না। কোন অ্যাঙ্গেলটা ওইখানে এখানে বলি আরে ইয়েকে বলছি আরে এখানে মার্ক করছি ওখানে সাথে মার্ক বলতে তো আমরা যাইনি ভাই। এ বলছি বিতে বিতে কোথায়? মানে এত লেট। আরে তোমাদের সামনে না এই ওমেনদের সামনে। আচ্ছা আমার আর ওমেনের সামনে ওখানে। দে বোকাচো তো বুলডগটা দে গুদমারানি। না আমি পেয়েছি আমি চালাবো। বোকাচো থাক। Can I get this? আমার কিনে দে, না আর কিনেও দেবো না বড়া। Together.
আমার করিস body না থেকে টাইম নেই করিস না আমার বডি থেকে নেবে। Got the spike. Reloading. বুলডগটা থাকলে আরো ভালো করে মারতে পারতাম। সিটি একটা দুটো করে দে ভাই তুই যাস না তো বুলডগটা পড়ে গেলে সে পাশে অসুবিধা Placing sentry. Look, Bentel. One enemy remaining. Your idea নেই। Here. নাইস ট্রাই নাইস ওয়ান তুই নাইস ভাই তুই যা করেছে না বুলডগটা রাত থেকে ছাড়া এক্ষুনি এই যে দে মারা এটা নে তুই। তাহলে আমাকে সেরিফটা দিতে হবে, আমি জানি না। পাল দেবো। এই সেরিফটা আমাকে দিবি এটা আমাকে দিবি দীপক ওকে স্পাইকটা দিয়ে দে, স্পাইকটা দিয়ে দে। ভাই কাকে দেবো? দে না সেরিফটা দে একটু আগে তুই ফেলে রাখ না ওখানে, আবার ওখানে তাই গেল ভাই সেরিফটা কই তোমার কাছেই তো মারাটা। ওই দেখো। They're not equal. আরে তার সোমর কাছে Got you here. রেড কথা শুনতে পাচ্ছি না। আরে কথা বলতে চাইছে না দোস্ত। বাস স্পাইক আছে জাম্পিং করে দিই। দীপক টিভি মারতে পারবি? হিল For you. মারলে কেন দেবো? নিচে নেমেছে আস্তে নিচে নেমেছে। Wall raised. শুনতে পারলাম না Night night. নাইস My One enemy remaining. হিল দে। ট্যাগ 110 হিল কালকে দেবো। হেভেনই আছে 110 না? আমি যেটা কি টাওয়ার বানাবি। দাঁড়া না বাবা, বের হতে পারলে তবে তো টাওয়ার বানাবো। আজকে চল কত টাকা আয় এদিকে আয়। enemy spotted B. 110 টাকা আছে একটা প্লেয়ারের কাছে তোরা এত আয় না টাওয়ার বানাবি। আয় না টাওয়ার বানাবো, এই দেখ নেই নে টাওয়ার। They were not good enough. মারাটা 110 বলছে, মারা গাড় শুকিয়ে যাচ্ছে টাওয়ার বানাবো। আরে আমিও তো লো আছি। আর তুই তো বটম ফ্র্যাগার, বটটা পারবো কোথা থেকে? দুজনকে মেরে দিবে নাকি আরে Cross শোনো না, fire করবি। আমি বলছি আমি তো লো আছি আর আরেকটা তো বটম ফ্র্যাগার। ইয়ে কি বলে ভাই ওর নাম কি? রেজোলিউশন কমাতে গেলাম আমার ল্যাগ করছে। ওই এজেন্টটার নাম কি ভুলে ক্লোবটা 66 দিয়েছিলাম আমি। আগে মানে রান লোকটাকে 150 মেরেছি রে পোকা চোদা। ভাই আমি যে ডেটটাকে মেরেছি না সবার নিচে ঠিক আছে ওডিন নিয়ে মারছিল We go. এভেন ফ্ল্যাশ দে না Alarm bot out. একটা লেফট আছে। Enemy placing bomb. Bomb grenade out. ওখানে গেছে, ওখানে আছে দেখ। নিয়নটা ওখানে আছে। Enemy killed. আরে উপরে রাইট সোমো তো দোস্ত তোর পেছনে। সোমো কান্ডু ভাই Turret out. কান্দে। Barrier here. পেন আমি নাইফ ট্রাই করছি। Reload. না ছি তোরা শুধু একটু স্প্যাম করতে থাক কেন মনে হলো? Placing তুই নিজেকে swarm hit করে নে। planted. না ওরে না ভাই কি হবে এটা দেখো Found them. Here. মেন দিয়ে রিপোর্ট। এবার নাইফ করার চেষ্টা কর, আমি দাঁড়াও spam করে নাইফ যাচ্ছি। হবে। আরে আটুমিস দা ছেড়ে দাও। Don't buy me. অনেকক্ষণ ধরে বলছে আওয়াজ আসছে না। অনেকক্ষণ ধরে বলছে নাইফ করবে। বলো না, এটা ভাই তোকে এখানে বলা হচ্ছে সেখানে বলা যায় তাও যদি বলছিস আওয়াজ আসছে না অনেকবার ধরে বলে না, আটুমিস দা নাইফ করবে। না ইয়া উ ইয়া উ ইয়া উ ইয়া উ আটুমিস দা স্বীকার এসো করো দোস্ত। তুমি। অনিতা কিলের বলছে জন্য বটম ফ্র্যাগার করে। হবো না। এই যে উপরে উঠতে পারে। Point, point, এইরকম সব অ্যাসেন্ডেন্ট আমাদের। তাই না? আরে এ আসতে বললাম কেউ এলোই না আরে গান আমার একমাত্র ভাই এসছে ভাই। বল এবার। ইংরাজিতে বলা আছে, তো বলা আছে। আমরা এই যাব। ওরে নাতি তুহিন তুই কার পাওয়ার বেশি দেখছিস আরে আমি বললাম পুশ করতে Spike তোমাকে, down পুশ A. করতে আসছিলাম ওটা। 1.8 লোকটা রিপোর্ট সামনে। আমার কি হচ্ছে গো? Last player I got standing. spot. একটা এস ক্লাস একটা এস ক্লাস 1.8 ছিল রে, হিল পেজ। ওই যা ওই এই নিয়নটাই মেরে দেবে ওকে। এ বাবা আমি কেন করলাম এটা? কেন করলাম? কি করতে গেছিলাম? আরে এতে আয় না ভাই তোরা কেন যাচ্ছিস Everyone note down your observations, then let's run it again.
আমাকে একটা ভালো ফেরত আছে? নেমেসিস আমার একটা অফাই দিত। না আমি অফ করে একটা আমি অফ করে আরে পরে করবি, আমি মরে গেলাম, আমার চিতা থেকে নিয়ে নিবি। চিতা থেকে খেলবো না বাই দেবো? না 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 বাইদে বাইদে, চিতা থেকে নিয়ে নিবি আমার অফটা। বাইচা এই ফরওয়ার্ড আসছে রে, এটা মারতো। ফরওয়ার্ড আসছে নিয়নটা মারতো। দাদা নেমেসিস কিছু করবি না দাদা, Blow something up. নিয়নটা ফরওয়ার্ড আসছে। ওদের তালে এসে পুরো আওয়াজ দিতে হবে না, ওই মরবে আবার কি। সেভেনটা আমি দেখছি। I have the spike. Alarm bot out. পাওয়ারটা নিয়ে শেষ হয়ে গেল একটা। Ult ready. তোমাকে সাউন্ড দেওয়াটা কি দরকার ছিল? এই দেখো তুমি আল্ট কেন খাও ইয়ে Turret out. অনুবি সাইড ক্লিয়ারে পর আগ করে। আরে দাঁড়া রে। ও সরি সরি হেভেন Light planted. Placing জলে আছে জলে আছে। একটা কট হয়েছে মানে Hot সিটি one আছে। হয়েছে। সিটিতে আছে ওটা। You had your fun. Enemy down. My ultimate is ready. Enemy নাই পাবে, চিল চিল। One enemy remaining. You were in our way. এটা যদি কেউ মারতো না ভাই, সত্যি কথা বলছি আর গান বেরে রেখি তো আমি ডিসকাউন্টে ঢুকেছিলাম ভিতরে। আনুবিস দাই We মারতে। fight once again. আরে অনেকক্ষণ আগে মরে যেত তুই যদি ওয়ালটা না করতো। বি যাচ্ছে সবাই মিলে বি পুশ কর। বি পুশ গাইস, বি পুশ কিন্তু। ওকে বি পুশ না মিড পুশ কি বললি? বি আলটিমেটে ইয়ে যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে। এটা মেসেজ বাই চেনে না, মেসেজ বাই চেনে কার। সরো 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 সরো। বাই দে দেখেন, ওকে বাই দে দেখেন, বাই দে দেখেন, বাই দে দেখেন, বাই দে। দিয়েছি উইংটা ভাই গান। তুই এখানে বললে কি করে বলবো? একে তোল ওকে তোল। Place reloading. Somebody out. এ ভাই সামনে আছে। বলো তুলবো Enemy spotted. Your duty is not over. Reloading. Mozak, this is crazy. Barrier created. ব্যাকশপ আসতে পারে আনুবিসা। Light planted. ব্যাকস্টাপ আসতে পারে, একটা ব্যাকস্টাপ আসতে পারে। হ্যাঁ One enemy Swing remaining. harder. হ্যাঁ, এবার আসতে পারে না, হেভেন হেভেন হেভেন। রিপন সাহায্য করলাম তোকে। Reloading. রিপন রিপন এইটা তোকে আপনাকে করতাম রে। কি আর বেট করছে বাপ। Trust my bot. আমি accurate ছুড়েছি ভাই তোকে। জানিস তো ক্লোজ একটা কেউ বসছে, আমি ওই জন্য মুভমেন্টটা করেছি আর ওর তারপর ঢুকে। তো আপনার সঙ্গ মেরেছে। আবার বিচ আবার বিচ আবার বিচ। ওরা খুব দৌড়াচ্ছিল। মারাত্মক দৌড়াচ্ছে ব্রিচ আর নিয়ে অপটা দেখো। Placing alarm bot. জোরে দৌড়াতে পারে নাকি? তো মোটা। দৌড়াচ্ছে ক্যামেরাটা বসছে পিছনে। মরে গেলি তুই তখন এই অসুবিধা নেই, তা বলে তুমি ভ্যান্ডাল দেবে? আরে আমি এটা না মানে। ওটা তুই নিয়ে পালিয়ে গেছে ভাই। Get out of my way. ভালো ঢুকছে। তিনটে আছে মিডে আছে। না আবার হেভেন এলো। না তুমি ভ্যান্ডাল। চোরের বাচ্চা তুই গেন মারাতি এক নম্বরে জানিস। তুই নিজে মরেছিস মানে আমি কি করব? আরে বোকা চোদা, তুই অলওয়েজ সাউন্ড দিছিস বলে আমাকে আলটিফা একটা স্প্যাম করে দিয়েছে। লেফটে আছে, এই লেফটে। যাবে তোমরা কিন্তু গাড়টা Placing bomb grenade. Bomb grenade out. Enemy spotted. রাইট B. দেখছি, আমি রাইট দেখছি, আমি এটা দেখছি। লেফট দেখছি, আমরা রাইট দেখছি, লেফট দেখছি তো। কোথায় নিচে লেফট? ওয়াল কর না ভাই, তোরা ওয়াল ফল করে ঢোক না মারা। Wall raised. Oh, carrier. মারা যা। Spike down B. তোর ভাই তোদের ছাড়া হবে না ভাই। প্রসাদ দা, তুমি যদি অফটা করো তাহলে আমাকে অফ দাও, তুমি ভ্যান্ডাল নিয়ে ঢোকো, আমি অফ আমি দেখলাম আমি চলে গেছি। তুমি যদি অফটা করো তাহলে অফ। 30 seconds left. আগবে ছেড়ে দেবে হতেই পারে। থাকবে 5 জন বেঁচে না। Ten seconds left.
player standing. পিচ্ছি Blinding. Silence. এই তুই অফ কর নাহলে হবে না বুঝতে পারবে না ভাই না, না, দাঁড়িয়ে off আছে না, ভাই আমি ঢুকছেই না আমি ভাই আলাদা। ভাই অফটা না করো মা হাগলো সেটা মানে কেউ কিছু বলছে না অন অফ অফটা দিয়ে অফটা করতে ইচ্ছা থাকে Once more into আপনি battle. আসেনি। চলো I'm ফ্যানটা not নিয়ে এই tired. চো Are you? আমাকে ড্রপ দে না নেক্সট রাউন্ড পাই মিক্সিং দৌড়িয়ে দেবে চাও, চাও, এবার চাও। আমি off করবো। এবার আমার অফ করা নেই। এই ড্রপ দে তো তুমি Get a drop? মজা দিয়ে কাটাচ্ছে আমার তুই নি বলো না মানে সেদিন তখন তো ড্রাগন আমি আছি মানে কি কাকে বলছে মনে হয়, একে আমি অফিসের কাজ করছি ওটাই কর ওটাই কর ওটাই তো পারিস ওটাই তো পারি মার এখানটা মার ফরওয়ার্ডটাকে মার আমি সেটাকে মারিস হ্যাঁ? Off your feet! Spike down নিয়ন A. আছে নিয়ন আছে লেফটে আছে নিও Got him. ফুল ব্যাকে তুলবে I had the spike. হেভেনটা তো দেখ ভাই তোরা দুজন দাঁড়িয়ে আছিস কেন এরকম ভাবে One enemy remaining. ওই এখানে এখানেই দাঁড়া এখানে দাঁড়া হেভেনে এখানে দাঁড়া রিভাইভ করবে এখানে দাঁড়া তুই এখানে দাঁড়া এ বাবা সরি You will not kill my মার allies. মার One enemy ব্যাস remaining. বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা তুই বেরিয়ে যা ভেন্টে আছে থাকুক না ভাই মেনের প্ল্যান করিস একদম হ্যাঁ Wall raised. ভাই ফোনটা কি স্লো প্রসেসর ভাই ওই কি বলে ওই পেন্টিনাম ডুও না কি একটা ছিল না ওইটাতে খেলছে মনে হয় পেন্টিয়াম পেন্টিয়াম পেন্টিনাম হ্যাঁ পেন্টিয়াম ডুও কর দীপন আসতে হবে দেখো না বুঝছেন সাউন্ড পেলে সিটি আউট কেউ দেখছে না রিপন রিপন ভাই তো বাইরে থেকে খেল তো সিটি আউট কেউ দেখছে না এসে মেরে যাবে তুই তুই আই হোপ এতক্ষণ বেরিয়ে আসবে পোকাচোদা মেল দিয়ে রিপোর্ট মেল দিয়ে রিপন Last player standing. ঠিক আছে হয়ে ঠিক আছে ঠিক আছে তুই জানো ভাই তুই আরে রিপনটা যদি নাম দেখে মানে তোর অ্যাঙ্গেল দিয়ে এসছে মারাটা দুটো অ্যাঙ্গেল রিপনের 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 মেনটা কাছে আরে দুটো angle। যদি সিটি দিয়েও আসে রিপন যদি একটু হ্যাঁ। সেফ খেলে তাহলেই তো হয়ে যাবে ও None তো of my মেনের stuff প্ল্যান has malfunctioned yet. বাবা ভাই, তুই main থেকে খেলতো, তুই- হেভেনটাই ব্লক তুই একটা কাজ কর না তুই তোকে ওখানে ওয়াল দিস তুই চলে আসছিস এখানে দুজনই খেলতিস বি গ্যারেজ না না আমি ওখানে একটা গানাবাজারি করতে চাই আমাকে দুটো দেখতে এই সেভ কর আমি অফ করব চল আরে তুমি ঢোকো না তুমি ঢোকো না 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 ঢুকতে পারছি না হাত ব্যথা করছে ওই দেখো এত তো ঢুকছিলে আমাকে গান ফেল কেউ গান ফেল সে ট্যাঙ্ক ফেল সারা থ্রো করে বলছে গান ফেল Don't overthink it. It's my job. নেমেসিস বাইকর নেমেসিস বাইক কর আমি তোমাদেরকে ঢোকা দেখাচ্ছি ওই দেখো I got the spike. নাথিং টু সে অফ করছি আমি দেখেও নিয়ে নেব। ভেঙে দাও তো রাইট আছে Be at তো peace. ওর ঘর চলে এই যে আমি কিছু নেই খালি Barrier here. বাহ আমার কিলগুলো পোদ মেরে দেখান কি ছিল তুই জেট হেভেন My ult's ready. প্লিজ আননোন জেট হেভেন ইজি খেল না তুমি তোর খেলা ছিল মেন দিয়ে আসতে পারে রে মারা একটা ইভেন্ট দেখতে পেয়েছি আরেকটা দেখতে পাইনি হ্যাঁ তো এই Last player standing. কালারফুলটা নে কালারফুল তোর ওপেন প্ল্যানটা দেখুন No charges. ভাই লাগলো 120 এমটা তো উপরে কর ওটা মেরে ওটা ছেলে হলে মরে যেত Remember, your weapon is only a tool. আরে মেয়ে বলেই তো You can't just headshot মারলাম। shoot. You have to think. একটা হেভেন ফ্ল্যাশ দিবি কি আমাকে নেমেছি জেতা রাউন্ড গুলো কেমন থ্রো করছে দেখো খালি এই গান কে থ্রো করছে আগেরটা কে থ্রো করলো হ্যাঁ কে বলছে আগেরটা কে গান থ্রো দে। করলো শুরুটা কে বলছে শুরু কে করেছিল শুরুটা কে করেছিল গান দে যে হেভেনটা ফ্ল্যাশ দে এটা There. কি গান দেবো Need a drop. হ্যাঁ Thanks. সঙ্গে সঙ্গে দে দিতে পারবি স্টার্টিং তুই মারাটা Satchel out. গেছে গেছে তুমি সামনে আসবে না তোরা উঠতে পারছিস না সেখানে ওয়ালেট করে Oi! Pissed. Alarm bot out.
ওখানে ব্রিজ আছে Enemy remaining. লোকটা আননোন ছিল আসছে রিপন দাঁড়া ভাই তোরা ওয়াল করে উঠতে পারছিস না কি ছোট লোক ভাই আরে ওয়ালে গ্যাপ আছে মানে তারা তো ঢোকেনি বানাগুলো মেডে কেউ ছিল ওয়াল করেছে সেটাও কল দিয়েছে আমাকে আমি তো তবু এগিয়ে যেতাম তাহলে স্পেন থাকতে পারে আমার মাউস পড়ে যাচ্ছে এ বাবা বিতেই ছিল এখন যাচ্ছে আবার Turret out. কভার দে হেভেনটা কভার দে ওপর নিচেটা লো হাই লো সেটআপ এদিকে আসো হাই লো সেটআপ খেয়াল হাই লো সেটআপ খেয়াল Placing swarm grenade. বসো চুপচাপ। এম কোথায় ভাই তোর 19 মেনের কাছে মেনের দিকে এমটা দুজনকে পরপর স্পেক্টেট কর দেখ 3D একটা এফেক্ট হবে দেখ 3D বস হয়ে থাকো। গেল একতলা থেকে গেল ফাটিয়ে দাও সম ফাটাবে তারপরে পিক করবে এখন পিক করবে মুন্টু দেখতে হবে কেন দেখতে হবে Bomb grenade out. ব্যাস আর ওর স্মোক নেই ঠিক আছে চিন্তা পিক করতে Last one down. Match point. I know how this will end. আবার একটা ফ্ল্যাশ দে ইউ মাই বেস্টি নেমেসিস ভাই লাগবে তো? আমার ভাই লাগবে এ বাবা I need this. আনুবিস দিয়ে দাও। বাহ Thank you. ওরা এত প্যাসিভ খেলছিস কেন দেখ Can I get a ড্রপ drop? দে লাস্ট বার যখন তুই অ্যাক্টিভ খেলেছিলাম আমরা হেরে গেছি দেখ না এবার Peaks now. স্পাইক রাখ ওরা প্যাসিভ জেট মারা সঙ্গে দিস Need a drop. আমাকে স্ট্রাইক দে Satchel out. Satchel out. ভেন্টে চলে গেছে। একটু দাঁড়া শুনে হাইট মারবো দাঁড়া দাঁড়া একটু চিন্তা মেরা আরেকটা আছে এ বাবা ঠিক আছে Hostile down. আরে সাইডটা তুই Spike down দাঁড়া A. আমি বললাম জানি না দাঁড়া Stand down. আরে রিভাইভ হয়ে যাবে চিল আরে ও কাজ দাঁড়া চিল কর একটু তুলে দে I have to hide. Your fun. Last player standing. You fought well. এ 7 ছিল করে এম গুলো লাগছে না আমি হেডে এম করে ক্লিক করছি রিভাইভটা করে দে না, ভুল করেছি রিভাইভটা ভাই। করে দে। আরে ভাই ওপরে হেভেনে Switching ছিল তো sides. মারাটা দেখলি না ঝাড় আরে, করলো time. না। ছিল তো আরে স্মোক দিল হেভেনে ছিল Remember what worked in the past. হ্যাঁ এটা স্মোক দিলাম তখনই তো হ্যাঁ তারপরে তো বললো যে দাঁড়াতে আরে তুই সাইড না করে ফরওয়ার্ড গিয়ে পুশ করে কি লাভটা হলো তখন তো বসিয়ে দিল আরে আমি তো বললাম যে আমি এদিকটা Here. দেখতে এলাম তখন স্পট করে কি করব তো সাইডটা ক্লিয়ার কর না সাইড ক্লিয়ার করে কি এটা ওয়াল করে দে দেখবি কি করে আর যদি তুমিও এটা পেছনে থাকে তুমিও এমন ভাবে ঢুকছো না আমার দেখা দাঁড়া মিটে যাই এতে কেউ নেই। ছেড়ে দে মিটে আসতে হবে আসিস না তখন Can I get a drop? এ সাইড খেলতে পারতিস আমার সাথে। Thanks. না তোর সাথে সাইড খেলবে না রিপন দেখে সেভেন করিস না স্টান দেবে চলে আসছে এই দিয়ে চলে আসবে এ স্মোক এটা দেখ মিটটা দেখি না ঢুকে গেছে সাইডে তুই পিক নে তোর পিক আমি নেব 117 তার আসছে সিটি 117 ওকে এইদিকটা Spike planted. তোমার দিকে তোকে এইদিকটা পিক নিতে তো তুই সাইডের দিকে চলে গেলি বাবা বোকাচোদা তুই বলেছিস কোন দিকে পিক নিতে তো Last player standing. তুই তো বললাম আমার তোকে তো বললাম সাইডে খেলতে আমার সাথে। তাহলে হেভেনটাকে খেলতো হেভেনটা দরকার ছিল না, সাইডে হেভেন কি দরকার তুই কি হেভেনটা হেভেনে দরকার নেই মানে আগে করতে দুটো তিনটা রাউন্ড হেভেন দিয়ে এসে মেরে গেছে আমার কথা হচ্ছে না, আমার কথা হচ্ছে তোকে তো আমি কি বলেছিলাম সাইডে খেলতে তো। আরে আমি তো তোকে বললাম সাইডে খেলছি না তারপর তো তোকে বললাম যে এইদিকে বেরো তো আমার দিকে Switching কোন দিকে sides. বেরো, কোন দিকে বেরো, Match point. যদি হেভেন থেকে তোকে কভার দিই তোকে কোন দিকে বেরোতে হয় তো কোন দিকে বেরোতে হয় বল, এদিকে তো বেরোতে হয়। হ্যাঁ বেরোতে হয় ওদিকে স্মোক আপ ছিলাম আমি। হ্যাঁ তো বেরো না স্মোক আপ থাকলে কি স্মোকে থেকে এদিকে আসা যায় না তারপরে ওয়াল করলো আরে ভাই তা তো আসা পাটা আসা যায় কি আসা যায় না তো রিয়েলাইজ ইটস জাস্ট আ ফাকিং গেম এদিকে রিপন ফ্ল্যাশটা দে এদিকে আয় না কিছু লাগবে না আস্তে না ঢুকবো না চিল ফ্ল্যাশ লাগবে না স্লো কর পিকটা খেল দরকার হলে আমরা রোটেট করব সেই বুঝে দেখি যেটা ধরিস আমি এখানটা দেখছি ওটা দেখবো আমি। আচ্ছা হেভেনটা রেজ একসঙ্গে খেল যেটা রেজ দুজন আছে ফরওয়ার্ড Multiple enemies A. ফটফট করে তোমার অ্যালার্ম বোর্ড বসানো সবগুলো কি গো অবজারভেশন দেখি স্মোক দেয়নি ঠিক আছে
এই মানে ওয়াল দেয়, ওয়াল হেভেন দিয়েছে। ভালো দিচ্ছে, ওয়ালের উপর থাকে, দেখ তো ওয়ালের উপরটা দেখ, ওয়ালের উপরটা দেখ। তাহলে এই এক্সট্রিম রাইটটা থাকতে হবে। নাইস, একটু পেছনে আসতে আরেকটা দিয়ে আছে। লাগবে আমার। পিছনে আসো, পিছনে দুজন আসো। আছে। পিছনে আসো। নিয়ে যা, বেরো তুই। কোথায় আমরা বেরা, দেখেছি তো, বেরা, আমাদের পালা। পজিশন দেখেছো তো? রাজা তোরা যা। বেরিয়ে বিয়ে আবার খালি Barrier created. এই যে বাহ, এসো এসো এসো, ফার্স্ট এসো, ফার্স্ট এসো, ফার্স্ট। ও বাবা, এই যে তোমার ওর তুমিও হেভেন, হেভেন নিয়ন, হেভেন নিয়ন। Enemy spotted. One enemy remaining. নাইস ওয়ান, 30 seconds left. নো আইডিয়া। Spikes down. Placing ওর বি alarm ওয়ান bot. কিনতে এটা হালকা Placing swarm grenade. তোমার টায়ারটা হেভেন দেখবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নেই নেই, হেভেনই আছে। তুমি ব্যাকস্ট্যাপ দেখো, তুমি ব্যাকস্ট্যাপ দেখো। হ্যাঁ, চিল চিল চিল। Enemy spotted. Healing you. Switching sides. একবার জেট নাই বলছে বলি। Overtime. আমি কি এটা খেলবো বল? না না, তুমি খেলা, আমি আর রেজ খেলছি। তুই মিডে ওয়াল কর। যেটা পারবে সেটা কর। নেমেসিস নেমেসিস একটা কাজ কর না, তুই বিট বেঞ্চ থেকে খেল না। বিট বেঞ্চ থেকে খেললে তুই ইভেন্টটা স্মোক দিতে পারবি একটু তাড়াতাড়ি। Turret out. কি করবে সাইডে খেলবে তো জাজ নিয়ে মারা। পট খেল পট খেল পট খেল পট খেল। পট বলতে কোনটা? এই তুই হেভেনটা ওটা কিন্তু ওয়াল করে দেয়, আমার এই- কিন্তু নিয়ন এটা লম্বা ওয়াল করে দেয়। ঠিক আছে চলবে। Barrier created. ভিডিও আছে রে। ফুট নেই, আমি বেরোলাম, হ্যাঁ বেরোলাম। দাদা দাদা থাক, কেউ থাক, কেউ থাক, আমি যাই ক্রসিংটা ধরবো, তারপর তুই বেরোবি। ঠিক আছে, আসো। যা পালা। এটা থাকতে পারতি। এই গেলাম। থাক থাক থাক, তোরা যেখানে আছিস সবাই থাক। এই আমি কল দেবো, এই ঠিক বিবি করে বিবি একটাকে নিতে হবে, একটা থেকে দুটো নিতে মিডল হবে। মিডল মিডল। আচ্ছা সব ট্যাগ স্লো 100, স্টেজ 110, জেট 140, Spike down B. গ্লোব 129। সরি জেট 130। দুজনে 1-1 এ। One enemy remaining. আরে সবকটা সাদা মাল না, কি বলি বল? Reloading. স্টেজ জেট Switching sides. Match Hi. point. They look like us, but are they আরে us? হেডটা ওইটা দেখতে আছে, So আবার many ওইটা নেই। questions. হ্যাঁ, তখন আমি স্প্রে করবো না, ওটা দেখবো কোনটা আছে কার নেই, তাই তো? গেম করবা, দুজন জানো লার্ক, দুজন লার্ক, যা লার্ক, তো দুজন যা তোমার লার্ক। ভ্যান্ডাল দাও তো, ভ্যান্ডাল দাও তো। তাকে বলছি। কে ঠকেছে কে? কি বাহি বাহি দে ভ্যান্ডাল কে দেবে বলছিল? Can I কোনো get মিস শোনো, this? Thanks. ওইসব Alarm board বসাবে। অ্যালার্ম বোর্ড লাগিয়ে না কোনো লাভ নেই অ্যাকচুয়ালি। অ্যালার্ম বোর্ডে রেখে অ্যালার্ম বোর্ডকে গুলি চালাবে। আমি এগ্রো দেখছি, আছে। আমি দেখছি। এটা এগ্রো উপরটা আছে, দেখ, উপরটা দেখ, এগ্রো উপরটা দেখ, আছে। উপরটা দেখ, জানি আমি এগ্রো আছে। আচ্ছা, ওপরটা দেখছি। Enemy spotted A. স্টান 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 বাবা সরি স্টান। আরে 120, আমি স্টান, আমি স্টান। We turn to dust. এগ্রো ছিল না অনেক বেশি। বেরোনো ফুট দাও, ওখান থেকে বেরোনো ফুট দাও। তারপরে এই যাবো। পড়ে আছে এখন। ও ব্রিজটা এই রাফটারসে আছে। Last player standing. ভাই তুমি ওডিন চালিও না। Spike down A. আনকি ছেলে কিনতে গেলাম কি উঠলো? তো ওয়াল আছে, ওয়াল আছে। Wall raised. Enemy removed. আরেকটা একদম লেফট। এ বাবা আরে কথা তো আমি স্টান ছিলাম, সরি। ভুল হয়েছে, ভুল হলো। Switching sides. তুই শোন শোন শোন, যখন হেভেন ধরবি না, হুম। তুই এদিকে চলে আসবি। ও তো শান্তির ওটা হবি, তুই এদিকে চলে আসছিস না। Overtime. জিনিসটা পুরো এখানে বেরিয়ে মারলো আমাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই ওটাই ওটাই। হ্যালো হ্যালো। Everyone note down your observations, then let's run it again. আরে ঠিক আছে ঠিক আছে, দাঁড়া। আর ব্যাপারটা হচ্ছে আমি ভুলে যাচ্ছি কল দিতে, আর আমি যদি অটোমেটিক করে দিই না এক্ষুনি, তাহলে তোর কান কোনো ফান আওয়াজ ঝামেলা হয়ে আসছে যাবে। না, আসছে না, আসছে না, না আওয়াজ কোনো আসছে না। সাউন্ড আসছে না তোমার কাছে। এবার আসছে আওয়াজ? হ্যাঁ আছে তো। ভাই মাইক আমি একটু সেটিং বি চেঞ্জ হয়ে খেললাম, গেছে। আমি একটু বি খেললাম, আমি একটু বি খেললাম, আমি বি খেললাম। তারপরে যাচ্ছে এই যাচ্ছে।
এতে নিয়ন ছিল। শুধু নিয়ন ছিল, মেবি ফেক করছিল। মুখ লাগবে? না না এখন লাগবে না। নিয়ন এখন ঠিক আছে। এই দুজন 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 Enemy spotted A. বেরোলাম আনবিস Multiple দামি, আছে। বেরোলাম। নিয়ন ই, এই নিয়ন ইন আছে, নিয়ন ইন আছে। আরে কতটা আমরা লো ভেবেন Spike planted. Enemy spotted A. Ugh. আরে করে একটা ও জাম্প slept আছে। Last player standing. আমার একটা মিস ক্লিক হয়ে গেছে। মানে জাজ কিনেছিলি নাকি তুই? হ্যাঁ কিনেছিলাম, আমি একটা মিস ক্লিক করে দিলাম। আরে তুই অত Switching sides. ডিপে চলে যা, তুই দূর Match থেকে কেন জানিস point. না নাকি? Let them try to তারপরে get পালিয়ে আসতে through me. গেছিলাম তখন দাঁড়া মানাটা পালিয়ে কি আসছে হচ্ছে এখন বিতে চল না। তো চলো এই একটা সবাই মিলে মিট পুশ করি। আমাকে স্পাইকটা দে, আমি বিমেনটা ধরছি যা। তাহলে অ্যান্টি ওয়াল নাকি অ্যান্টি ওয়াল নাকি? পড়েই না wall এখানে। ওয়ালই দেয়, ওয়ালটা ওরা হেভেনে দেয়, মিট পুশ করে ভেন্ট ঢুকে যায় বা অন্য কিছু। Here. এইখানটা কোনো ওয়াল ফুট দিয়ে না ফুট ছাড়া? ফুট ছাড়াই যায় একটু। উড দিয়ে চর, নাহলে সুইং না করলে মরে যাবি স্যার। Here. ভেন্টে থাকতে আগলা উঠবে কল দিস। ঢুকছি আমরা। Satchel out. চিল্লা করে ভাই। যেও না যেও না ছাড়ো। Raise. কোথায় কার হিল লাগে? For you. একটা Jet shrouded. প্ল্যান করবে এসো। হ্যাঁ I'll spike carrier to দেখ kill. তোরা Spike down B. আরে সেটা Go, তোমার go, go. ওই সাইডটা I have তো to তোমাকে দেখতে হবে, কি করবো বল। সিটি আছে, সিটি আছে। না, One না, enemy remaining. Spike planted. Block the sight. Grenade. Switching sides. আমি এই খেলছি দাঁড়া রাউন্ডটা। কন্টিনিউ তো এই করো। হাইলো সেটআপ জানো? হাইলো সেটআপ জানো? সেটআপ কিছু হবে না। ইন দা সেজ, হ্যাঁ ভাই। ওই দেখ, ভাই এটা আমরা করিনি ভাই। নিজেরা করে কলেজ। রাউন্ডগুলো হারিয়ে তুই ফার্স্ট সেই রাউন্ডগুলো থ্রো করে হ্যাঁ রাউন্ড গুলো আবার একটা রাউন্ড না। বাবা আমাকে তোকে কত প্লাস দিয়েছে? 1 আমাকে 2। ভাই আমি এত বললাম না, থেকে 7খানা ফার্স্ট রাউন্ড মেরেছি, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের জেটটা বাল চেঞ্জ ছিল। বোকা চোদা। আমি ছিলাম না সেটা একটা ভাই আমার 5 খানা মাইনাস। ফার্স্ট প্লাস কন্ট্রোল আরে জেটটার কিল দেখা নিজের কিল দেখ রে গুদমারানি। হ্যাঁ জেটটা কিভাবে কিল পেয়েছে দেখছি তো। কিভাবে কিল করেছে এই ফসলে? হ্যাঁ, কিভাবে একটা ভাই 5টা যেটা 5k মেরেছিল অফ নিয়ে, সেটা ভাই বাজে কিল পেয়েছে। হ্যালো না না ও প্রত্যেকটাই ওরকম বাজে কিল পেয়েছে। না আচ্ছা। ভাই আমি দেখেছি ভাই। ওকে এসে বাল আচ্ছা। পিক দিচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা আর আচ্ছা ও মারা একটাকে স্প্রেতে টিপে ধরে বসে আছে, তারা স্প্রের ভেতরে একজন চলে আসছে, মানে ও নাকি দুটোকে মারছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। তুই আচ্ছা ডোন্ট বি সো জেলাস ব্রাদার। বাবা ব্রাদার Point, মুখে নেবে ব্রাদার। না ব্রাদার, তুই আবার তোর লজ্জা করে না এখন আমার মুখে দিবি তুই? হ্যাঁ আমার তোর কি মনে হচ্ছে আমি তোর বিয়ে হয়ে গেছে? তোর মুখে দিতে পারবো না? বিয়ে হয়ে গেল না, কেন? তোমার অধিকারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তোর। না ভাই তুই যা কাজকর্ম করছিস তুই আমার মুখে নেওয়ারই যোগ্য। বাবা ওমরা কাজের বিনিময়ে মুখে দেয়। শালা এটা কি এলো রে? কি আর না শালা পিছুতেই আনবিদা তুমি না বললে তুমি দুটো খেলবে? অসুবিধা হয়েছে কি? আমি বলছি কাকে ডাকবি? মির্জিত বলছিল বাট খেলো, অসুবিধা নেই। আনবিদা একটা কথা বলো, আমরা ফাইট করছি, তোমার ফাইটের মাঝে কেন মনে হয় যে এ মেনে একটা অ্যালার্ম মোড বসিয়ে দিই? যদি ওটা পুশ করে তখন কার বানানি করতে ইচ্ছে করে তো ওই জন্য। না হট করে কেন মনে হয় দুজন? ওই তো তুহিনের ডায়লগটা দিলাম না।
দুজন 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 ফাইট করছে, তার মধ্যে একটা অ্যালার্ম বট বসিয়ে দিই আমি। হেভি লাগে মজা। না না আমি দেখছি। টিমের পেছনে যদি কামড়ে দেয় ওই জন্য। আনউইজটা কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করে ফাইট। আমি অ্যালাবটটা নিজের টিমমেটকে ইয়ে করে দেবে, ভালো ডিফেন্ড লাগে, করে আমি দেবে। দেখছি আমি আর ফস্টার দা ফাইট করছি, মাঝখানে টুক করে গিয়ে অ্যালার্ম বট বসিয়ে দিল। Match found. আয় আলাদাই। এটা তো চুদুর বুদুর করি। হ্যাঁ তুই এত চুদুর করিস না। এটা চুদুর বুদুর করবে এই রাউন্ড ম্যাচটাতে, চলো। ভাই আমার একটা শিফট দিয়ে দিয়েছে, নাইট শিফট। খেলবি ওমে নেমেসিস খেলবি? স্মোকার খেলবে, 12 স্মোকার ঘন্টা। অন্য কেউ খেলবে। মোকার না গেকো? না না না, গেকো খেলতে পারবে। কেউ কি শুনতে চেয়েছে তোল, তোকে তোল। কি শিফট দিয়েছে? এই দুটো নাইট কেউ কি শুনতে চেয়েছে ভাই? কর না নাইট শিফট, কর না, কেউ বারণ করেনি তো তোকে? 12 ঘন্টার। কর না, বিয়ে হয়ে গেছে কর। নাকি যে 12 ঘন্টা করতে পারবি না? কাজ কর, আমার কর্মফলটাকে একটা ঠিক দিন একা দিয়ে কর। দিয়েছে। তো করবি, একাই করবি, এক্সকিউজ দেওয়াচ্ছিস কেন এত? সব কাজ একা করতে হয় রে। আরে ভাই হ্যালো, এই দেখ আরে সিনথি hello, এসছে, hello. দেখ ডিসকার্ডে দেখ। কে এসছে? তুহিন সিলেক্টটা কর রে বাবা। ও ভাবছি কি কিনে ভাবছি সাইফার খেলে নে, তো কলে আসিস দেখতে পাচ্ছি। Select your agent. ক্যামেরা খুলে কলে কথা না বলবি। না না না, ইয়ে খাচ্ছে, নো খাচ্ছে। hidden from me. Nothing. কস্টার এলো আর রস। স্মোভা নেই। সহজ আরে কাজ তুই করা স্মোক যায়। তুললি কেন নেমেসিস? আরে কপাল আমার। কন্ট্রোলার খেলবো। ঠিক আছে ভাই। তুই বাঁটা আগে বলিস না কেন ফান্সি ছেলে? খেলবে না বল। তাকেই বললাম। তুই তো বললি যে স্মোকার তুই খেলবি তো না। বললি গেকো খেলবি। হ্যাঁ, তার একটু আগেই কল দে। অর্ণব, এই আগে অলওয়েজ হ্যাঁ, বল। অলওয়েজ বুক করে ব্লক করে কি নিস না। বলছিস? অমিতদার গান চলছে কর না? কর, করলে অসুবিধা নেই, করতে পারিস। মজা তুই করছিস। শালা এই দিনই কেন? গেকোটা তুই তুলেছিস জানি তো। তখনই ব্লক করেছি আমি। জুম বলো। Your party washes up খেলেছিলি কেন? on the shore of a deserted মজা করো বলো। island. Strange experiments and even stranger phenomena reach the sand. আমার যার যখন অ্যাকাউন্ট দিয়ে ইচ্ছা কর ভাই, আগের ম্যাচে 34টা কিল করে যদি ম্যাচ ড্র হয়ে যায় তাহলে মজা করাই উচিত আমার, তাই না? এবার দেখো। শুধু দেখো তোমরা খুললি কিরকম শো করে। কালচার। আমার 8খানা। কি? কে রে বোকাচোদা, এটা কে? আয় আমার সাথে একদম এদিকে কি অ্যাকাউন্ট চাইছিস তুই? এদিকে আমি একটা অর্ব নিতাম, অর্ব টর্ব নিতাম গো। নিতে হবে না, এদিকে আয় চুপচাপ। Yes, this should do. তুমি খুব ভুল করছো না আমাকে ডেকে। আয় না ভাই। ছেড়ে দিয়েছি, দেখো না। তুই যা অ্যাকাউন্ট খেলে অ্যাসাইনমেন্ট করেছিস। মারো। বেট করলো। চাপলি মারলো ভাই আমাকে। এই নালে। কত আর বেট করবি? হিলটা দে, জয় মা, হিলটা দে, হিলটা দে। জয় মা। ওরে দে না দে। আরে নাও না, নাও। নাও তুলে দাঁড়াও। ওয়ালাপটা কর দেখো। Reloading. Cage trigger. আরে এই তোমরা হচ্ছে তোমরা দে। সব Spike হচ্ছে down ভাই। A. Last সব player হচ্ছে। standing. নাইস ওয়ান, নাইস ওয়ান। যেটাকে Give me a moment. কাল নামার যেটাকে আগে। 52 দিলাম গো, আনবি এই ফার্স্টটা মারোনি কিছু ওকে? ও লাগেন। এ বাবা। দেখবে এখন লাগবে, এইখানে গিয়ে একটা পিক দাও, এখন লেগে যাবে, দেখো মার্শাল আছে তো, এটা পিক দিয়ে আসবে না, সাইফার আছে না ওটা। আসবে, তুমি আসো না। আরে ফিনিক্সটা খেলছো ওখানে। এটা ফিনিক্সটা পিক দেয়, আসো না তুমি। তুই তো দেখিসনি বাড়া, তুই লোকের কথা শুনে কি আমি বলছিস? দেখেছি ওখানে আরে মার আমি খেয়েই তো তো হিল নিতে মারলাম এলো। ফিনিক্সকে। ওহ, মারলে না, মার মারলাম। খেয়ে এসছো। হ্যাঁ 40 মেরেছো। 40 মারলাম ও 60 দিল, পালিয়ে এলাম ওই জন্য। ও আচ্ছা। আমি বিতে গেলাম আপনি তো। রিপন তুই অর্পটা নিয়ে করছিস কি? আমাকে দে না। হ্যাঁ, আমি আবার বেঁচে ফিরবো তো। ছিনিয়ে নাও, আর ছিনিয়ে নাও। শালা বেট করছিস আমাকে। আমি কিছু বেট করছি না, মারো। কি হলো? মিশাল পিক করেনি ভাই। Stay down.
একবার ওদের ওয়াল দেবে হিট করবে স্যার আমাকে নাকি। আটাক দিয়ে মধ্যে ওরা ঢুকছে Reloading. মিড আরে বাড়া ব্লক করিস না অ্যাটলিস্ট। এইসব করিস না, এইসব জিনিস ভালো লাগে না। আর যা করিস কর। No peeking. স্মোক ডাউন। BB3 আছে, তুই দেখ বলো। উইনেবল আছে এটা। 30 seconds left. 2v3 আছে अवेलेबल नहीं है Enemy spotted B. বাবা উঠতেই পারলো। Barrier created. আরে ভাই কি করতে চাইছে বলতো? আমার বাজারি করছে। মেনে Got him. Last Enemy player spotted standing. B. One enemy remaining. Not on. কেন Not on ভাই, বুঝতে তো পারছিস, ঘুরে আয় না। তারপরেও মারা চোদাবে ওখানে। আরে চিল, জাস্ট আ ফিনিক্স। chill bro just a compy আরে Just a রসগোল্লা Phoenix. কোরিয়া গিয়ে ভিতরে খেল So stay alive, মা please. তোমাদের কাউকে পিক নিতে হবে না, বাড়া বোকা চোদা গুদ মারানি। আমার একটা স্কিন দাও না। That goes there. মারা বালের ভ্যান্ডেলটাই লাগিয়ে রেখে দেবো। এটা নিবি? দা ওই দেখ। এই এখানে স্পাইক রইলো। অনুবিস নিয়ে গেল ভাই আমার কাছ থেকে। পছন্দ না আমার স্কিন, ঠিক আছে। আছে সামনেই আছে সামনে দেখো ভাই ক্ষমা কর, এই ভ্যান্ডেল ভাই ওপি ভ্যান্ডেল ভাই। ওটা দে বলা পড়বো। और আর কি করব? মিডে আছে একটা, মিডের দিকে আছে একটা। Joke's over! You're dead! আরে ভাই তোরা ঢুকিস নি কেন? আরে অনুবিস বসে বেট কর, ঠিক আছে? তো তা তোমাদের অফারটা কি যে তবে হারবে নাকি বেরোবে কি করবে বেরো অপারটাই বালি মেরেছে। ব্যাপারটা মরে গেছে না? অপারটাই মেরেছে রে। Our spy carrier is killed. Spike down A. Last player আর standing. একটা লার্কার ভাই লার্ক করে। আরে লাড়কার আরে যাই হোক, তোরা চারজন ছিলি বলে আমি ওখানে হোল্ড করেছিলাম যে কেউ পুশ করবে বলে, কেউ করবে না বলে আসতে হলো। Keep me alive. তোমরা দুজন I হয়ে still গেলে have things to এখনো তো do. দুজন আছিস, আমি তো একাই আছি। তোদের সাইফার স্পট হয়নি, তোদের ইয়া স্পট হয়নি, আরেকজন যে ছিল সাইফার স্পট হয়নি। সোভা স্পট হয়নি। সাইফারে ক্যামেরা না সবাই- ভাঙনা হয়েছে ফিনিক্স স্পট হয়েছে This goes here. ফিনিক্স আরে তুই সোভা কাজ সাইফার কর। ভাইপার জেট শুন জেটকে তুমি মারলাম ফার্স্টে, ফিনিক্স মিথ্যা ভাইপার সোভা তো কথা স্পট হয়েছে কম বল, তিনজন। তুই না সোভা স্পট হয়নি, সোভা স্পট হয়নি, কর। জেট সাইফার Lights স্পট must লার্ক be কর, ours. মিথ্যা কথা সাইফার কম ক্যাম্প বল, ভেঙে তুই যাবে লার্ক নাকি সাইফার কর। বসে থাকবেন এরকম ব্যাপার? লার্ক কর। না ঠিক আছে লার্ক করতে আরে স্মোকার He's rocking. Enemy spotted B. ওয়েট করছিস, আমি তো যাবোই না। তুই একবার বলিস তুলো না, একবার বলছিস তোলো। ব্যাকটা আসছে। Last player standing. তোমাকে তো শুনতে Spike বলিনি। down একটা A. সেভ করে নে যা। তো বলেছি আমি তোমাকে ফার্স্টে ওয়ালের কল দিলাম দিলে না বলে স্মোক দিলাম পারবে না। অপটানে না অফ এই যেটা 1 শটে মরবে সেটা না। পালা এই না এবারে Alright, lucky socks. Don't fail me now. আরে ব্যাক দেখো আমি স্মোক করে দিলাম Ah, this is a nice spot. এই হয় দুটো স্মোকার খেললে, এ বলে স্মোকার করে, এ বলে স্মোক অন করে। আরে ম্যাপটা দেখলি অলরেডি করে বসে আছে তারপর ওয়াল হ্যাঁ ফার্স্ট অফ দ্য ভ্যান্ডাল দাও তো। Need a drop.
আমরা কথা ফুসফুস করি না ভাই, আমরা ফুসফুস ইতে দিলে এইটা লাগানো পাগলের মতো চিৎকার করে ভিডিওকে যাই না। Like I never left. অফ আছে, যেটা কাছে অফ আছে, ঠিক আছে? চলো রে। রে Cage triggered. ব্যাক সাইডটা তো কভার I know exactly where you are. ব্যাক সাইড ছিল Last player ব্যাক standing. সাইড ছিল, তুই 300 বার বলছিস। হ্যাঁ দাঁড়া, ব্যাক সাইডে ইমপ্যাক্ট করে নিয়ে যেতে দেবে তো। আরে তুই মরেছিস, আমার বডিতে চলে এসেছে গানটা, আমি কি জানি। আমার কাছে একটা বড় সড়ো আলটি আছে, বুঝলে? আমি স্ল্যাশ করে দিলাম ল্যান্ড। তুমি লান্ড, তাহলে তো ক্লাস করতে হবে আরো বেশি। এই লান্ডের মতোই করেছে, দেখো ফাসাদ দা আলটি। খেলতে দেখা যাক। Poison orb emitting. One enemy remaining. ঠিক আছে, কি আছে? Poison's off. নট অন ভাই, কেন পিক করছিস মুভিস? না ভাই, তোমাকে লান্ড হতে পারে। নট অন চিৎকার করছি ভাই। না আসেনি, এই লাস্টের দিকে এটা নট অন Their jet has লাস্টে। nothing অনেকক্ষণ on ধরে me. বলছে নষ্ট। I got her. এই তো এবার ইটস টাইম, That goes there. ইটস টাইম। আচ্ছা কে অফ করছে, সে মরে গেলে আমি তার অফটা রাখবো। আর তুই মরে গেলে তোর অফটা আমি নেবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, পরপর কি এই তুই আর অফ করছ না কেন? আমাদের এটা ডিসকর্ডে বলতে হতো রিপন। এটা মরেছে অফারিয়া। স্মোক করতে দিবেন এই জায়গাটা। Here. Someone's in defender spawn. Dropping smokes. Allah. Where is everyone hiding? বলে দিতে পারি Enemy spotted. ভাইপার। এই Reloading. আরে বাবা, পুলিশে। বাবা Spike down A. Blocking sight. Last player standing. 102 গো। একটা লিফটে হয়নি। এই ভাইপার আগে মরো না। What will it be this time? Have any patterns emerged yet? যেটা আসছে না ভিডিও পিক করতে। Yes. একটা বিমেন ধরে বসে থাকতো, বিমেন দিয়ে আসলে তোমার বিমেনটা ধরে বসে থাক। পিমেন আচ্ছা। আচ্ছা অফ করছে, এই মরলে তাকে ধরে বসে থাকলে তাকে মেরেই যাবে। দেখ তোমাকে আমি মরতে দেবো না, তুমি জানো। মরলে অফটা আমার। ওকে মেরে যাবে, আমাকে মারবে। এই ভ্যান্ডাল Fly, my winged assassin. Do what you do best. আমাকে ঢুকে ছেলের মতো তো। অর্ব নাও না তুমি আসলে। এ বি 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 পুশ হবে, বি পুশ হবে। এটা বি পুশ দেয় আরে ওরা বোঝে না, ওরা তো তেমনি। না, এটা বি পুশে দিচ্ছে। ভাঙ ড্রোনটা ভাঙ রিপন। দেখো ইয়ে দেখো, হল থেকে দেখো, হল থেকে নামতে হবে। একটা এই জায়গাটা আছে, এই জায়গাটা কোথায় আছে? দেখ ছোটকে নিচ্ছি আমি দাঁড়া। ক্যামেরা ছেড়ে দে। Camera taken out. পেছনটা দেখ। ওয়াল আপ করো না, আস্তে আস্তে ওয়াক ইন করে যা। Enemy spotted B. চলো আমি এখানে ধরে আছি। সাইফারটা ট্যাগ খেয়েছে, সাইফারটা এসছিল। আরে দেখ ছাড়লাম। আরে আমি রিভাইভ করব, নিস না অপটা। আরে আমি তো পেয়ে গেছি। Your duty is not over. আমি একটা অফ করে Get out of my way. ঠিক আছে এবার নে। Spike down mid. হবে Ouch. One enemy remaining. মিডে আছে। I got the spike. প্লান্ট দে। মিডে আওয়াজ পেয়ে
30 seconds left. আসছে রে মেহেন্দি আসছে রে। আরে প্ল্যানটা দিয়ে দাও প্ল্যানটা। মেনে কে দেখে ওকে ফলস দেখে ক্যামেরা সেভ করছে অফ করছে। মিড 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 মিডে মিড দিয়ে আসছে Enemy spotted mid. ওরা অফটা সেভ করতে দেবে না, অফটা সেভ করে কি যাও। Last player standing. দিবি না ড্রাগন। এই হয়ে গেল এক হয়ে গেল। Time to kneel. তুমি তো গেমে কথা আসছে না। কথা বলছে না। কথা বললে তো বলছে আছে ভাই। This is a nice spot. কি ভালো একটা ম্যাপ এই ম্যাপটা। তুই অনুবিস তার মেন অ্যাকাউন্ট দিয়ে আছে, অনুবিস বাপ সারা মনে মনে গালি দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে অনুবিস। সামনে গালি দিচ্ছে, তোমরা শুনতে পাচ্ছ না তাহলে। কি করে বলো তো, ফার্স্টে কি করে বলো তো, সাইফারটা পেছন দিয়ে এখানে এ দেয়, স্প্যাম দেয়, ঠিক আছে, তারপরে জেটটা এসে পিক করে। ওই দেখো জেটটা মানে অ্যাগ্রো আছে। পালিয়ে গেল বাড়া। সাউন্ড My eyes are down. হ্যাঁ অফ ছিল নিজে। তুই সাউন্ড দিলি নাকি রে? না আমি কোনো সাউন্ডই দিইনি। ঠিক আছে অফ করো। সুইন্দারা আরে না রে ভাই, ঠিক আছে দিলাম। তো বলছি আমি কোনো সাউন্ডই দিইনি, ওরা এরম করে মানে শেষ কথা আসছে। থেকে। কেন ঘুমোতে যাবে? ঘুম পাচ্ছে। Erased. বল ডাউন হলো। আরে পেছনে রে। Goodbye. My Spike ultimate down is ready. A. আলটা 3 out of 5. এটা ক্লাচ হয় মনে Where হচ্ছে, is মানে এই হয় মনে হচ্ছে। everyone hiding? আইরিপন চলে চলে চলে। একটা ক্লিপ আসলে মনে হচ্ছে। I have retrieved the spike. কে যাচ্ছে? Reloading. দেখতে পেলি রে জেটটাকে? Cage triggered. ভেতর থেকে গেলে Planted the spike. ক্যাম আছে। 1v2 Camera taken out. আরাম করে রিপন। ওদিক দিয়ে ঘুরছে সব। One enemy remaining. ওর দিকে চলে এসছে। Refreshing. Last player standing. 40 ভাই 40 40 আমিও দিয়েছিলাম। 40 তো মরে না। এই ভাই এমন কি বেগুনিও হয়েছিল তাও। Clutch. I can't see them yet, but I can feel them getting ready. হ্যাঁ বাল। কে? আরে ইমর্টালের প্লেয়ার জেতাতে পারছে না। আমাদের জেট। This goes here. আরে আমি মডেলের প্লেয়ার দেখ, র্যাঙ্ক দেখ। তুমি চুদিও না তে, তুমি চুদিও না তো, তুমি চুদিও না বানাটা, তুমি চুদিও না, ঠিক আছে? এই মডেলের প্লেটা কেন কথা বলছো? I will find you. শোনো না জেটটা কি করে বলো তো, সাইফারটা কেন থেকে এ করে তোমার। টেস্ট কর বাই গলি কেন? আরে আমার রাউন্ডে পরের রাউন্ডে হয়ে গেছে। My camera is destroyed. এ বাবা 117 একটু স্প্যাম মারো। এই ক্যান টাই পালাও না স্পাইক আছে তোমার কাছে। কোথায় পালাবো? আমরা সেটা নেই খেলা যায় না। কি বলছো? ইনিশিয়েটর নেই, ডাবল স্মোকার খেলা যায় নাকি? ইনিশিয়েটর নেই, ফ্ল্যাশ নেই, কিছু নেই। সেটাই। ঢুকছে Sorry. No. কেন নিচ্ছিস ওভারহিলটা? রিপন ওভারহিলটা কেন নিচ্ছিস তুই? কারণ আমি দৌড়াতে পারবো জোরে। আরে তারপরে 150 এইচপি আছে তো। লেফটে উপরে আছে, লেফটে জোরে দৌড়ে পালানো জন্য। নিচে নেমে গেছে ওভারহিলের জন্য। একটা নেমেসিস একটা বি টানেল আছে এখানটা। বল করে ঢুকতে হবে, করার নেই আমার। ওইদিকে যাওয়া তো লাভ নেই। পিক্স বার কর না, তুই অফ দিয়ে পিক করে বি টানেলে পিক্সটা বার কর না। স্মোক দিচ্ছি দাঁড়াও। Drop in a ও smoke. বাবা একটা বালে স্মোক হয়েছে, সরি।
30 seconds left. এখানেই আছে। No peeking. Last player standing. Back like I never left. ও টাইম One নেই of ভাই bro। these. আর আছে ব্যাক সাইড পালিয়ে গেছে। 10 seconds left. কাটারি Last বন player standing. আরে আমি তো গাড়ি করব না ঢুকো না If any of you die, I lose a একটা সাইড ব্লক করে দিলাম so don't embarrass me like that, please. এই নেমেসিসটা কেনা যে খালি ওই ওমেন খেলে That goes there. নেমেসিস কি এই left নিজের hand এ model বানিয়েছিস? নিজের কি ইমেজ বানিয়েছিস এগুলো? কি বলবে তুই খালি ওমেন খেলিস? ওমেনও খেলতে ইচ্ছে করে এই ম্যাপটা আমার এই ম্যাপটা আমি ওমেনও পারি Joke's over! You're dead! Enemy spotted. Spike down A. আমাদের স্মোকার নিয়ে দুনেই খেলবে। Last player standing. তুমি নিজেই স্মোকার তোমার ওয়াল কোথায় টিয়ার ওয়ালটাও ইউজ করিনি এখন কি ওয়ালটা করব কি ওকে পুশ করছো তো আল্ট করে জেটকে। I know exactly where you are. স্মোকার নিজেই কেন স্মোকারের দোষ থাকে এই চিল কর। বন্ধুরা যে স্মোকের জন্য মরেছে না তুই কর ঠিক আছে। এরপর নিজের উপর সুখ করে বেঁচে যাবি। No peeking. Target down. পিউ পিউ হয়ে গেল Oh, this reminds me of this one time where I actually এই সিস্টেমে দিয়েছি তো। ওই ভালো দিবে ভালো রিভাইভ না এমনি সবাই খোঁচে আছে, ভালো রিভাইভ দিলে আমার ভালো হয়ে যাবে। কে খুঁজে আছে ভাই? হ্যাঁ? মানে কে খুঁজে আছে? সবাই উইনার 19টা খুঁজে আছে। 19টা খুঁজে আছে ভাই সিওর। আমি চিল just a game it's not live চল ইসকি মাকা তো দরজা খোলো here. Catch. Enemy spotted. Enemy spotted A. এ বাবা পাস্টারদা Drop in a smoke. লেফট হ্যান্ড মডেল করে খেলছি ভাই। অদ্ভুত লাগছে খেলতে। I shot ওভার লেফট হ্যান্ড somebody. করতে No কে charges. এমনি করছি কি আছে ভাই? একটা প্রোপোজিট তোরা আর তো আমি করলেই দোষ। হ্যাঁ কে থ্রো করছে? সবাই। আচ্ছা throw আচ্ছা করছে না। কোথায় আমি থ্রো করলাম বলো? দুটো স্মোকার, কেউ ঢুকছে না। ঠিক আছে বেট আইরে করছে। কে বেট করছে? Refreshing. তুই তো বলিস না তুই ফার্স্ট দুটো তিনটা রাউন্ড কে বেট করো আমাকে? কোথায় ঢুকে বেট যাও। করেছি তোমাকে আমি? বেট এ ফার্স্ট থেকে ঠিক আছে চিল 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 চিল। 30 seconds left. ফার্স্ট থেকে বেট করে দেখাতে হবে। ইনিশিয়েটার নেই, ফ্ল্যাশার নেই, কিছু নেই, ঢুকতেই মাথা কি করতে পারে। Last round in the half. We lose our money after this. না তুমি কথা বলো আগে ভালো করে। কথা কাটছে ফার্স্টটা। তোদের কথা কাটছে আমি তো কথা পাচ্ছি না ফার্স্টটা কথা কাটছে তোমার। নেট গেছে মনে হচ্ছে, আবার নেট গেছে। না মাইকের একটু সে কর্টার প্রবলেম চলছে কয়েকদিন ধরে। না খেলবে অপে খেলে না লাগবে না। আরে তা কেউ স্মোক দিচ্ছে না, কোনো ফ্ল্যাশ নেই, কিছু নেই, ঢুকবোটা কি করে? কার ভরসা? আমার ভরসায় দুটো কিলে চলো। নিজের ভরসা তো Get out of my way. Enemy spotted B. have faith in yourself. জট দা মুকাবলা। Fire's out. My ultimate is ready. Where is everyone hiding? বেরো না কল করে অর্ডার তুলে রিভাইভ দে কাটনকে।
ওয়াল করে অফ নেবো, ঠিক আছে। Cage trigger. Our spike carrier is killed. 63 Spike down mid. Cage trigger. পিছন থেকে আসছে Like I never left. জলদি আসছে গো, কাকে One enemy remaining. We have a five. তুমি আমায় বলছিলে? না, দুবারই না। ভাই বললাম সেটা তো বলো, তুমি কে বলছো? Switching sides. One down side. আমি এ খেলছি কি আমায় তোর দেখি তোর সবাই এ চলে ভাইটাও গেল। আমারই ভাই বললাম তোর ভাইটাও এ খেলবে। এ খেলছি দীপন এ খেলবে, বেরিয়ে যা, আমিও এ খেলছি। তুই এতে কেন খেলছিস? তুই তো বিতে আমার খেলবি, ওয়াল শেষ টাল হয়ে। করে দেবো কেন? Wall এখানে করে লাগবে না, করে এখানে লাভ লাগবে হবে না। তোর। আরে বাবা, আমি তো হলসটা অফ করব। অলরেডি বি আছে না না, এইখানে ওয়ালটা লাগবে না কিছু, তুই ওখানে যা। আরে হলসটা তো অফ করব, ওয়াল করব নাকি? না করতে হবে না বলছি তো ফার্স্ট রাউন্ডে। Ah, this is a nice spot. মিডের দিকে কেউ দেখো না, মিডের দিকে খেলা, আমি তো সাইডে ট্র্যাপ লাগানো আছে। কি করব বিতে খেলে, ভগবান জানে। করছি তো খেল। ফার্স্ট রাউন্ডে BB ওয়ালটা করার কি আছে? ফুল বি ঢুকছে। ঢুকে গেছে। বেট করছে না তোকে তুই বলছি। একটু No পুরি জেট। peeking. টিভি2 আছে, জানো চিল করে আরে বাড়াধর, No আরে আরে peeking. দেখে দেখে Spike planted. Last player Cano. standing. Have one of these. কেন রিপন? মুখটা থ্রু পুশ করা দরকার আছে আরে তুই আগে করতে smoke ছিল বলেই গেলি। দিলাম একটা Even with numbers, anything আরে can প্ল্যান happen. করছিল ওপেন না, তুই উফ, মানে প্ল্যান করছিল। লোকটা চলে গেছিল, তুই ওই প্ল্যান্টারটাকে নিয়ে নিতে পারতো। অস্ট্রাদা একটা কিল করলি তো ধরে নেবো। আর না ভাই, আরে ধরে নেবো তোমাকে, চলো। কি করছো? মারো। ঘুম পাচ্ছে নাকি? তুমি কি বলো? That goes there. তাতে আরো ঘুমিয়ে পড়বে। This goes here. রুমটা লজ্জা করে ঠিক আছে একদমই ও না। তুমি লজ্জা ছাড়া ওয়েট They found my wire. মিড মানে? ও মিড আর বি আছে। Camera taken out. রিজন বি বি মানে ব্যাটিং বি আরে Spike planted. অস্ট্রাদা তোমার সামনে আছে। Last player standing. পুরো দাঁড়ানো সিস্টেমে ছুটছে ভাই ফিনিক্সটা। আরে নি Toxins going up. Drop in a smoke. Match point. If you lose focus, you die. Breathe when it's over. क्या साला। Ah, this is a nice spot. Yes, this should do. তুমি স্মোক দিচ্ছ? I'll no lose to these bears. এটা দেখ কেউ একদম। Enemy spotted A. Headshot. Spike down A. মিড দিয়ে কেউ দেখছে না নাকি? Enemy spotted A. মিড দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আছে রিপন তোর কাছে। I know Cage 3. One enemy remaining. Oops. No one to ঠিক আছে ভাই, interrogate. তুই পুরো একদম এটা রোমে দেখতে হবে ভাই কে? Where will they go this time? বাজে মারবে এখানে খেলতে হবে না, এখানে খেলতে হবে না, someone এখানে get খেলছি this? আমি, এখানে খেলছি। জাজ করতে হবে, জাজ করতে হবে। টাকা। এখানে না, অন্য জায়গায় খেলবো। তাহলে আমার এখানে That goes there. Here. জেট এ মিডটা দেখ না, জেট মিডটা দেখ না।
তুমি তো ওয়ালটা দিয়ে কাটছো আবার এখানে অর্বটা দিও না বলছো না শুধু অর্ব অনুজ দা বাই দাও I'll take everything from you. এগুলো লাগে বি ওয়াল আপ করো ঘন্টা বাং কেউ মার 120 They found my wire. Cypher. Spike down B. এটা 120 ঢুকে গেছে সাইড One enemy remaining. আর Player standing. Get out of ভাই my কি way. রিভাইভ দে Barrier clear. Your duty is not over. Fascinating. I must record this feeling. Spike planted. ভেঙে দাও ওয়ালটা ভেঙে দাও নালে এক্সপেক্ট করো দুজনে মেন দিয়ে নাইস ওয়ান আরে ফার্স্টার থেকে আমি জাস্ট হিল দিতে যাবো রে They have for you. আরে তুমি বলো তোমার লাগবে ওই দেখো দাঁড়িয়ে আছে মুখের সামনে এসে তোমার এইখানটাতে Here. কে তোমাকে কভার দেয় বলো তুমি তো ওই দিকটা একা গেলে আর ছিল তো রিপন নাকি মরলো তো রিপন মরে গেছে ভিডিও অনেক আগে হ্যাঁ, ওটাই কিন্তু মারলাম আমি না অনুবিস অপারেটর আছে এটা কেউ দে না Wow, this is a nice হে spot. ফিনিক্স অফ আল্ট করে আসবে রে ঠিক আছে This goes here. একটা দেখছে দেখ Yes, this should do. এই মাল্টিপ্লাই বিটটা দেখছেন তো এখান থেকে দেখছি ওই জায়গা থেকে আসলে কিছু করার নেই। You're dead. নেই কেউ আমি এখানে ট্র্যাপ লাগালাম চলো এই মাল্টিপ্লাই দেখে হলস থাকতে পারে দেখে নাইস শট Spike Nice shot. planted. হলস আছে একটা Enemy spotted A. Cage triggered. One enemy Nice. remaining. হলস ডিফিউজ অল ফলস ডিফেন্স করো নাইস শট গো ফার্স্টারটা ভাই অফগুলো দেখলাম অফ না এই নাইফটা ভালো ছিল অফটা তো ভালো ছিল Drop in a smoke. অপরে একটা অফ ফেরা ছিল ভাই এটা অলমোস্ট আমার স্ক্রিন থেকে তো বেরিয়ে গেছিল তারপর থেকে আর ফিরে আসে My ult is ready. আমি জাজ করব হ্যাঁ এতে বিতে Afraid. তাহলে ফস্টার এ খেলে আচ্ছা, আমরা মিডটা একজন দেখ না দরকার নেই মিডটা দেখ একটাই রাউন্ড আছে হ্যাঁ তাও ঠিক মিডটা দেখি মিডে স্মোক প্লে করে যদি স্মোক প্লে করতে ইচ্ছে হয় ভাই তাহলে বিতে সবাই মিলে আমাকে ছেড়ে চলে যেও Where না are you? আরে আছি তো হ্যাঁ তুমি আবার ঘুরতে যেও না করতে যাবো রিং নিয়ে যেতেই পারো এই মিডে কত সাউন্ড পেলাম বিতে অর্ব নিচ্ছে সাইফার বি মেন অর্ব নিলো বল ডাউন হলো মিডটা কিন্তু কেউ দেখছে না আই হ্যাভ নো আইডিয়া আমার দিকে ঢুকেছে আমি মিডটা স্মোক দে মিড বটন স্মোক Drop in a smoke. এখনো বি মেন আছে Where is everyone hiding? My ultimate is ready. কোথায় দেখেছিস তো সোমা হিল দে 5 এইচপি ও বিমেন দেখো আরেকটা আছে সাইফারও আছে ভাইপার আমি তো মিড দেখছি তারা ও মিডে তো দেখছি মিডে দেখছি না মিডটা দেখছি এটা এখনো আছে আরেকটা মিনে পিক 30 seconds left. ফার্স্টটা মিনে আছে কি দেখছিস অনুবিস তুই আমি মিডে আমি তো এখানে এখানটা বস না কিছু ঠিক করতে আছে হবে। ভাই 145 আরেকটা মিডে দিয়ে নে ভাই একটু জেট 145 প্রো হলো নাকি ঠিক আছে ভাই সাইফার দেখে ভাই One enemy remaining. Down.
Spike planted. আসি আসি তার একসঙ্গে যাবো ভাই একসঙ্গে যাবো। ওকে আগে যেতে দে, ওকে আগে যেতে, তোর আল্ট আছে। ব্যাক সাইড ব্যাক সাইড ব্যাক সাইড, ব্যাক পিলার ব্যাক পিলার, পিলারের পেছনেই আছে। অফটা তুলে নিস তো, এখানেই আছে। Refreshing. আমি তো তুমি ওরম করে ওখানে ভেতর ঢুকতে পারলে কেন? মিড দেখতে হতো তোমাকে। Spike Drop in a defused. smoke. এলবোর দিকে ঢুকে কি দেখি তুমি? Now remember, wipe the prints from your guns. না দেখ, It's just Hey, Baba. good crime scene etiquette. এ বাবা, রপচার রপচার। That goes there. চান্স আছে এবার এই আসার ভাইপার আরটিও আছে একটু জাজ করছি। ক্লোজ This থাক goes ক্লোজ থাক here. ক্লোজ থাক। ক্লোজই থাকবো, ক্লোজই থাকবো। মেন স্মোক দেবো নাকি Yes, this না না, should অফ do. করছে তো করিস। আর কি বলে এবার দিলাম smoke। একটা পা খেয়েছি। ড্রোন ভাঙো, ড্রোন ভাঙো। মিড 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 হলস দেখো, হলস দেখো, হলস দেখো। সরি সরি এ বাবা ঢুকে গেছে। I know exactly where you are. বাবা, এ আরে বাবা, বাড়া, One enemy remaining. ওখানেই ছিল ওখানেই ছিল, আমি যত কাবি নম্বর ছিল, দেখলাম। লাস্ট পজিশন কাবি ছিল। ব্রিক্স ব্রিক্স আই মিন। লাস্ট পজিশন কাবি ছিল। দেখছি দেখছি বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে এখান থেকে। একসাথে খেল, দরকার নেই একসাথে খেল। বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে গেছে। কোথায় প্ল্যান করতে হ্যাঁ একসাথে খেল। তুই ক্যাম্প তুলে নিয়ে আসবি না, কোনো ক্যাম্প সবসময় রাখবি সাইডে। এবারে মিডটা কেউ দেখছে না, ঠিক আছে। মিডের দিকটা দেখো, মিডের দিকটা দেখো, দিকটা দেখছি। 30 seconds left. পেনোস না, নাইস ওয়ান। অফটা নে অফ অফটা নে। না, অফ না। আরে ফসাটা কি হয়েছে বলো তো, কি হয়েছে বলো তো? ড্রোনটা না আমার সাথে ধক্কর মেরেছে, বুঝলে? ও ড্রোনটা বুঝতে পারছে না। ভাই দেখতে Can someone get this? আমি বি খেলছি, বি জাজ করবো, বি জাজ করবো, বি জাজ করবো। এই তাহলে ভাইপার এখানে ভাইপার এখানে ভাইপার এখানে কেন আমি কে খেলছি, এবি খেলছি, তুই খেল। আরে প্রতিবার সেম প্রেডিক্টেবল খেলা হচ্ছে না, তাই বলছি চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আর করে খেলছি তাহলে। Ah, this is a nice spot. খেল এটা খেল তুই। Yalla. Sheena. জেট তোমাকে কভার That দিতে goes পারবো there. না। মিডটাকেও দেখি, মিডের এই মিডে দেখো। ড্রোনকে ভাঙতে হবে, আরে, তুমি ভাঙতে হবে। চলে এসো, ফাঁক, ফাঁক, ঠিক আছে থাক থাক। না, ওদের দিতে এসো। ঢুকছে, ঢুকছে। বল আপটা একটু দিবি। তো একটু ওয়াল ট্যাপ করে দাও তাহলে মিডটা কেউ দেখছে না, দূর বাল। তোরা তো দুজনে ওখানে খেলছিস, কে দেখবে? ওয়াল ডাউন করো, ওয়াল ডাউন করো। আমি এই জিনিসটা বুঝতে 77 জেড 77 Spike planted. কি করবো আমি, কোথায় সব ভাঙবো, তারপর ক্লোজ হয়ে গেছে। Last player আল্ট standing. কর আল্ট কর আল্ট কর। Like I never ক্লোজ left. এসছে, One enemy remaining. ব্যাকআপ সাইডই আছে। ব্যাকআপ সাইড, ব্যাকআপ সাইড। Last player standing. 120 120 No আছে। peeking. Clutch. ভাই কুড়ি রে, কি কেউ রান্না মিডই Attackers দেখলো win. না, কেউ মিডই দেখলো না, আমি বুঝতে পারলাম না। এরকম মিড দেখলি না কেন ভাই? কেউ মিডই দেখা কোনো পালাই নেই, কিছু নেই। এই দি 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 আমি পাশে ফ্লোর ছিল, 10 মিনিট ধরে কামব্যাক করার চান আছে। নহিস বেরাই মনে হয় তুই। I wanna miss the better way. তুই নহিস বেরাই মনে হয়, নহিস বেরাই মনে হয়। What the fuck? আমি 17টা পিক করেছি হ্যাঁ, আর রিপন এই 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 খুঁজতে একটা খেলে যা, বুঝলে? এটা বাজে ম্যাপ পড়ে যারা ভালো ম্যাপ খেলে যা। জেলে আমি ডজ মেরে বেরিয়ে যাবো ডাইরেক্ট। ভালো করে তাহলে বলতে আমি তো একটা কিনেছিলাম ভাই কংগ্রাচুলেশন। সানসেটটা ব্রিজ ধরে
কথা বলো। এডিট প্রোগ্রেস হয়নি ভাই, এডিট নটায় হচ্ছে। আরে ছি, আমি দেবো। জি ক্যাম সেভ টু ডাউনলোড। ভাই কেউ কথা বলছে না, কিভাবে খেলো বল? ও এটাও কথা, কেউ কথা কথা বলছে না ভাই, থাক বাদ। Match found. আমি কালকে সব কল মিস দেবো করলে খেলবো না। কথা বলতে মোটিভেট হবে। এই তো ভালো ম্যাপ। চলো এবার তো আনুবিসদা খেলতে হবে। বলো কি নেবে? ফার্স্ট দা বাবা একটা থামস আপে রিঅ্যাক্ট করে ছেড়ে দিল। ফার্স্ট দা কি নেবে বলো? পরে বলবে না রেসটা কেন নিয়ে নিল। হ্যাঁ পরে বলবে না রেসটা কেন নিয়ে নিল। কি হয়েছে? বলো তুমি বলো, আমি কি খেলবো বলো? রিসেটার খেলবো, কি খেলবো বলো তুমি? সোভা খেলবো, কেউ খেলবো, স্কাই খেলবো, ব্রিজ খেলবো, কি খেলবো বলো? স্কাই 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 খেলো না প্লিজ। ডুয়েল আর একটা সিএ খেল, ডুয়েলিস্ট খেলো। আরে ফার্স্টার দা একাই খেলাবে বাড়া। তুই নে তো সাইফার নে তো সালা। ভিসিতে কি বাবা এত লোক Nothing stays hidden from me. Nothing. তুই অন্য জগতে আছে। না Yo তুই bro, কাজ কর। anime jetel. Hey, Todomar, welcome to the সাইফার নিচে শুধু ডাক করবে তো তুমি? হুম হ্যাঁ আগেরবার যেমন লাস্ট করতে দিলাম আমাকে। হ্যাঁ 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 ডাক করবি? না সেটাই বলছি, আগেরবার যেমন লাস্ট ও করলাম না ব্রিজে। ও লার্ক করেনি, ফার্স্টটা তো লার্ক করে রাগ করেছে, রাগ। আমার আরসিবি নাকি 262 রান করেছে, কে মারলো ভাই? আর দিনেশ কার্তিক ভাই ধুয়ে দিয়েছে, দিনেশ কার্তিক। কেউ একটু সাপোর্ট নেই। পাতিদারটা রিটায়ার করে যাওয়া উচিত, ঠিক আছে? একটা ম্যাচ খেলতে পারে না, ইন্ডিয়ার টিমে নাকি ঢুকেছে। আর এদিকে রিঙ্কু সিংকে বসিয়ে রেখে দিয়েছে। কে ঠিক কে আছে। কে কে? ওই রাজাত ভাই পাতিদার। টি20 ওয়ার্ল্ড কাপে রিঙ্কু সিংকে বসা একটা মানে একদম ওয়াস্ট সিজন। ওই পার্টিকুলার দেবে রাজিত পাতিদার, দেব পাতুপুকুল না কেশব না, এইগুলোকে নেবে, দেখ একে নেবে না কেন? এই পেছনে কি না কোন সাইডে যাবে ফার্স্টে বলে? এই রিঙ্কু সিংকে দেখতে ভালো না তাই এই নিচ্ছে যাবো না, এই যাবো। বুঝলে? দেখতে ভালো না, এ ভালো না, টাকা দেবেন না, আচ্ছা একটা পারবে না। কাজ কর, বলো This বলো goes here. একটা ক্লাস কাটি তো। কোন দিকে? আচ্ছা শুধু ওটা করে চলে আসো তাই তো? Wow, নাকি this is এই nice যাবে? spot. না না এই যাবো। আর ওইটা নেমেসিস এই ট্রাকের উপরে আর এটা স্মোক পিস। This নেই। ক্লাসটা Hulk hat! Blinded. Satchel out. Satchel out. Scanning ahead. জন ভাই। Hulk hat! Blinded. Enemy spotted A. নেমেসিস তো করে স্পাইক আছে, নেমেসিস তো করে স্পাইক আছে, নেমেসিস তো করে স্পাইক আছে। Reloading. Right here. জেট এখানে, জেট এখানে। Right here. Our spy carrier is killed. আমার সামনে তিনজন। Spike down A. Last player standing. স্পাইকটা তো নিয়ে যা ভাই, আমি তো Flawless. এসকে যখন ওই জানবে ভাই, তারপর তোর মনে হলো যে তুই এই বাদ দিয়ে তুই যাই একা একা, যখন আমরা গোটা সাইড পেয়ে গেছি। A bow and arrow is old fashioned, but sometimes side. old ways are best. পুরো স্ট্রাইক পেয়ে গেছিলাম ভাই। That goes there. সব কোনো বল ফল নাই। দেবো আবার দেবো? স্মোকও নিজে দিয়েছে। ভাই আরে আমি জানিস তো রাউন্ড স্টার্ট হওয়ার আগে 4 বার ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম। এটার উপরে এখানে সেটা ভাই রাউন্ড স্টার্টের পরে আমি কল দেবো নাকি যে কোথায় স্মোক দিতে হবে? ফার্স্টটা আবার দেবো? তখন আমি না ভাই, না। বলটা নিতে ও ভাই না ভাই অত সেন্স নেই ভাই আমার। তোমরা তুমি স্ট্রিম কেউ ধরো হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিও, হোয়াটসঅ্যাপে দিতে পারবো তাড়াতাড়ি। হিলার কামিং। না হিল ইউজ করতে হবে। Reloading. Wow,
my eyes are down. হোয়াটসঅ্যাপটা স্ক্রিনটা বন্ধ করে দিতে পারো। Enemy spotted A. ওরে বোকা জোদা বস্তা ক্লোজ তো বলে শু ক্লোজ রাইট একটা আছে তুমি বেরাচ্ছিস কেন তুই দাঁড়া না পিক দিচ্ছে না তো কখন থেকে তো দেখছিস ঠিক আছে তুই দাঁড়া না হয়তো ঠিক আছে তুই আমাকে পিক করতে দে দুজন এখানে আছে যেহেতু ওইখানে কোনো প্রেসারই দিচ্ছে না না যেদিকে আমাদের দিবে বিচল দিতেছে ঠিক নিজে বসে আছে Reloading. একজন তো আছে Enemy একজন- spotted. 30 seconds left. আরে এইচপি নিয়ে এসছে গাড়ি আর আমি তো একটু মলি লাগলেই মরে যাবো। Scanning ahead. Last Spike player carrier is standing. Spike down B. I have the spike. 10 seconds left. করে নি, করে নি। তার মানে Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. From a consumer POV, vertical has to be one of the worst way to consume content. এই এডি কথা বল। Totally agree with you. আসলে কথা বলছি তো This is আমি the only ক্যামেরা way ডাউনলোড করছি YouTube is ভাই। pushing more and more. আমার সাথে সোমা আমার সাথে সোমা তোমার সাথে কোন দিক দিয়ে ওদিক দিয়ে ঠিক আছে সামনে সৌম বলবে না Yes, this should do. লাভ ইউ সৌম বলে পুরো This goes here. কি দেবো ফ্ল্যাশ দেবো প্লাস দে প্ল্যান থেকে কি প্ল্যান? সারা পিক এই দেখ। ক্লোজ থাক দেবে ফ্ল্যাশ দেবো ঢুকবে তিনজন আছে, তিনজন আছে, তিনজন আছে। মাল্টিপল Revealing area. বলো ঢুকে যাও পুশ পুশ উইন স্পাইক তোর কাছে রোটেশনে খেললে খেল কল ব্যাক করব না, কল বের হবে। দেখার পরে একটা হেভেন আছে kill তো লাগবে। কি বাড়া এত দাঁড়েন না কল বিয়ের দিকে গেল। রিপন এই টারেটের উপর স্মোকটা দিবি তো আরেকটা কোথায় কল ওই বক্সের উপর বসানো থাকে এইখানে। Right. Here. গান তুলতে দিস না গান তুলে নিয়ে চলে গেছে দীপন আয়তা। ড্রপ No ঢুকে যাও ঢুকে যাও ঢুকে যাও, ঢুকে যাও। জেট লো আছে যেটা রেস ওখানে ছিল ঢুকে যাও ওখানে Reloading. রিমো ছিল Planted the spike. Cage triggered. One enemy remaining. ওখানেই আছে Reloading. This party's just এই begun. রাউন্ডটা ফাস্ট এক কর না আস্তে কোনটা দিয়ে বলো শোন এইটা নেমেসিস এইটার উপরে স্মোক দিবি এখানে স্মোক দিবি আর ডুম যে ফ্ল্যাশটা করেছিল ফ্ল্যাশ কর আর প্লিজ আমার সাথে This ঢোক is a nice spot. কোনটা মানে এই ফ্ল্যাশটা না বাতের ফ্ল্যাশটা না 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 That goes এখানে there. flash দে। আচ্ছা আচ্ছা আর প্লিজ আমার সাথে ঢোক দুজন নিচেটা করা দরকার সবার ঢোক রিকন নামে ঢুকে যাবো কিচ্ছু আরে করা আমি দরকার নেই, দিচ্ছি flash Okay, তো, বলো না তুমি let's get set up. জি খুব ভালো Cage triggered. One dead. Planted. Reloading. আচ্ছা আরে এটা One সাহস enemy remaining. Headshot. My ultimate is ready. আরে বিতেই আছে কোন অ্যাঙ্গেল দেখছিস দেখ না ওইটাই দেখ না। না এটা দিয়ে আসলে কেস খাবি কোনটা দিয়ে আসবে? কেন? Cover going out. ঠিক আছে করিস না ট্র্যাপ লাগানো আছে বলছিস নাকি এইটা দিয়ে লাগবে? 5 dead. অফ নেবো নে অফ করলে স্লো হয়ে যাবে
ওটা কোথায় গেল? You always work to lift our না না না, এই যে শর্ট দিয়ে কেন আসতে পারবে না, কি করে আসবে? দুটো ট্র্যাপ আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, খেয়াল করি। Can I get a drop? This goes here. Hey, Cypher, Hey, Cypher BI. বি যাচ্ছ? কি করব? ফার্স্ট দা কেন যাচ্ছে ভাই? ড্রপ দে ভাই একটা করে, বি যাচ্ছে কেন সেটা বুঝতে পারছি না। কোনটা বললাম যাচ্ছ? লক কর, ফরওয়ার্ড আছে। আরে স্পাইক। দেব না তুই একা যাচ্ছিস রিপন দাদা? দেব কি দেব না বলো? না 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 তোমার এবিলিটি ইউজ করো না, তোমার এবিলিটি ইউজ করো না। না আমি রিপনকে বলছি, একা যাচ্ছিস ওখানে। দাঁড়া, রিপন দাঁড়া। Here. এখানে একটা, ঠিক আছে। My ult is ready. Our spike carrier is killed. Spike Sorry. down B. Reloading. I have the spike. তো ফ্ল্যাশ তো আর আছে, ফ্ল্যাশ আছে আর হ্যাঁ আছে। ইগলটা মানে এটা ফ্ল্যাশ আছে, তিনটা ফ্ল্যাশ আছে। চলে Enemy spotted. Cage 3. They're leaving the area. There they are. আমাকে একটা Reloading. Get grounded. I'm ready. One enemy remaining. কোথায় রে? Cage triggered. 30 seconds left. I will see you again. Wait until I blind them to strike. Spikes here. না ভাই অপোনেন্টে কি এসছে ভাই? স্ট্রিমার এসছে। রাইট বাড়ি আছে নাকি? হ্যাঁ পিংস এসছে তো। That goes there. বলো কি করবে বলো? দেখ Retire there. Oh, this is a nice কি spot. করবে বলো? ড্রোন কর এখান থেকে করবে। দেখবো যে তো রাইট বাড়িতে দেখো তো। স্মোক কর, ডিপোর্ট। স্মোক দেবো। Spike down A. যেটা কি বালের ভাগ্য একটা। বাল 98 Hulk out. রেজ 98 হ্যাঁ। রোটেট করে যা, রোটেট। Reloading. একজন থাকবে কিল যা, ওকে মেরে নিস, ঠিক আছে? Nowhere to run. আবার রোটেট করলে করে যা, আবার মানে কি বালছাল জেটটা মরলো একটা বালছাল। রেজ 98 আছে। Last player ভাই standing. 98 একটা দাঁড়া না ভাই, ধরে থাক না। ইউজ করা উচিত। ও ঢোকেনি মানে কি? ফেক প্ল্যান দিয়ে রেজ জাগে না, রেজ দিতে বসেছিল লাস্ট। লো আছে 30 seconds left. বাবা একটু দিলাম। কত দিয়েছিস তুই? 40 Their backs will be towards at least তুই one of ধরে us. বসে রেসটাকে পেয়েছি জানিস? ভাবলাম যে ওদিকে ঘুরে থাকবে। চল অ্যালাম্বট আমি বলে দিচ্ছি, কে যে অ্যালাম্বট এখানে লাগাচ্ছে, একটা বড়া এখানে, একটা বড়া এখানে। Right here. যাচ্ছে তো বি যাবো, বি এর ট্র্যাপ লাগাবো। Yes, this should do. I got yous, okay? যেটা ক্লোজ খেলবে না, জুম This goes here. বড়টা লাগাও। এটা ভাঙ, অ্যারোটা আসবে না। এই ভাঙ এটা মানে সত্যি। আমি তো পিক দেবো। জেট এতে ক্র্যাশ আউট। Fire in the hole. Spike down B. 78 ভাই মরেই গেল না। আবে এরকম হবে না ভাই, এতে তো বি ইজি নয় অতটা তোরা ভাবছিস। আমার সাথে দুটো ইনিশিয়েটার কেন নিয়েছিস আমি নিজেও এখনো বুঝতে পারছি না। Last player standing. কেন মরে গেল।
Careful now. They found my wire. Cage trigger. No one beats my firepower. I got this. That goes there. Yes, this should do. presence দিব মরবি না আপনি তুই একদিন এই শটে দাঁড়া না প্রতিবার রেফার আরটি Time to mobilize my pack. টিপি Here. দিতে প্রেজেন্স দিচ্ছি দেখে অফ থাকবে Reloading. তুমি তো রেফার টিপি মারবে রেফারটা দাও এই শটে বাড়া এ বাবা Reloading. তারপর পুরো ঢুকছি না কিন্তু Enemy spotted A. এই কেজে টায়ার ডাউন My camera is destroyed. কেজেটা এর দিকে আছে আল্টি মারবে বলে এই শটে রিপান স্মোক কর তো নরমাল স্মোক কর আমার স্মোক কোথায় Cage trigger. Cover going out. Get out of my way! Cage trigger. Caught one. Last player standing. বাবা রিপান ঢুকছিস না ঢুকে যা আমার ট্রেডটা নিতে হবে তো বাদ দে মাই ফার্স্ট ট্রাই কর না ভাই ফার্স্টে করো না বলে ভাই কেউ ঢুকতে দেওয়া হবে দুটো ইউনিটের কাছে দুটো কাজ ওটা করে আগের বারে তো ঢুকলো সবাই তো তুমি তো এটা ওটা বেরিয়েছিল বল তো। চাইছি না তুমি হ্যাঁ তো তো তুমি বল না, তো আমি তো বলছি ফার্স্টে হট করে মাঝখানে একটা এ হলো বি চল না This is a nice one. কিছু লাভ বলো না নেই। যখন তাহলে আবার এই চলো ঠিক আছে কি করতে হবে বলো কোথায় ফ্ল্যাশ দিতে হবে ওটা বলো ইকো আছে ভাই ইকোই কর ফ্ল্যাশ দেবো এখানে পিক ইকো দেবে বলো কর না ইকো কর কেমন স্মোক ঠিক ফ্ল্যাশ দি তুই ফরওয়ার্ড যা আমি দেখছি কিছু করতে আমরা করিস না এ বাবা নেই এখানে স্মোকটা দিলে যখন এখানে থাকতে হবে আমি স্মোক না অর্ব নিলে বোঝা যাবে ফ্ল্যাশ থেকে বোঝে ভাই অফ ফ্ল্যাশ করে তো চলে যাওয়া যায় ভাই তুই তো পোদের মতো কথা বলছিস কেন তুই আচ্ছা ওই জন্যই তো নেটটা করলো এখানে বল আচ্ছা মনে হয় একটা হ্যাক করছে এক্সট্রা ব্যাচে Take it out. লাইট ওয়ান দুটো Pull out. Last player বাবা standing. ফ্ল্যাশ হলো না নাকি এত দূরে ফ্যাস করিস না ক্লোজ কর না ক্লোজই করেছিলাম কত দূরে করলে Cover going out. Blinding. দরজার সামনে তো করে এই জানে তো যে এই সাউন্ডটা পাওয়া যায় জানে 30 seconds left. জেট আছে ওদের দিকে ওইদিকে কোথায় হাইটার মারলাম You say something? Sorry, ear's still ringing. এনভিস অপারেটর চাপ That goes there. This goes here. I must endure. কি প্ল্যান ভাই সবাই সমস্যার মতো জাস্ট খেলে আছে এদিকে আর একটা পিক দিতে হবে ফার্স্ট শট একটা অফনি ধরে আছে মনে হচ্ছে Revealing area. আমি ফর আরে আমি দুটো স্মোক দিতে পারি যাবো ফরওয়ার্ড ক্লোজ দা লেফট দিয়ে যা লেফট Camera দিয়ে taken out.
Shadows traveling. Shadows traveling. নক করবো Right here. Sleep tight, Miles. Trajectory is down. মার 100 Spike down A. Here for hellfire. Blinded. 100 আছে ওটা Seek them out. Found them. One dead. Spike planted. হেভেন There's একটা হেভেন another. তো তুই Three ওখানে for বসে three. তোর হেড কম একটা স্মোক দিয়ে দে ইভেন অফার নাকি ঠিক আছে কত অফার ভাই রে নো আমার লাগছেই না 65 এটা দেখতে পেয়ে You যাবে should. One enemy remaining. Last player standing. সবটা নেস I'm bugged. তো অপারেটর ছিল ভাই Will they try the same old tricks? এ বাবা একটা গুলি মেরে দিতে হবে নেই না 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 আমি এটা নিই বাচ্চা আবেগে। বাচ্চা Help a girl out, would ya? Cheers, mate. এই জুমি তোর আরমা আছে তুইনকে দে তুইনকে This is a nice spot. তুইন I সব need চাট this. Can I get a drop? Yes. কি হবে ড্রপ নিয়ে লাড়কি তো করবে দেখেছে দুম আমি তোমাকে এই ভ্যান্ডাল দে ছিলাম কেন হ্যাঁ, বল না না উফ কি পার্টি বেড়াল বেড়াল হবে Hawk out. Cover going out. Scanning ahead. Shadows traveling. হুক্কা আছে হুক্কা কবজি তোর জয় মা কাটটা তো মারলাম রাইটে আছে স্মোক দিয়ে আছে Hawk out. Planted the spike. Cage trigger. My ultimate is ready. 92 lamps Grenade. 192 Razer সামনে One enemy remaining. বেরিয়ে গেছে তুই নাইস এখান থেকে পেছন দিয়ে আসবে না I'm still here. না না ভয় কোথায় না Last round before the switch. পেরিসটা অফ করলাম তোর কালসার তো চেপে গেল ঠিক আছে এটা হতে পারে কিন্তু না আমি নেক্সট বাই দে That goes there. সাউন্ড ডালা গান না নেক্সট বাই দে এই আনুবিস এখানে আসো এদিকে আসো এদিকে আসো আমার কাছে আসো যাই না বিএল দিয়ে তো ভ্যান্ডালটা দাও Don't keep them around. স্লো হয়ে গেল তারা আমাকে নিয়ে গেল Tagged. ফাস্টার আমি আসছি ড্রোন করে যারা অফ করতে আরে इसकी मां का রেটটা 120 120 বা 10 110 দেখো একটা কিছু হবে Cage ভেতরে trigger. আছে ভেতরে আছে Cover going out. Revealing area. আরে Shadows traveling. My carrier fire. Done with. Spike down A. এ বাবা একটা থেকে নুন এ বাবা Enemy in defense. স্ল্যাম There. একটা দেখিস না কি হচ্ছে Time to hunt. Scout destroyed. পরে হেভেন আছে মেন Shadows. One enemy remaining. এ বাবা Death is cold, friend. লো Revealing area. Switching sides. কি গো জয় শ্রী কৃষ্ণ If they try something, স্ট্রিম ভাই ওয়েলকাম টু দ্য I'll see স্ট্রিম it. জয় শ্রী কৃষ্ণ এই আমি ইউয়াল খেলবো না ইওয়াল আমার খেলা ভাই ইউয়াল আমি খেলবো না ইওয়াল আমার খেলা ইওয়াল খেলা ইওয়াল আমি খেলবো। সবা বিজা ইউয়াল আমি খেলবো বল আমি তো হ্যাঁ ইওয়াল আমি খেলবো ভাই ভাই ইউয়াল আমি খেলবো আরে খেলতে দে না ভাই দাও সঠিকটা দাও আমি খেলবো This আরে goes আমি খেলবো here. তুই আমি ইওয়াল গোশ খেল তুই কিচ্ছু কিনতে আসছিস একটা ফ্ল্যাশ ক্যান গোশ খেল এখানটা উপরটা দিকে হলো দেখিস Out, would you? দেখবেই না আরে আয় থাক তুই কোথায় পালাচ্ছিস That goes কি there. করবো কি করতে বললে এই এখানে দাঁড়া উপর দিয়ে যদি রেস্টটা আছে তাহলে মারছি
কোথায় লাগা এখানটা Scanning ahead. বি টাটা বি লং এ স্মোক দিই, লং এ আছে Cage triggered. এদের বাসন মারছি দেখ ঠিক আছে ওরকমই মনে হচ্ছে তুই বস থাক হ্যাঁ তুই বস থাক সাইড ইন They found my wire. Get down. They found my wire. Multiple enemies failed. One enemy remaining. Reloading. Reloading. এতে কি আসবে কেন মত Scanning ahead. Flawless. কে ভাই কে হ্যাঁ বল বল থেকে আসবে বাড়া, তারপর দেখো করি যে এখানে স্মোক দিয়ে বলছি এর থেকে আসবে। We're here. আরে তো অনেক আগে We're the best. না না বল Any of you forget that. আমি হান্টারটাকে খেয়ে আছিস নাকি ভাই এরকম গলা লাগছে তোর ও ব্লুটুথটা খেয়ে আছে তাহলে Yes, this should do. যেমন 300 তার তেমনি বন্ধ This goes here. শিষ্যটাকে এখানে তোমার শিষ্যকে এখানে মা কি ভাব কে That goes there. মা তোমার শিষ্য আমি শিষ্য ওই তোর বন্ধুগুলো তাহলে আমি কি বেরিয়ে যা আমি গ্রিন ছিল। They found my wire. They found my ভাই wire. ওয়ার বলছিস তো কপালে বলো পালিয়ে অনুবিতা আমি যদি দুধ ভাতে তাহলে তো দুধ ভাতে কোনো দেখনি ধরো মালটাকে ধরো হুক্কাটা One enemy remaining. হুক্কাতে ছিল রাস্তা Spike down A. ওটা মারবি তো তারপর বলবি মারতাম এটাকে না মারছি না, তাহলে তো লং স্মোকটা দিলি কেন? আরে হুক্কাতেই যাতে আছে। একটা সাইড তোকে দেখতে না হয় হুকার দিকে তাকাবি আরে হুক্কাতেই তো আছে। ঢোকো না আনো ভয় পাও নাকি ঢোকো যা না সালা। হুক্কা কি है এবার দেখলি লগে স্মোক Flawless. তোর লং স্মোক দেওয়ার জন্য আজকে দেখছি এরপর যদি খেলে এবার তো মনে হয় খেলবে অন হবে হুকাটা দেখেছি না হুকাতেই থাকবে তো হুক্কাতে স্মোকটা তাহলে দিলি না কেন? হুকাতে কেন তোর ফাইট নিবি তো তো আমরা লং এ ফাইট নিতাম। তিন থেকে ডিফেন্স Wow, করে this is a nice spot. আমি কিছু করি না বোকাচো দা ডিফেন্ড করলে তো লাল দেখায় ওকে না ওকে বলেছি দুধ তো বলছি আমি দুধ দেখাবো This goes here. দুধ ভাত বানাতে গেছে Yes, this should do. Wow, this is a nice spot. Revealing area. হুক্কা স্মোক দে, হুক্কাটা স্মোক দে। কটা মধ্যে রে তুই ভেতরে আছিস তো তুই হ্যাঁ ব্যাস They found my wire. ভেতরে থাক ফ্ল্যাশ Enemy spotted B. পিক করলে কেন? তুমি চেপে থাকতে পারো। আমি ফ্ল্যাশ তো দেখি না তো পিক করলে তারপরে হ্যাঁ আরে মারবো না না Spike planted. টিভি তুমি প্রথম কথা ঢুকতে গেলেই কেন সাম ক্লোজ আছে একটা One enemy remaining. লং এ তুমি ঢুকতে গেলে কেন আমি তো তুহিনকে কল দিলাম তুই ভেতরে আছিস তো ওই জন্যই তো ফ্ল্যাশটা দিলাম তুই ঢুকতে গেলে কেন তুমি বলো তুমি ঢুকবে আমি ড্রপ করে এখানে আরে তুমি ঢুকতে গেলে কেন ভেতরে ওটাই বলছি তিনজনের মাঝে I'm no doctor, but I can patch a bullet hole or two. Let me know if you need healing. এই এটা নাও তো, এটা এ তুমি ভ্যানটা আমাকে দাও ফার্স্ট দাও তুমি অফ করো ওটা দাও ভ্যান অফ করো না, off করো না। কি দেবো তোকে ফ্যানটা কেন যে কোনো স্কিন দে। লাভ নেই, এমনি এগোতে হবে, বেকার অফ করে কোনো পয়েন্ট নেই না অফ করা। আউজাকে এটা দাও দাও আবার দুটো জাজ কি হয় ভাই, একটা জাজ খেললে দুজন জাজ খেলছিস না? আহ না এমন আমাকে আটকে দাও This should do. দুজন জাজ খেলে পয়েন্ট কি? তোমরা তোমার
তাহলে খাই এই আমি কি বলছি সেন্সি তুই ঘর না হলে তাহলে কি হবে দাদা বলছি না এ নেমেসিস থাকলাম রিপন একটা হুক্কা পারলে স্মোক দিস। হুক্কা স্মোক দে। Cage triggered. সেটা দমবা বলবে They found my wire. Raise in. Careful now. Enemy down. লং স্মোক দিস তো রিপন। ও নেই তোর রাইট। জেট এখন বেরোলো। বেরিয়ে যা রোটেট কর আওয়াজ দিতে এসেছিল। ওরে আমার বাবার ধন। কেন তুই you are not দুটোকে dead. নিতে পারবি দেখ বেরিয়ে যা। My ult's ready. There they are. Enemy spotted A. একটা এখনো আছে, একটা ভেতরে এখনো আছে। One enemy remaining. 30 seconds left. Spike down B. Hawk out. Blinded. বেরা Spotted No me. more running, girl. কংগ্রাচুলেশন তুহিন, Trust each other and we'll be fine. ডাবল ডিজিট। আচ্ছা আপনার ছিল না দেখি। অলওয়েজ তো ফ্যান্টমটা ফ্যান্টম That goes there. পারবো আমরা কংগ্রাচুলেশন। পাচ্ছি না কোনো ফল নাই। This কল goes দিচ্ছে here. তো, এত তো ভাই তোরা কত কথা লাগবে? ওর কানে গরম তোকে তেল 10 জন মিলে কথা বলবে নাকি? অপোনেন্টও কথা বলবে। কল পাচ্ছি না। অর্ধেক প্লে করতে হয়, বুঝছি তো আমি তো অর্ধেক ভাই প্লে এবিসিডি করে কোন এ বি সি ডি কোন শুনেই বললাম আরে অফ বলো তাহলে সমস্যা আছে। আরে আমার তো অটোমেটিক করা আছে পুশ টক করা নেই আমার। লা 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 কেউ Enemy spotted A. কেউ বাদ দেখছো না? দেখছি তো ভাঙ হয়ে গেছে। কেউ বাদ দেখছো না? আরে দেখ তুমি দেখছো না? না দেখছি না দেখো তুমি দেখছো না? আরে ঢোক না বাড়া, কি খোঁজাই তুই বাদ দেখো। Got him. Enemy spotted A. বাহ 80 fps 80 দিলাম রেজটাকে 80 দিলাম আমি। রেজ 80 ট্যাগ আছে। fps নাকি ঠিক আছে ওকে Deal with my cop. যেটা অফ নিয়ে ইউহল বলছি ল্যাম্প। আরে বাদ পাতে Cage triggered. Spike planted. Buried. একটা ল্যাম্পস একটা ইভল Where is everyone hiding? Get out of my way. One enemy remaining. লঙ্গা গেছে ব্লাইন্ডে দেন ওকে পজিশন জানিস তো। ব্লাইন্ড দে লেফট সাইড ব্লাইন্ড নেই নাইস অফ নি অপশন তো মার্কিং রিপন কোন রাইট সাইডে তো পেয়েছিস রিপন পেয়েছে। ভাই নেই। এই আমরা ওটা করছি না। বস্টার যেটা বললো তোকে এই ফাস্টারদা বি আসো। ব্লাইন্ড নেই এটা তো স্পষ্ট তোকে দেখে তো আবার বললো আমি খেলছি আনোজ দা বি খেলা তো। ফাস্টারদা বাই দা মেসেজ জাজ করলে তুই জাজ করিস না ঠিক আছে এই তুমি এখানে আসো। আনোজদা রিপন ঠিক আছে রিপন আনোজদা লং খেলো। তুমি জানো কি করতে হবে। না This is a nice spot. নম্বরটা ভাঙবে। কি রিভিল Caught one. ইউল একটা হল দাঁড়া তুই দাঁড়া ওখানে সেফ থাক আনভিস ফরওয়ার্ড কন্ট্রোলে উপরে যাচ্ছিস কেন তুই তোর ফ্যান্টম আছে না দাঁড়াও ডক করছি দাঁড়াও। Prepare for hellfire! Cage triggered. 105 আরে একটা শাওয়ার Spike down A. আরে ফাক
টাওয়ার থেকে মেরেছে। অনেক পেরেছি ভাই। Remaining. ইওয়ালের ভেতর জাজ নিয়ে জাজ ইওলের ভেতর জাজ। পাঁচটা থাকে আমি পাশে নিচ্ছি। দূর থেকে এম রাখা। বেরো আল্ট করে 30 seconds আর করলো left. তো একজনকে মারবে। আল্ট করলে যেদিকে আল্ট করে সেদিকে ছুটবি, তার দিকে ছুটবি মানে। বন্দুক তুলেছে তো এই দেখ Bigger they are, they're harder. ভাবছিল কি ভাই? Grenade! Match point. আসো Let's close ফাঁসাতে up আসো shop. আবার আরে আল্টটা কি মিস হলো ভাই? দাও 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 ইয়ে Girl out, তোর would you? ফ্যান্টমটা দিয়ে যা, ফ্যান্টমটা দিয়ে যা। Cheers, man. আর আমার না 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 Thanks. পেয়ে গেছি। এই সিম্পি আসিস না চলে গেছে চলে গেছে, দুধ ভাত বানাতে গেছে তোমার জন্য। হ্যাঁ কিছু এই আমি তো কিছু বললাম করবে না, কিছু করবে বলবে না না পাঙা। Let's make him dance. আমি বললাম আরে ডাবল আপ করিস না নেমেসিস। নেমেসিস আরে আছে। করো করো, ছেড়ে দাও। কি করো 1200 কত সিরিয়াস কি ওই দেখ হয়ে গেল রিপন শাওয়ার থেকে ওপেন থাকিস না। টাটা। সানরাইজ পুরো ছেড়ে দিয়েছে ভাই। এই আসছে আসছে আসছে, Just wait a গেল moment. গেল আনুবিসা গেল। Spike planted. আমরা আটা না My eyes are better than yours. You should run. আমি হেভেন গেলাম, আল্ট আছে, অফ আছে আমার। তো অপার বেরোবে না Some out. একটা ইওয়ালে ভেতর। ক্রিপটা বানাচ্ছে বাবা একটা ছবি দুটো ছবি উপরে আছে কলকাতা। তিনটে ছবি Satchel out. Ciao. This is no Last player problem. standing. হয়ে গেল রাউন্ডটা থ্রো হলো নেমেসিস। হলো না বল। অফ তুললি পালিয়ে এলি run when lit by my sonar. That's রাউন্ড বেরোনো না বলে মজা ঠিক ইয়ে দাও আছে ইয়ে দাও। আরে আরে ঠিক আছে দাস ঠিক আছে বাইন্ডে বটম ট্র্যাকারে উঠে আছে ঠিক আছে। সিরিয়াসলি কিন্তু that goes there. কি শুনতে পাচ্ছি না ভাই এত কথার মধ্যে, তুই জোরে কথা বল। বাইরে ওকে This is a nice spot. আরে তুই একটু তীর্ধনুক দিয়ে ছুটছিলি কেন তুই? কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না আমি তোর কথা। লাইন আপটা দুটো মারছিলাম প্ল্যান্টারটাকে Yes, this should do. বাইরে ফস্টার ওকে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কথাটা ভাঙবে, এটা আমাদের রাউন্ড। Enemy spotted B. Ended. ডক হচ্ছে হ্যাঁ? Enemy spotted B. Spike down B. রিপার। কে রে দাঁড়া দাঁড়া, মাল্টিপল এখানে তিনটে এখানে তো তাহলে তাহলে আবার যেতে পারে ওরা Next. One enemy remaining. জিরো ট্যাক জিরো বম আছে। এই তো হুক্কাতে এই এটা একটি হাগলাম। এই তুই বসে বসে কি গান মারাচ্ছিস বাড়া? পুশ করতে পারছিস না ওদিক দিয়ে? ক্যামেরাতে ওখানে ডিভিল দাও না, তাহলে এইদিকে চলে আসবে। আরবিল নেই কি বলছিস বল, এবার জোরে বল। কোনো এবিলিটি দেখাও তোমার, ও যাতে তোমার পজিশনটা জানে। এই যে চলে এসছে ভাই। Camera taken out. তো দেখ আছে 30 seconds left. তুই দুধ ভাত না হলে তুই ভাত দুধ। Defenders win. কি জানি এই ডবল ডিট হয়ে গেছে তো বাবা, আনুবিস দা কত খুশি, আনুবিস দা দেখ। হ্যাঁ আরে ভাত দুধ তাহলে আর কি হতে পারে সেটা নিয়ে বল পায়েস আরে আনুবিস দার জন্য শুধু এত ট্রাই আউট করতে হলো ভাই। হ্যাঁ গাইস টাটা সিরিয়াসলি তোমার জন্য ট্রাই আউট করতে হলো, সিরিয়াসলি বলছি। টাটা বললো তো আরে বাড়া হয়ে গেছে ভাই, আমি বেরাবো ভাই। কেন গো? আচ্ছা না ওড়িয়া আছে। মেজিত আসবে না রফ ফার্স্টটা ঠিক কিল করে করে লাস্টে উপরে চলে গেল, ঠিক আছে মারলাম তো। কি করে করে সফট কে হ্যাঁ আল্টিগুলো যা সুন্দর মেরেছে বাবা।
দুটো আলটি দেখানো একটা আল্টে তো একটা সেকেন্ড আল্টটা তো ভাই দেখো ওটা 0.1 মিলিমিটার এপাশ পাশ হয়ে গেছে। আচ্ছা নাহলে ওটা কিন্তু বিমকে লাগতো। আর সেকেন্ডটা সেকেন্ড আল্টটা কথাই বলছি। হ্যাঁ ফার্স্ট আল্টটা তো ভাই দেখ ফার্স্ট আল্টটা তো লাগছিল ভাই লেগেছে। ঠিক আছে গাড়ে মারলে মরে না অনেক সময় আর সব ঘুরে মেরে দিলে মরে। যেটা আনলাকি হয়ে গেছে। গুড নাইট অনুজ দা গুড নাইট গুড নাইট। চল বেরোলাম। কে এসেছিল বলো স্ট্রিমার এসে? আমি জানি না, বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা গেমজোটেক আমরা বললাম, ও ফাস্টার দা বললো। ফার্স্টটা কেডা বলো না? গেমজোটেক ওয়াইটি। ক্যাপ্টেন প্রিন্স ক্যাপ্টেন প্রিন্স গেমজোটেক ওয়াইটি। আচ্ছা কে আসবে? কেউ খেলবে এখন না শার্ট দিও দুজনেই আজ? টাটা গুড নাইট বেরোলাম। এ আসবে না, ওই তোর মির্জিত আসবে না, মির্জিকে একটা কল কর না। আর কি কর মা গেমজোটেক ওয়াইটিটা তো মানে বিজিএমআই স্ট্রিমার। বিজিএমআই স্ট্রিমার কারেক্ট। ক্যাপ্টেন প্রাইসকে তো আমরা ভাই আশেপাশে কিল ফিট করেছি। কি জেটটা লিখেছে যে ওকে বুস্টেড গুড নাইট। কিলজাটা বলছে গেট বেটার। যা সালা জেটটা বলছে মাছলি খা। Match found. এরা এই লাগিয়ে দিল না সব ক্যাকার ডটস লাগিয়ে রেখেছিল। হ্যালো ফার্স্টে বলো না ভয়েস মার্ক। হ্যালো হ্যালো ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যালো ইউ আর আন্ডার দ্য ওয়াটার। আরে এটা না ক্যাকার ডটস লাগিয়ে দিয়েছিল তোমরা ফার্স্টে বলো যে ভয়েস মার্ক। কিরে সিনতি চলে গেলি নাকি? না কি খেলবো সিনতি খেলে না তাহলে না কিন্তু এখন আর খেলে না, একসাথে খেলতো খুব বাজে খেলতো। এখন সিনকি পড়াশোনা শুরু করেছে। কোন ক্লাস? 3rd এ কথা বলছিস কেন? কোন ক্লাস? সিনকি এখন আর সিনকির মধ্যে নেই। কি খেলা যায় ক্লাসটা? ভাই সিনতির ভয়েস শুনে মনে আছে গাঁজা খেয়ে পুরো হেলে আছে ভাই। ভয়েস না ভয়েস? তার ভয়েসটা শুনে মনে হচ্ছে না ভাই তুই কি বল? ভয়েস না বয়স? ভয়েসটা বয়স কোথায় শুনলাম না চাপ বাবা। আর ভয়েস কথা শুনে তো মনে হয় স্কুলে পড়ে। স্কুলে না নার্সারি। 973 নার্সারি কত বলে 11 12 হবে। কারেক্ট। হ্যাঁ তো গলা শুনে ভয়েস বলে দিয়ে যাচ্ছে। 0062 এই ডুমের বয়স শুনে কি মনে হয় কত বয়স? I know it can come back to life and all, but bullets still hurt. So don't get any bright ideas. আমার দাদু হয় সম্পর্কে। কি হয়? দাদু ভাই আপনি না তুই তো পডকাস্ট দুধটা আমার দাদুকে বলেছিস না আমি জল খাচ্ছিলাম কি দেবো বাবজি কিনি খেলিও। Can someone get this? আমি জল খাচ্ছিলাম তুই দাদু হয় বলেছিস পুরো জলটা কিবোর্ডের উপর পড়েছে আমার। টিবনের উপর পড়েছে? কিবোর্ডের উপর। আরে আমি মাইকটা দূরে আছি। ও আচ্ছা চলো বট আয় এদিকে। কি দেখছিস? তোর ভবিষ্যৎ নেই ওদিকে, এদিকে আয়। চল আমি বি যাবো তোর সাথে। এই তুই বলো ইউটিউব থেকে কোন দক্ষিণা এলো?
না না অতটা You're right. Enemy spotted A. Spike down A. That's 3. One enemy remaining. No target locked out. সেটা নেটটা একটা স্টেট Spike spot. Gun here. এইখানে ভালো গানটা ছিল Simple and আরো clean. গরম পড়লো ভাই Well done. 56 পর্যন্ত টেম্পারেচার এই সরি 40 It's like 56 seconds. Hey, Cypher. क्या कुछ नहीं ओके ताई वाला वो मुके दिखता क्या जे मुके दिखता क्या Keep up. पूछेगा मैं कहाँ से हूँ यही ना नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा वैसे तो कहाँ से है नहीं तू कहाँ से पूरा शुरे बच्चा मेरे दिए थे ब्रो मैं तो मजाक कर रहा था ब्रो ये जेट भी मजाक कर रहा था ब्रो तू तो कहता ही मजाक हुआ था bro. Drop in a smoke. Bean. One is waterfall, Cypher. One is waterfall. Cypher, one is waterfall. Waterfall, तेरे पीछे Cypher. One enemy remaining. Spike down B. अगर मैं मर जाऊँ तो अभी outlaw पीछे से बोले outlaw Levi ने गान Say, keep me alive. I still have things to do. Cypher. होगा Levi नहीं Gun here. ना ना वो तू वही है एक्सेप्ट ये लाउट वाले अरे ये नहीं तू अपना शरीफ बाई कर शरीफ दे Could have a drop. अरे तू बाई करके फेंक ओह भाई मैं ना थोड़ा What a combo. My ult is ready. Blocking sight. Back like I never left. Spike down A. I'm back for good. साइड दे My eyes are down. एक लोड हो सकता है बाइक अपने पास मैं कितना खराब ही मरूं वुमन क्लोज आ गया तेरे साइड गया Spike planted. One enemy remaining. No peeking. Last player standing. लगा कैसे नहीं हैंडल আছে इसके अंदर है No charges left. डैश No मार charges left. सबने देखा ना मैंने मैंने तो नहीं देखा मैं बॉटम फ्रैगर को नहीं देखता तू बॉटम फ्रैगर को नहीं देखता लौड़े के बाद हाँ भाई Blink and then catch up. Stay alert. भाई जो इतनी देर तक साइफर शांत था उसको बॉटम में बोल अरे दाड़ा ना मजा नहीं देना दाड़ा ना बोल दिया अरे दाड़ा ना इटू मजा नहीं देना এটা নে না আমি অফ না হো এটা নে ঘন্টা ফেল अरे तू घंटा ब्याज तू इंजीएस कर না না ঘন্টা ব্যাচ तू इंजीएस कर কি জিজ্ঞাস Keep them out. अरे कौर भाई ये माता खेल है कौर জিজ্ঞাসা भाई করব ও ব্যাঙ্গালোরে থাকে নাকি See ya. ব্যাঙ্গালোরে থাকে নাকি 500 वो बैंगलोर में रहता है क्या साइड में Blocking sight. Reloading. ठीक है बाहर ही है এই তুমি বাবা জিজ্ঞেস করো না স্যার ভাই আমি জিজ্ঞেস করলে প্রবলেম আছে বলবে না আমায় কোনো কিছু বলেছি मत स्मोक कर रे আবার আস্তে করে দাও আবার আস্তে করে দাও
যেটা হেডফোন কেন ভাই একটা, তো ব্লুটুথে আর চালাস না। পারছি না। তাহলে তুই ব্লুটুথে চালাস না আর বালা ব্যথা হয়ে যায়। साउंड आ रही है यार। 30 seconds left. Blocking sight. 10 seconds left. Spike planted. Okay, it is. Okay. Reloading. ओमेन अंदर था। हाइपर बाहर। Go get him. सेफ प्लांट है। Drop in a smoke. One enemy remaining. Bye. Shame. ऑफ ले Right लेना। here. ठीक है। नहीं यार। Let them try to get through me. थोड़ा लेट हो यार। नहीं 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 चिल चिल। बस साइफर अगर बता दे कहाँ से आया तो फिर चिल है भाई। दे दे मेरे को दे तेरी नहीं है रेस की यार। साइफर कहाँ से है भाई? तो मैंने पहला गेस बताओ उधर से। कहाँ से सुनाई नहीं दिया तेरा आवाज बहुत धीरे से आ रहा है। सिर्फ जब तू गाली देता है तब जोर से बोलता है बस। Because I'm not a civilized person. CCC. You are not a civilized person. The hunt begins. Monster on the loose. Fire in the hole. Oh yeah. শান্তি ছেলে তোর সামনে দিয়ে আমাকে ধরলো। Spike planted. I know exactly where you are. Cypher. Last player standing. One enemy remaining. My ultimate is ready. सामने मार। Your duty is not over. No peeking. My ult's ready. Thank you, brother. मोमेंटा की हाकू भाई। Drop in a smoke. अरे भाई गन स्किन नहीं देख रहा है। They're usually distracted once I reveal them. Make sure I need this. कोई भाई दे दो साइफर भाई को यार। साइफर भाई अगर बुरा ना मानो। हाँ भाई सेज ने बॉटम फ्रैगर बोल दिया किसी ना। को नहीं देता। मैं सिर्फ बॉटम फ्रैगर को देता हूँ। टॉप फ्रैगर को देता हूँ। सॉरी। साइफर भाई बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। कुछ कहाँ से हुआ? कोलकाता से। Like I never left. अल्ट है तेरे पे, अल्ट कर सकता है वैसे। ओडिन ले लेना बाद में। Spike down A. Spike spotted A. Go get him. इधर पे लेकिन उसका दरवाजा खुला। No peeking. এখন কোথায় থাকি সেটা জিজ্ঞেস করো। One तो enemy डिमांड remaining. सीसी होते ना रे स्वीटी। ओरे ओडिन ब्रदर। भाई तू की बोली की सुनते পেলাম না আমরা কালকে মিউট হয়ে গেছে এত জোরে চিৎকার করেছিস। Not here. Find the weakest link. Kick him in the shin. सीरियसली खरीद ले भाई 8000 रुपए है। अरे नहीं ब्रदर, अब आपका सेज ऑफ करेगा और हगेगा। যেটা আমার অপটিন নিবি হয় মরে গেলে অপটিন নিবি হয়। তোর কি মনে হয় আমি এখানে আসছি কেন? মানে এইটা আমি নেব না ভাই, এটা পড়ে থাকলে আমি তুলবো না ভাই। আরে প্লিজ ভাই, না ভাই ডপার গান। আরে প্লিজ ভাই, লাইট ভাই। Enemy spotted. ছেড়ে দিই আমি। চল না যা না, ভয় পাচ্ছিস ছেলে নিজে যাবি না, চল না যাচ্ছিস, ভয় পাচ্ছিস কেন?
Enemy spotted. Good attack. Spike planted. One enemy remaining. तो डिफ्यूज करो Last player standing. ऑफ ले लो ऑफ ভাই রাউন্ডটা সে যখন শেষ হয় তখন থেকে ডুম বলছে অফ Oh, surrounded by minha família. We won't lose. सेजी तो करेगा वैंडल दे तो देना ऑफ करेगा बोल रेस ले वैंडल दे देना करेगा Could I have a drop? Thank देना you. भाई बहुत पैसा है बहुत तो नहीं है आई नो दैट मिल्टेज मेरे को देगा बंडल ले लेना सर Keep up. ले भाई ले अरे ये तो चलेगा चल अभी तेरा से जाओ My camera is destroyed. अरे क्या हो रहा है मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूँ इसीलिए तो बॉटम फ्लैट डाला है अरे चिल कर चिल Your fault. Spike planted. You fought well. से प्लांट I want it. Barrier created. अरे जीवने একটা মারা ये করে ওয়াল করে বসে I ultimate away. This is our home. और যখন আমাকে মারার ইচ্ছা হয়েছে Stop back up. तो वैंडल से अच्छा खेल लेता किसी भाई नहीं यार टाइम हो गया यार मेरे को अरे कुसो या चूसो लिख जा रहा था बोल चूसो ना ये साइफर भाई ये साइफर भाई मांग ले सेज भाई लेगा तेरे को पहली बार किसी बॉटम फ्रैगर को भाई दे रहा गन फेंको ना साइफर भाई अरे छोड़ो मत फेंको यार भाई मांग लो भाई और का तो स्कीम नहीं One enemy Rena remaining. 80 tag है 80 Spike down A. अरे भाई वही है Okay, they're dead. Take what's useful. कुसो तेरा हैंडल चाहिए No मेरे को more than कुसो we did ब्रदर before. ब्रदर कुसो Could I have a drop? Thanks. से जाए रे कहां से आएंगे Yeah. Yeah. Oh yeah Monster on the loose. Oh yeah Everyone hide. They found my wire. Never left. Spike planted. One enemy remaining. रेस को दूर ले गया था किसने दूर ले गया था ताकि तुम पे अल्ट ना हो यार ओ अच्छा दूर ले गया ताकि तुम साइड पे अकेले फाइट ले सको एक तू इतना टीम प्लेयर है तेरे को इस जरूरत है भाई बॉल भी से कुछ One of नहीं my होगा cameras is broken. तू हैंडल दे अपना Oh, wait. Could I have a drop? Thank you. आ जाओ रेज आ जाओ पुश करते आ जाओ लेट्स गो बडी या ब्रदर अब ठीक काम कर अपना वल्नरेबल डाल दे यहाँ पे जो भी है तेरा भी डाल देते हैं यार जैसा आप बोले थे अरे चलो भाई Satchel out. The hunt begins. Have one of these. Right here. Spike down A. Right here. One enemy remaining. কি করে মারলাম
There can only be কি one. বললাম আমি এটা কাকে বললাম? तू इस सर्वर का है प्लीज मुझे तो नहीं Last round in the half. Spend those credits before we lose them. तू इस सर्वर का भी है मुंबई में खेलता है क्या सिंगापुर में खेलता है मैं हांगकांग में खेलता हूँ हांगकांग गुड बांग्लादेशी है আরে না রে ভাই বাংলাদেশি না রে বাড়া তুই এর ভাই কিভাবে বলিস বোকাচোদা পাঁচশো আমার মনে হচ্ছে তুই বাংলাদেশি আরে বাড়াটা বাংলা বললেই বাংলাদেশ নাকি মা এই আমি জেটকে ক্যারি করছি कुत्ता चोदा भाई One enemy remaining. Spike down A. अरे Time for a break. Switching sides. Match point. They'll throw everything at us, Ken. Be ready. কি আছে क्या ब्रदर यार জিংস করে দিল Can I get a drop? साइफर एक का काज कर ना 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 एक काम कर साइफर एक काम कर यहाँ पे एक केज डाल के ऑन करके आ जा और सी पे थोड़ा वेट करो हम लोग सारी सी पे जाएंगे ओके सर बिग ब्रेन भाई 12-0 में भी ट्राई आउट किया जा रहा है ठीक है भाई जाओ अरे रुक जा भाई कुछ लगा के जा हाँ ठीक है Right here. पुश मत करना बस वेट करो यहाँ पे Continue to overwhelm them. और बोलना कितने जन पुश कर रहे हैं ओके साला एक भी पुश नहीं कर रहा है ठीक है आप रे तो भाई यहाँ पे साइफर है यहाँ पे मेरे को पहले जान दे वॉटरफॉल है चल हो गया तो बस जीते Dropping smoke. सिटी Light planted. फाइट मत कर Enemy spotted C. Satchel out. ए उसके सामने जल दो वहीं है एक और साइफर बाबा Night night. Reloading. One enemy remaining. Last player standing. अरे यार ए भाई ची भाई No peeking. गाली दो इस जेट को क्या भाई पूरा फ्रेंजी का मैगजीन हक के आ गया I reckon I'll take a वही kick तो after प्लान this. था I've earned it. वही प्लान था क्या भाई मैं तो कह रहा हूँ गन बाय कर लो सारे मजा आ जाएगा अरे नहीं नहीं करेंगे भाई एटलीस्ट 13 1 हाँ 13 करेंगे चलो आजा गन बाय करो नहीं 13-1 नहीं 13-2 नहीं 13 1 करेंगे भाई आ जाओ भाई ओह बाय करेंगे ना ठीक है चलो इसकी माँ का चलो बी जा सकते हैं क्लोज रेंज का गन्स है बी जा चलो सकते बी के पास बी वॉक कर दे ले जाएगा हाँ ठीक है साइपर भाई अपर और सीलिंग स्मोक दे दो हाँ दे चेक कर दीजिए रहा हूँ डब्बे के पीछे एक ही स्मोक दो राइट Blocking sight. Enemy spotted B. Satchel out. Light planted. Deal with my call. Reloading. Stay down. One enemy remaining. ये लास्ट वन है उसको हेवन मारो भाई साइफर को किल ले लो साइफर राइट पे साइफर Last player अरे standing. मत कर भाई Attackers win. We move forward. कैरी ब्रोस थैंक यू এটা উঁচু লেভেলের প্লেয়ার ছিল কোনটা ওই তো ছেলেটা খুশো ক্লো হ্যাঁ খুশো ভাই উঁচু লেভেল তো হ্যাঁ হতেই পারে টাপ बोल क्या करेगा अभी একটু দাঁড়িয়ে যাও একটা কাজ টিকিটের কাজটা করে না করে
করে নে। চিন্তি ঘুমিয়ে পড়। ঘুম আসছে না। গড় 5 গড় 6 কি এটা? এই তুমি না সম্পর্কে আমার দাদু হও, তাহলে তুমিও তো একটু ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারো। আচ্ছা হুম। বুঝলাম। দাদু হও, এইটুকুনি তো করতেই পারো। করা যেতেই পারে। হুম। কি খাচ্ছ? মিষ্টি মিষ্টি। কি মিষ্টি? আরে মিষ্টি 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 আবার কি মিষ্টি? মিষ্টি অনেক রকম হয়। আরে ভাই যেটা পেয়েছি সেটা খাচ্ছি ভাই। উফ, কি সন্দেশ টাইপের কিছু। ও, তো সেটা বললেই হয়। তা না ওর জায়গায় আরো 10টা কথা বলবে। টিপিক্যাল দাদু বিহেভিয়ার। ইয়েপ। যাই হোক তুই কি জানিস আমি চেয়ারটা নিয়ে নিয়েছি? অনেক আগে নিয়েছো, আমার মনে আছে। তাও আবার কি তুমি আমায় ডাইরেক্টলি বলনি, আমি অন্য কোথার থেকে শুনতে পেয়েছি। তো তুই তো আসিস না, আমি কি করে বলবো ভাই? হ্যালো। আমি তখন আসতাম, তুমি যখন চেয়ারটা নিয়েছিলে। তাহলে তো বলতে আমি ভুলে গেছি। খুশু 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 খুশু। নিচে ফেলে কিছু করছো? বাপ বাবা। বললাম কুসোকে রেখে কুসু কুসু করছো। ময়দান সিনেমাটা দেখতে হবে। তুমি বিয়ে থাওয়া করবে না? নপ। যা বাবা, কেন? বিয়ে কে করে? তুমি করবে, তুহিন দাও তো করেছে। যা বাবা, কে করে মানে? এই তুহিনের বয়স হয়ে গেছে, তুহিন করেছে। দাঁড়া আমি স্লেয়ারের অ্যাকাউন্ট দিয়ে, স্লেয়ার খালি খেলবে খেলবে মানে ওর অ্যাকাউন্ট দিয়ে খেলতে খেলতে বলছে দাঁড়া। সিলিয়ার সিলিয়ার সিলিয়ার। তুহিনদার বয়সে তোমার বয়সে কতটা ডিফারেন্স? অনেক বড় আমার থেকেও। তা তুমি তুহিনদাকে তুই তুই করে ডাকো কেন? আপনি করে ডাকবি মানে কেলা বানালি। এই তুহিনদা, ডুমদার বিয়ে দাও তো। হ্যাঁ ভাই আমার বিয়ে দিতে ভাই। কেন কেন কেন? এমনি যাব বাবা। আরে তো ভালো থাকতে কেন বিয়ে করবে এখন হুট করে? এক্স্যাক্টলি। তো তুমি কেন বিয়ে করেছিলে? ভালো থাকতে চায় না তাই। ভালো ছিলাম না তাই যাব এই জন্য বাবা। বিয়ে করেছিলাম, ভালো থাকার জন্য। ও তো ভালো আছে। এখন কি ভালো আছো? হ্যাঁ। আচ্ছা। তুই বিয়ে করে নে বলছি শোন। আমার তো বয়সই হয়নি, যাব বাবা। আরে বয়স ফয়স চোদে। এজ বিয়ে ইজ করে জাস্ট নে। আ নাম্বার। ইয়েপ। তুই বিয়ে করে বল এবারে জামাই ষষ্ঠী তোমায় রান্না করতে হবে মা তোমায়। যাব বাবা, আমার মা তো রোজই রান্না করে। আরে জামাই ষষ্ঠীতে। ওর কি আছে? কম বুঝিস কেন ভাই এত তুই? আরে তো আমি তো বিয়ে তো করছি না, জামাই ষষ্ঠীর এমনিও রান্না করতে হবে, অমনিও রান্না করতে হবে। কেন ভাই? তো দিদি ফিদি আছে জামাই ষষ্ঠীতে রান্না করতে হবে তোর মাকে? না, আমি তো বাড়ির একমাত্র বাচ্চা। হুম সেটাই। আমার ইনস্টাগ্রামটা চুরে গেছে। কেন, কি হলো? ফোন ফরম্যাট আছে, ইনস্টাগ্রাম লগ ইনের পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি। ফরগেট পাসওয়ার্ড করো। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। নতুন আইডি বানাও। কি হবে আর ইউটিউব এই ইনস্টাগ্রামে বানিয়ে? রিল শেয়ার করবো।
না কিন্তু দুমদার বিয়ে দিতে হবে। কেন তো বল, give me one good reason. কারণ দুমদার অনেক বয়স হয়ে গেছে। তো বয়স হয়ে গেলে বিয়ে করতে হবে? হ্যাঁ, না এরপর মেয়ে পাবে নাকি? বুঝলাম। না 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 আমারও তো ইচ্ছা করে নাকি আমার দাদুর বিয়ে দেখবো। আচ্ছা, ঘুম পাচ্ছে ভাই কি? কালকে কি শিফট দেখো তোর? এখন যদি তুমি বিবাহিত হতে তাহলে তুমি কি নিজের বউকে জড়িয়ে ঘুমাতে? তাও আমি খেলতাম ভাই। হ্যাঁ তো বউয়ের হাত ধরে খেলতে। কি? হ্যাঁ তুই যখন বউয়ের স্টার্ট হাত করবি ধরে করে দিস। খেলতে। কি কিন্তু কিছু খেলা হচ্ছে না এখনো, তাও দেখ। তবুও দিয়ে রাখো। কিছু আজকে কিছু চলছে না ইয়েতে, স্পোর্টসে? C9 ভার্সেস ইজি চলছে তো। চালা ওটা, ওটাই দেখি এখন বসে বসে। বন্ধ করে দে, চালা তুই। তুই চালা, তুই চালা। তুই তো স্ট্রিম করছিস। আরে ঠিক আছে, তুমি আমার নেই কেউ, তুই চালা, আমি বিয়ে দেখবো, আমি জাস্ট এমনি দেখেছি। ওকে, হ্যাঁ এমনটা তো ওয়াটার। আজকে যদি তোমার বউ থাকতো তাহলে তোমাকে জলের তলারই রেস্কিউ করে নিয়ে আসতো। না ভাই, কেউ কিছু রেস্কিউ করতো না। দে না, একটা স্ক্রিন দিতে কতক্ষণ লাগে? আরে আমার হয় না কেন জানি না, দেখ তো হচ্ছে আমার, দেখ ব্ল্যাক হয়ে পড়ে আছে, আমার হয় না এটা। তুই করে তো, You know, the emotions a bit more when they're on stage. আমি জানি না কেন আমার এটা হয় না। আমি এমনি স্ক্রিনশট দিলে দেখতে পারবি। না না তো এমনি দাও। আওয়াজ আসবে না তাতে কোনো, এই দেখ আওয়াজ আসবে না এতে কোনো। ও ভাই সেজাম এসছে নাকি? Last weekend in its entirety, the win and the loss. You just got to focus on what's happening now. Yeah, so we got Lotus, Sunset, and I believe last one was Split if necessary. Anything that stands out to you guys in these map picks? And there is something. Oh? And it speaks to the point that you just made, GB. Oh, what was that, bro? Go off that one. You're talking momentum. Ooh. Last week, the attack side for EG on Lotus was actually really good. That's where they were super competitive in that game. It was the map that Nature was able to pop off on. Viper's obviously very, very important on that map. Being able to work through A, get space in that area, find good timings. He was going crazy. I think they were really competitive against C9. I think this is a good opportunity for them to come in and get the momentum, GB, as you were saying. Okay, I like that. Do you think that's a real thing that he just said, or is it just more Wyatt coping? No, I think I agree with that. I think what you said also shows in how the veto went down last week. Both teams picked Icebox, and both teams got destroyed on their map pick. And so here, neither team picked it. They floated it. I think C9 was the one that banned it. And so it seems like they're kind of just scrapping whatever happened last week. And they focus on what's ahead of them. Which I do find to be quite fascinating, considering that, you know, every single game, every single match that we play here has a ton of weight. I mean, we keep reiterating it, but it is important to note, right? The championship points that these players are playing for. Yeah. And again, with Shanghai being what everybody is fighting for, you only have 5 weeks. You only have 5 matches. You've got to deliver. And I think because of that, there's no time to kind of let things cook and figure out kind of what works or what doesn't. You have to make changes and you have to make adjustments almost instantly. Yeah, it does feel, Shazam, like a lot of these teams are coming into this with a little bit of a desperation, if you will, just leaning on things that they think will work for them. And I'm curious to get your perspective on that. Yeah, there's a lot of weight in these individual matchups, so I think they're taking it week by week. Yeah. People always ask, like, why are teams losing their own map picks? It's not until you really match test them that you kind of figure out what maps you're good and weak on. And so that's why you're going to see week by week, these teams probably just rotate their map pool completely. Yeah, well, we got a little bit before we start the game, as you could see right over Wyatt's head. So it's on the screen. Oh my God, it's amazing. I'm so glad I caught him with that. Hey! Well, let's go ahead and get into some predictions. Chat, you guys can participate too because we love you so much. Real moment, not comedy. That was me being stupid. What are you guys and going I'll be for? stupid again. Oh, potentially. Me personally,
EG. Okay, EG. I've gone with EG. I'm writing off last week to some extent. Yeah. I like that they're starting on Lotus Attack here. I do really think, genuinely, it's a great map for them to really get in the swing of things, take control of this series. And also, I'm just with your point. I think Jojimo just had a rare trash game, and that doesn't happen often by any means. So, okay. EG, there's something in the air. I like it. Shazam, what you got? I'm going with C9. Ooh. I'm not entirely confident on this. I feel like it'll still be a close game. But you got to give me a number. You think it's a 2-1? Probably a 2-1. Knowing Emmy, worked with him last year when we were playing on G2, and he likes to put a lot of effort into prepping, anti-stratting, and I feel like he's not going to overlook anything EG does. Oh, okay. I like that perspective. I'm feeling rebellious and inflammatory. So I'm going to argue. It's a Tuesday. I'm going to argue with. It's Monday. I'm going to argue with both of them. And I'm going to pick both teams at the exact same time. It's not because I don't have an opinion. It's because I wanted to disagree with whoever went before me, and you guys picked both. So I had to disagree with That's both. fair. That is fair. So, Good news is I'm going with EG. I feel some. You know, my gut's been really good for the last few days. You know, I've been making some good calls behind the scenes. All I'm saying. Behind the scenes. Behind the scenes. I The swear streets have you been guys. talking. We'll see what happens, folks. But this is going to be a fun day of Valorant. That goes without saying. And, of course, we're going to close out this week the only way we know how with some more great games from some excellent teams. We got Cloud9 facing off against Evil Geniuses. VCT America starts right now. They're just kind of set up protocols to make them think twice. Rooney with 3. A second one nature on the feet. A third, and he gets the ace. EG, they're like a mystery team, you know? They could be good, don't know much about them. Everyone can expect us to get better week by week. Obviously, we know what to expect from Jogimo, but the rest of them, up in the air. Quite annoying with these doors. Nature finally gets the pick. A second one nature on the feet. A third, and he gets the ace. They're an innovative team, is what we like to call them, and they big new team comp. So think fast, and then look at their comp, and just analyze it with the time you have, and as fast as possible. Doing a lot of damage here on to C9, but Oxy still gets a pick. Another flash out through the smoke. Oxy gets a second one. Ping shells out. Vanity holding the sight as players of Leviathan are falling down. Everyone else, right? I think everyone else expected Leviathan to win that match, so it was a huge win for Cloud9. You know, we're still building team synergy and stuff like that, and we're only going to get better from here. Riot Games Arena, it's time to get this show started. Let's make some noise and introduce your first team, Cloud9! Back then they noticed me, now they know it's me. I'm the chosen. It's my time, yeah, put that on Bible. No excuses, gotta get to the final. Take all of my idols and turn them to rivals. It's all another man, a trophy is vital. Game time, bet I'm coming in clutch. No hang time, man, they can't keep up. The game's on the line, seconds on the time. Who can't fight? It's gotta বাবা be রুমিন us. খেলছে And their opponents, your Evil Geniuses! For Vansili to do the twirl, but he did it.
He committed. Bless that man. All right, here we go. Cloud9, evil geniuses. Both teams that are currently sitting in, I would argue, the middle of the pack here in VCT Americas and trying to find ways, Doug, to punch above that weight class, get into the conversation a bit more, and start to really build up a pathway, a reasonable pathway for them to make it to Shanghai. Yeah, I would agree. I think this is a really good matchup because of the reasons that you just mentioned. I also think it's fun because I don't know that they know much about themselves at this point. I think there are so many questions that have been unanswered about what the rosters are capable of. Like, it's only been 1 week with Rooney and Moose, and you can make the argument about honeymoon period, whatever. The truth is, the stage is a honeymoon. It's 5 weeks. It's not like you have a ton of time to go through the ups and downs of what works and what doesn't, right? So maybe it is a honeymoon run. That's very okay. And you would imagine going into this, the Cloud9 are a pretty big favorite. Just if we are going off last week, if we are going off the fact that we're looking at Lev, they beat Lev, and then Lev beat Sen. If you're doing that whole thing. Transitive property. Exactly. Now, I'm not saying that's true, but I'm saying that's, you know, kind of the face value to look at it. And so going into this EG are definitely quite the underdog. But I do believe that was a very different fight than we saw last week. Cloud9 did not have to face the Lev that can beat Sentinels, right? Yeah, I think that even though they beat a Lev that was seemingly more disconnected, I feel like that confidence plays a huge role going into this matchup. Like, both these teams, like you said, are middle of the pack. They have to work extremely hard to figure out. There's not a lot of room for error. They need to deliver. Wyatt, you're wrong, and I disagree with you. And here's why. I didn't say I believe that. I was giving a narrative. You're still wrong. Potter, I think this team, after a weekend like that, they cook, right? They think things through, they figure out what's going on. If there's any coach that I look after a loss like last week and go, I have faith, they're gonna figure it out. I think it's Potter, and the truth is, we've also seen what EG are capable of. So I would strongly disagree with you on feeling like I literally credit EG. We agree. Went the other way. I was giving a narrative. I was literally providing a narrative. I told you. I agree with you what you're saying right now. I disagree with that too. The truth is, I believe in EG. Wait a minute. You can't keep doing that, Doug. This guy's throwing stones, and he copped out. He didn't even give up cred. See, Shazam, this is what we got to deal with. You know? It's like... Can't change it now, man. Stop me. That's right. He can't change it now, but he definitely is. You're not seeing this on camera, but he is definitely changing his prediction. To what? I don't even think he knows. In any case, yeah, no, but you guys are right. Despite the conflict, you guys are right just about Potter and what she could potentially be bringing to the table. Coach Jimmy, what he could be bringing to the table. There is a lot here that can certainly play a factor in this game. It's not just, you know, the 10 players on the stage are always going to be those intangibles. As we jump in, though, into the agent select and we start to see what we get here for map number 1, I'm not expecting anything too crazy, but I do hope at the very least that, you know, for EG, Wyatt, we see some cleverness because they have those players to be able to pull that stuff off. Yeah, they showed a great game plan on attack last week. They were very good. Nature was excellent on the Viper. Lotus at this point, though, it's kind of a figured out map. It's really in Ascent territory. We just haven't acknowledged it yet. We haven't embraced it. Everyone's pretty much playing the exact same thing. The only difference sometimes being the initiator, even though right now Fade, in my opinion, is the best initiator. Some of the teams are playing Sky, but yeah, the map kind of solved with the agents. Do you agree with that, Shazam? Yeah, I agree. I think Viper is essential on this map as well, really denying those A-lines, those A-lurks. I guess we're seeing a Cypher, though. That is different. I've seen some teams experiment with it. I don't know how much of a fan I am, but it's nice to see some variety. What would be the differences that we can look out for the Killjoy versus the Cypher on each side? It feels like Killjoy has better stall, you know, anchoring the C site like normally, while Cypher, you're capable to make more trap plays. You know, there's some camps you could set up traps and be a little more cheesy. So hopefully we see that out of them. Yeah, I just feel like the Cypher trips are so strong right now. You have to commit so much to clearing them out, and even like fully understanding how it works. People still get caught with kill trips and stuff all the time. Well, you can see the agents all locked in and ready to go. Our teams are prepared. So let's go ahead and send it over to your casters. These are two individuals who love using their taxes for public infrastructure bills and good old-fashioned public transport. You got Mimi and Ender. I do love that, famously. Where did that come from?
No, I know where he came. It's tax day, Chris. Oh, you're right. Did I you did pay your last week. taxes? No, get me off the gas. No, I did last week. We're all good. Okay, that's good. I'm glad the IRS won't shut us down. C9 EG, the game at hand here. We're starting off on Lotus, and we have, I mean, for Cloud9, a bit of a change up from what they were showing in kickoff. In kickoff, they were playing no Viper. They were playing Vanity on the get-go. They had Zeppa over on the fade. So now, like the Dust was talking about, I think Viper is a very necessary on this map. So they're switching over to single initiator, going to the double smokes, which I think is going to be a much better look for them this time around. Let's see how it goes. Cloud9 EG, two teams in the middle of the pack here in America's. Cloud9 coming off a big win against Lev. EG coming off of a stomp. Let's see what they can do today. EG need to bounce back strong here and get going right off the rip. It's going to be early B main pressure initially, using that cam to scout out the space, while C9 are dominating control over towards Rebel. We'll see whether or not EG want to commit in here. They might just open the door and threaten pinching into that C mound area, breaking some Killjoy utility, and that's going to put a lot of pressure now on C9. Orb recovered. And a chance to just come in and to see here. Only one Molly to stall, but that Viper's on the scene as well. Oxy swings for a bit of a fight against Apollo, but it ends in a stalemate as the hit towards the C site. He's again stalled out. Still debating what they want to do. There's 55 seconds left, but Nature really wants to get alert going. There's two, almost three players staring him down at the time being. How much does he want to look for here? It's going to come to him, the fight. The goop in the eyes. Vanity gets the kill. And C9 pushed through. Yeah, they've got to excel into C now. On this other side for EG, just a contact out, maybe getting a little deeper than expected over the top. Nice right clicks from Moose. He'll double up off of it and draws in trouble yet again as the new addition shuts it down. Only Apoff left, and Vanity will send a flash his way. This man very much spotted at this point, and in a 1v4, Rooney will end it. Moose just tore it up right there. The right clicks from above. Nothing EG could do to deal with that one. He had a pretty slow start to his debut, whiffing a lot of shots on that icebox. But by the time we got to the chaos that was that Ascent game against Leviathan, he was the guy winning a lot of those clutches, pulling off of a lot of those late rounds to come through for Cloud9. It was like the rounds where he was actually important to the round. He was frying a little bit. Was a little bit of inconsistency, but we definitely like to see him start off hot here in the map number 1 for Cloud9. 3 kills in the first round, getting that way over towards the lockdown as well. Very powerful defensive tool here on Lotus. Yeah, that is one of the big strengths of the Killjoy over the Cypher. The Death was talking about that one, but that ultimate definitely does a lot more. Sets you up for basically a round win on the retake or a much more secure post plant versus that Cypher ult, which is so much more situational. Yeah, the ults, it's definitely a bit of a gap. Although some nice things about the Cypher you've got, like if you're looking down front B right now, you can put a camera to help sort of assist yourself in the lurks a little bit more. You don't need a teammate to guide you into that space. It's a little bit less of a risky approach. EG seeming content in these first couple of rounds just to play front B into C, but the Marshal coming around the corner. No, এরাও টাকা অনেক চেয়েছে ওরাও দিতে পারে Easy shots. ওরা বলেছে উল্টা অর্ধেক করে দেবো Okay, get your ace. Last man over towards front B. Ghost in hand. Oxy won't get it today. Denied. No fun allowed for Oxy, although he still all smiles on the stage. Oh yeah. That's what I really liked watching this Cloud9 team early on, right? Like, people were asking, who's going to be the vibes guy? You don't have Zelsus anymore. But it's just he's such a source of, like, electricity for this team. Every time he goes crazy around, he's popping off. He looks like a guy from anime. Even watching them in kickoff. No! Nice! Good job, Brian. You've been disappointed there, but yeah, even watching him feed off of Vanity and kickoff was a whole lot of fun. So, EG keeping things pretty similar here, going heavy up B at the start of the round. This is just like their pistol. C9's gun's not too favorable, but they've also just been allowed to dominate control over into Rebel. C9, if they hold this forward A main space, it's pretty easy to, you know, get back through Baby Door to push out and clear the flanks like they did before. Repeated the pistol rounds here, and same outcome. Nature shut down, there's no trade in sight. This time, though, I think EG taking a little bit more into their own hands. Again, Apoth out into sight, into B, using that cage to scale up, looking for the peek around the corner. And that's him onto B. He has so much forward space back towards Waterfall now, not able to secure the second kill, but it does pull Moose off the C site, and that should give EG a plant. So Cloud9, one member up. And with not much util to work with, have to make this retake happen. No chances to play offside here. EG are going to need to hold their ground.
Oxy's nade could be massive. If he can zone these players off, prevent a trade, could win this round for C9. A flood back in. There's that nade. Superman lines up 40 on the swing. Stunning stuff from Supa. Leaves Moose in the clutch. New addition was good earlier in this game, but there's a lot to do here. Did he see that gun? Maybe. Doesn't know. Now spots him, but Jaw drops away, and Moose will too. Run for the hills. Yeah, I can get out of there with the gun, no problem. I mean, Superman really bringing that round back for EG there. Nice little play. Didn't have any support coming in either. Just took a great time and got a couple of kills. One out on the third there too. So EG equalized a little bit, but I think it's going to be a big problem, the fact that they've given up this A main space so consistently. Seeing this play run twice in the first 2 rounds is something EG are going to have to react to immediately. One enemy remaining. EG though, similar setup again, just taking early space towards C Mound and leaving that A rubble area to be taken. I guess EG are justifying the way they're playing the start of rounds, saying they're really getting a lot of control in Mound and into front B, but I think it limits a lot of what they can do in the mid rounds in terms of pivoting back into the A site without control there. They're also consistently getting this orb over towards C, which is helping their ult economy a little. Oxy just got the showstopper off of it. And there's Jaw on the other side. Both these teams harvest their respective orb. There. We'll see if they actually commit in here. You'll see C9 are actually really adjusting into mid, because Apoth has gotten this walk up so much, but he just kills Oxy. And that's the showstopper out of the equation. That's pressure into front B. Great lurks from Apoth to start off this game. And the pressure he placed on B means that no one was holding onto that A site. Vanity just shut down by nature. That baby door still closed off. Zephyr can't get through, so this is going to be a full retake for C9. Apoth is still hanging out front B. You know he's just waiting for his timing that he can creep up to that one. Spike planted. C9 are taking their time too, because they don't want to sort of go into this retake. I think they're even just going to save. The pressure of the lurk is too much for them to deal with in the back. They don't think they can win the 3v4 before that backstab were to come into play, so they don't even try. Yeah, less than 500 creds on 3 of these players. By saving these 3 guns, they should be able to buy everyone and have a full rifle into the next. C9 probably going to be talking about how to, deal with this Apoth guy. There are some options they could look. They've been putting the forward alarm bot. Check out the map for a second while they just go for the save. They've been going for this alarm bot right behind Mount there to get the forward information. But you can do ideas like putting a similar alarm out in front B. You can also just try to cross over and play behind the box in front B there as well. Set up some kind of a trap play with a couple of teammates there, because Apoth getting all the control he is right now is just too much. Apoth has been like a little time capsule for the last year. We saw him on EG in what, 2021? Yeah. 2022 into that season a little bit. He looked quite good then, was a really consistent controller player, was popping off at that team. And then he went on to the EG reserve roster last year and didn't play a single official with that team. They were scrimming behind the scenes. We saw how good that team was from what pros were saying about the Scrimbucks, but we never really knew how good he actually was now. Now he's coming back out. He's on the main EG roster, and he's been solid thus far. Yeah, you open up the time capsule, it's like, oh, he's still playing Cypher? That's some 2021 stuff. Not dealing with the Killjoy. Definitely a different look here on the map. And in terms of how C9 are adjusting to that player, Apoth, it is 2 players, front B. Off of that Killjoy turret front B, they've got a Paranoid they could activate. Look at Moose. They did spam this angle, might think it's clear. Nah, this angle's so hard to play. How thorough is Jojimo? No way. He's not clearing. Moose gets one, swings out. 1-for-1 trade. 1-for-1. Pretty much just what you're asking for in a spot like that. As the clock winds down, though, we'll have to see what EG want to do. This is the first time Nature's actually gotten a forward position outside of A. And they can't waste too much time, because Showstopper can be very meaningful deep and around. C9 still holding on to tools like the Paranoia on the retake, still full kit on that Raze. Nature's drawing rotations here. 2 players over towards A still. Only Rooney to anchor the C side as he starts to walk up for the re-exact. EG have loved the late C hits. They might just wait until Nature finds something, but now that clock is certainly a problem. And notice Oxy already shifting over towards C. Teleport for Supa. We'll get past that utility. Oxy still has that rocket. 15 seconds they have to get planned down. Oxy could end this round if he times this right.
defuse. এই অক্সি প্লেয়ারটা দারুণ খেলে। Trade is there, but Lenny's flooded back in. Now there's flashes coming every which way, and EG have no path forward. Expect করছে না কেন? Spike stuck on site. Nature not in time to assist on the fight. Felt like EG just ran themselves out of the game, out of the round. They were really hoping that Nature was going to be able to find a kill, and that was going to, pull more pressure off of the C site. But then once they got down to 25 seconds, they kind of have to commit in there. After this first kill that happened in 1 minute and 5 seconds, they just kind of sat in that C space for 30, 40 seconds running down the clock. Spike. And C9 never really ran into them, never gave them that fight that would have sped up the round. Interestingly enough, EG still sticking to the same early round default. Still, this 3-1-1 heavy towards Mound, and this time, Moose goes for a bit of a hunt and dies for it. Moose has been playing so aggressive towards Mound, whether it was the walk across in the previous round, those forward killjoy alarms in so many as well. C9 have been trying to get that forward space that they're allowed to stay so committed onto the A side. EG's just going to expedite into this one. Jaws out, Jaws across. Rocket available, but he won't need it for the hit. Yeah, you can hold on to that one for the post plant. You've also got, again, Apoth hanging out in front B for the late backstab potential. And C9, they're out of position right now. We're already 10 seconds into the post plant. Zeppa on the A site, so by the time he gets over here with his kit, it's going to be pretty late in the day. If Derek times this haunt well, could do a lot to stop this flood. Flash up for both sides. C9 still stalled out this one. Now a C's being committed. Molly's out for the front of Cloud9, and they pick up 2 kills immediately. That's that rocket gone. Now 3v4. Timer is ticking. Derek is fighting. What an adjustment. It's not enough to find the shot. And now C9 are flooding in with Wingman on the spike. But he's gone. Apoth wins it in the end. Out of chaos. He cleans up. Says, no, not going for the lurk. C9 played it too slow. Regroups with his team and plays a nice post from there. Sentinel against a 47 minutes. Let's actually see what happens, because first of all, it's the quick satchel to get this angle. Oh my god. He just shut the wall after seeing barely a shoulder. Another spam kill there. They give C9 a real chance in the round. All things considered, with the limited time C9 had, baby, let's go, man. Sheesh. It's a pretty solid retake attempt, but Apoth just too good at the back end. Him and what was that? Was that Derek? I think so, yeah. I love Potter's claps. Whenever you see her in the coach cam, very respectful. Do you think those come through on the mic when the timeout's called? You're like, you come in with the clap, hype the team up. Maybe a little bit. Timeout, speaking of, this time called by Cloud9. Amy gonna get in the conversation with them. Yeah, I feel like if I'm coming in here as C9, I'm thinking we need to go a little faster on those retakes, right? I think they were spending a lot of time watching front B to see if Apoth was going to come in on that lurk again. So maybe on those C, play a little bit quicker to get out into sight. But really, I would love to see them take more forward B main space. They were setting up a little bit of a trap play in the previous round that just never had a chance to be bitten on. But a big flex here is going to be the name of the game. First time really seeing Oxy paired up with Vanity on the C side. I think the big problem has been those Apoth lurks. Even when he's not actually towards B, it's pulling so much pressure that Cloud9 are struggling to get enough numbers over to C to actually flood retake quickly. Because he conditioned it so early in the half. Now he doesn't even have to do anything. He's already setting his team like that up for last success. round, he was just with the team, but they still had to slow down because of that threat. We're all ready to go here in this mound space. Double smokes placed down, and Supa's probably forced to teleport out of that to dodge away any possible chip damage. I love this adjustment, though, for EG. This is the first time Nature's taking so much fast space. Already reading. This is a heavy C stack. That means Killjoy very likely. That solo A anchor. And he's really crept off that one. EG will hold. See if Cloud9 overextend this one and send a bit of util. That's the rocket. Showstopper over the top, connects onto Oxy. And they want to fight more off of this one. Zeppa's getting spammed out. So much damage. It's enough to take him down. And now there's only one anchor left on this site. Vanity. His teammates dead around him. He'll sit in the smoke and try and make a play. He's ahead of the Nightfall. He's damaged and traded. EG pivoting back over towards A. They're going to bank on Nature here. Nature may have heard footsteps going up that rope to abandon the A site. That makes this rotate so easy for Evil Geniuses. Reposition that orb deep. Call the boys back through door. 30 seconds left. Moose will not be able to contest this one.
And his teammate's going to be far away. Rooney's going all the way around the world on this flank, but he has to break that trip, so his position known. Moose has to go quickly. Trying to get a fight while the spike's being planted, and that timing is just so tragic. Like, I actually think he has 2 kills if he doesn't get nervous about what was going over on his right shoulder. You can never know those little things. Rooney broke that trip earlier in this round, so EG have their crosshairs trained on this part of the map. Nature even gonna invest a little bit into a hunt here with Apoth holding deep. Easy shooting for Rooney. Yeah, Rooney's gonna keep on farming the best he can on the way out here. I think C9, they're gonna come after that and say, okay, playing that box and mound is completely illegal. Like, we've been cleared there every time now. We've played it too much. We're getting spammed now. It's just not actually possible. They're gonna probably keep trying to stay very flexible in those defensive setups because, I mean, the way EG just read exactly what was happening on the map was very nice. They took a good fight into mound. Their lurk timings have been immaculate, I think. Now really getting effective looks in towards the A side of the map. It's interesting because we're seeing another game that's a slow start for Judgment. He's only gotten 1 kill with his gun thus far this game. The other was just that rocket kill you saw in the replay. But these lurks from Apoth have been enough to grab these openers, pull the rotates enough that EG is still getting into these sites, even if their entry isn't really picking up those openers. It's great to see when EG can have different players sort of step up here. It's Apoth. For sure. But last week on this map was Nature getting 24 kills. He was the guy going for these lurks, and I think that's probably a big reason C9's prep coming in is let's just flush this guy out of A main. We're not going to let him play the game. And they do have A main again. Gosh. This B side has just been so soft so consistently. Yeah, every round it's just this alarm bot, sometimes the turret, and Apoth is just waltzing in, destroying it, leaving. Little property damage, leave. Just breaking it down, and C9 now they've been 4 players, 5 players almost ready to fight into B. How many people are rotating? They're terrified of this guy. Like, Apoth is living inside the minds of C9. He's in the walls. He's in the, where is this guy? Oh, but his team are in C, and there's nothing we can do about it because we're not here. Yeah, all those C players got pulled over. I think there was only maybe 1 nano swarm to stall. To be fair, maybe it's all part of the plan because they have the Killjoy ult. They've got the Thrash. They're ready to go for the retake. Still, look at these weapons. This isn't a gimme round. They're fighting up. He has a nade. He's going to try and break this one. Dizzy, broken, lockdown, gone. Oxy fighting for his first. Where's those trades? EG missing out on their chances. Now Nature in trouble on this site with the fish coming for him. Can he get a fight ahead of it? Absolutely. There's 1, but not a second. Rooney will trade, and now Apoth has to be the defender for his teammate. Spike plant position isn't great for this squad. They're going to have to desperately fight forward. Desperately go for this one. Superman! It wasn't quite enough. Down to the wire there. Rooney on 39 HP. Assisted by Wingman to win that one out. C9 keep it even with a solid retake. Although we'll see in the replay, EG went for the very aggressive play to try and hunt down onto the Killjoy lockdown. But they used their paint shells on the lockdown instead of throwing it into this smoke. If they had thrown the paint shells into the smoke, it would have stopped those players of the Stingers from swinging out, getting those trades. I think that's around EG should have won. Let the Wingman defuse it. He's got a job. He's got a point. Wingman does 2 things. He can defuse and he can stun, but... He can plant. Oh, that's... okay. I kind of include defuse and plant in the same category because you can't do both at the same time. He can get information. Okay. He's very versatile. Okay, but like really we like him because of the planting and the defusing. Sure. I feel like he's a specialist, right? He's got a side hustle, and that's stunning, that's clearing, but the main job, that's all to do with the spike. Timeout now for EG. How do you feel about this timeout? It feels like the overall game plan has been working. They just lost a heavy ult round there. Yeah, I mean, obviously I think it's micro errors that end up costing them, at least the start of that post plant. Might just be a good time to reset if EG want to really change their pace of how they're playing, because they have never done any rubble control at the start of a round. And coming out of a timeout, you probably don't immediately clue into that, but that's something Potter could seed in where it's, hey, in the last 3 rounds of the half, let's do some heavy rubble dives. And from talking to her former players, generally with her timeout, she's like trying to actively call 2-3 rounds ahead to actually give something to
to an IGL. She doesn't tend to do like vibes timeouts, you know? Yeah, I'm a big fan of that personally. I think timeouts can just give IGLs a lot of time to think about the round at hand, and if a coach comes in with a few different reads, hey, maybe we think that B main space is a little bit weak. Hey, maybe we could refight them into A. That gives more and more ideas for the rest of the half. And here's the change-up. After conditioning this pressure on B with the APOP lurk, they'll finally hit off of it. Babydoor, there's a bit of a fight over there with Util coming out both sides, and it's in a stalemate, but Jaw's nade, I think combined with a Viper Molly there, gets a kill. And they're pinching now with Nature outside of Rumble. Babydoor under siege, and Zeppa keeps going into the site, gets a couple of kills, and must keep fighting. 3 kills for Zeppa, and he turns around, taken down by Nature, brought into a 2-on-2. Vanity creeping through the smoke, needs to activate quickly, last man standing. As Amali pushes him out of the smoke, Nature takes him down, and EG secured the round. That is a lovely change-up for EG. Again, we've been talking all game about those APOP lurks, the pressure on B. Now they activate off that conditioning. They've only ever put one person into the B site before. It was only ever APOP. And I love the ideas in the post plant there too. Instantly sending all that utility to Babydoor, then having a well-timed re-wrap combined with those mollies again to end up closing this one out. Yeah, we had a Seize nade snake bite all chucked into door. Players over there trying to dodge everything, yeah. Yeah, even in the little late round there, like having the call to go back towards heaven, set up that bit of crossfire there. Good stuff from EG. And here we go, Rumble dive. The round after the timeout. Instantly going for that for the change of pace. Same time though, front B. Oxy swings off that after breaking it and is taken down. Rooney unable to trade. See how the cage adds that extra layer there and makes it completely isolated. These last two calls have flowed into each other so well. You're conditioning towards B, you pop that site, then Cloud9 try and make a call on their eco round to punish that space. You just have someone deep holding, and for the first time, you go towards A on one of like 2 rounds this half. Cloud9 hasn't committed into that space. APOP still front B, but actually shut down. That's the Rooney Sheriff guarantee. It's always good for a kill. How good is Vanity's classic? Not that great. We won't hold it against him though. Bit of a tough buy to begin with for C9, and once the utility starts raining down, okay. It's a 2v2. One enemy remaining. Jaw's nade takes care of one, and Rooney has this even. Derek's down to 45 HP. Both players, 2 body shots on the Vandal is enough for a kill. Derek on the re-wrap. Does Rooney look to his right? This reposition could be perfect. He's still coming for him. Rooney is trapped. Timing. Who swings first? Derek, and Rooney wins the round. Ridiculous. I mean, Rooney got that kill front B, was able to upgrade from the Sheriff into a Vandal, and then closed it out. Nicely done. The Cloud9 eco round guarantee? Yeah, the Sheriff guarantee. That's what gets you Red Bull clutch right there for Rooney. One enemy. That kill a little simple, but I like him just holding his ground here. Derek knowing there's no time on the clock. He's got to move into him. এখন কি রুনি রুনি কি আইজিএল? C9 having a very successful defensive half here, tied up 5-5. Giorgimo has Rocket this round. Looks like they might go back towards B. Oh, Nature saw that guy, Vanity, taken out. Nature's really found the opportunity to heat up. Showstopper goes into the B side, pinching back towards Babydoor now. Those players stuck in Slay. The crunch comes in. Oxy finds the 1 kill, but quickly traded out. Zeppa can't find his way into Babydoor, just holding down the left click. How does he get that? It's madness here outside of A. And his kills rain on down. It is somehow EG to find them with a 1-man advantage. 1v2 for Moose. His second game of the season. To try and close out this clutch. EG have a crossfire. Giorgimo spots him out. They both swing into Moose. And he gets them all. I love it. Moose shuts it down. The salute from Rooney downstage. They've got full trust in the man. Back-to-back clutches. The clutch factor from this guy. We saw it in Challengers. On all the different teams this man was playing on, he was a mainstay in that scene. But he'll show up to these Americas. Keep the Red Bull clutches going.
Not an easy fight there for him either. Red Bull Clash করছে, Had to go Red back Bull for the sponsor first না। guy. হ্যাঁ After taking him তুই down জানিস so low. তোর ওই It's really nice control to বলে adjust for both those guys. এতে তোর ওই স্পেসিফিকে Strange final round though. স্পেসিফিকে যদি একটা এস হয় সেটা এসআর প্রেডিয়েটর ল্যাপটপ পাবি And Rudy gets his revenge. Gets it for Moose. Remember একটা previously, এস হ্যাঁ there's Jajimo going for the quick এসটাকে peek there. প্রেডিয়েটর Spamming ল্যাপটপ Moose to করে the corner. স্পন্সর করে That unlocks the Viper's pit now. C-Sight is out of commission for EG. তুই যদি এস মারিস কোথায় কোথায় প্যাসিফিকে এটা আমেরিকার And look at front B as এটা well. আমেরিকার There's a killjoy turret তুই এ that would পাবি launch তুই the একটা walk তোর up from ওই APOP. And then you've ল্যাপটপ got পাবি a paranoia down this line. That's how they deal with the man. Trap play active. Oxy, Rocket. He's not looking directly below him, but he's got a judge in APOP's face. APOP still wins it somehow, and it's an even trade after all the chaos. I know I was saying a lot about, oh, C9 should just, fight front B and deal with APOP. Apparently you just can't beat him. Unkillable. Should just avoid it. Is this a fake into B? A bit of one at least. That's gonna pull two players. Only this Gecko to anchor on A, and Zappa's just holding a deep off angle. If they contact up, this could get quite dangerous for Cloud9. I mean, the turret still didn't see anyone step forward, so C9 aren't fighting too hard. এটা সেকেন্ড স্টেজ হবে এটা কি এটা রাইট না Always the হ্যাঁ option to মাস্টার pivot নাম back আছে into একটা B, though. এটা হবে টোকিওতে Derek in front. They teleport into Baby Door before breaking that one down. But still two players ready to go. Derek finds the first. এরপরে হবে Rooney takes his চ্যাম্পিয়ন opportunity. Coming in, a molly onto the planter. A little bit of damage as Vanity takes his opportunity. Out from heaven, finds the first with the support of Rudy. Wingman getting into the action too. Pit to help the flood. And it slows down for a moment as EG creep forward inside of the gas. Superman is lost. Only two survivors for EG forced back into that tight choke. And C9, as they flush out, they know where these two players are going to be. But the spam is going to be absolutely devastating. Nature plays through it one-on-one. 1 HP, but it's Vanity on top. C9 takes 7 in the first half. 3 clutch rounds in a row for C9. This game comes down to the wire, but they come out with an excellent defensive side there, answering a lot of the questions EG sent their way. I think throughout that one, doing a lot better job in the late round of dealing with this B control. And especially winning out in these clutches. And you see Oxy on the stage there. The guy is so emotional for this team in like the most positive way. এই চেয়ারগুলোর বেসিক দাম হয় হচ্ছে 32000 টাকা You absolutely love to see it. Either coach happy after that one. Headrest Let's নেই see a little বলতে bit more about Oxy and find out why মানে he's so ওই comfortable pillow, on that pillow. stage with the C9 roster. আচ্ছা সিক্রেট ল্যাবের এমনি দাম বেশি এটা 32000 টাকা দাম আর ভ্যালোরেন্টের এটা যেটা দেখছি সেইটা এটা কত 45 না 47 দেখলাম like flex players and best পুরো লেদার IGLs out there in my opinion, and they give me like ছেলেটা বয়স কত they বলতো just tell me what to do and I do it. That's all I gotta do. But I don't have to think. They actually tell me not to think, so I don't think, and they tell me what to do and I follow. That's all I do. He's just like me for real. Not a thought in Maybe his head. stop thinking when you cast. I just don't do it. Good. That's what we like to hear. I mean, Oxy's just wild. He is wild up there. Having too much fun at times. But you know what? Enough fun. Just enough fun. The perfect amount. Cloud9 can have a little fun as a treat. Agreed. Especially, hey, look, they started off the week taking down Leviathan. Now, solid first half. I mean, winning 7 rounds on your defensive side. The worst defensive map in the pool. Not too shabby. EG, on the other hand, suffered a really disappointing defeat last week. What was that second map? 13-3? We don't talk about it. 13-3 on Icebox. That's what it was on their choice. But now is where they have to show that resiliency and battle back, right? They've got a couple of minutes to reset going into the second half. They know they're at a significant disadvantage here. But if you think back to what Shazam was actually saying on the desk before the game started, they were playing that cipher. Now that we're seeing the cipher move over the defense, you've got ideas for the trap setups, what you run off the camera. Harder to stall out those sites, but easier to play for like trip kills on the site, so Apoth can get a little bit more active, I think, with the fights he wants to take around those. I really want to see more out of Jaw in this half. Especially with the Cypher, with those trap plays, so much of that is going to be built around his nade, him swinging off of it, going for these fights. The guy was a superstar last year, winning champs with Evil Geniuses, and
Thus far here in Americas this year, it's been a bit more of a struggle. Pretty bad first game in stage 1. C9 will satchel into B though. Oxy takes this space, so the task of retaking is on EG. Nade for Jojmo in. Zeppa will commit this plant, but everyone here is already ready to fight. Zeppa has to flood through heaven because Paranoia pushes him into Derek. How much can Derek do? 2 up against him. He doesn't find a single kill, but Nature can get a little bit better. Oxy low on HP. Right clicks, missing out. Time being fought, but now it's a fight into main. Vanity, 1 for 1. 3 players left, but they're dropping one after another. And Rooney's so far away from this. Was reflanking all the way back through A. He had a molly lined up from over there too. The nerd. Can he win the round now? Swings into him, doesn't hit a shot. EG, massive pistol win. EG got moving so quickly on that retake. Like, the craziness of the position, we'll see it in the replay, because C9, after planting, they pushed for heaven control. At the same time, EG are flooding out from Baby Door, wrapping straight behind him and getting that crunch. It was really nice, right? Like, C9 were getting kills, they got pinched on, then EG are also pinching through into B main, hunting out those main players. That is a very strong post-plant B protocol at work. And that's what you expect from EG. Oxy's forcing a Guardian into this. Holy. Half armor Guardian. What can the youngster do? I mean, he can fry. We know that, as long as he doesn't think. That's mission number 1. Oxy, don't think, just shoot. Not thinking about the future of his economy, already a good start. Yeah, just ignore it completely, it doesn't matter. Hey, if you hit your kills, that's what matters. You've got your smokes out! Why do you have your smokes out there? Questionable. You want to explain that for me? I assume he'd been holding the one-way and didn't think anyone could have gotten in past it. And the time he went back to actually pull out the smoke is the timing Oxy took, but I don't know. That's brutal. That's the most generous I can be. Cloud9 still not secure in this round. They're going to hit into this C site. APOF, 3 players all ready to go, and that star is seized. Oxy tries to escape, but he has no business getting out of that one. Jaw finds a kill on the other side, and well, the round started sloppy. EG are cleaning house now. For their elite agents. All good. Derek not impressed by their elite agents. It's true. Yeah, so he was resetting the one-way smoke. Yeah. I think Oxy was in A main during that time and just took it obscene timing. The perfect timing there. Yeah. That one-way is also pretty finicky to get it right on. You have to like walk forward and back a little bit to do it. Like that's one of the one-ways in the game that takes a little longer to place. You can give him a bit of a break. We can forgive and we can forget. It never happened to me. Go into the next round. It's all good. C9 opening up some mouse control. player na tobe eder moddhe onek jon really trying to dominate the space early on. Age player chilo onnanno game. Yeah, very similar starts for both these squads on their attack. Mini age player when you fight into either front B or front C, what you can do is just by tapping that door, you flush out any aggressive forward play from the defensive side. You instantly get to scout out that space. It's not really the same thing with Rebel. As attacking into that space, you can only really go through one choke. You see part of the power of this cypher, that cam all the way up is going to be pretty hard to break, and honestly, something you're not often thinking about. It's like thinking about when EG was playing like Soba on Fracture. There's certain maps where you're used to checking for a dart, checking for a cam, and there's maps where you aren't so used to that. So it adds a little extra element. That it does. C9 adding that Rubble re-clear. Mosh lands on the top here, also flushing out backside. You see the combo come in from the Viper spit as well. C9 still playing things slowly. Notice they've actually left Vanity, hanging out over towards C. They've got an alarm bot front B to make sure that the defense can't take any forward space there either. And now, they've actually left a little Viper onto door. Superman has a paranoia. Does he fight through onto this one? Nade to combo. Rooney gets a gap, and he escapes. Rooney's in the Matrix right now. All the utility around him. But what it's done is it's pulled out players from C because he was the only one that scaled forward to hit the door. They saw so much utility on that side. EG over-rotate and the plant goes down. That's also big retake tools gone. All they have to get back in is going to be the haunt for EG. Now down a member as well. How do EG get back in here? It's going to be a full flood into Waterfall. 3 players go there. Superman going to slow play to main, but a good spam kill starts things off well for EG. Zappa to flash over. No util.
His job just to fight at this point. Molly's in front of him. He'll run straight through them. Vulnerability is good to convert onto that kill, and all the players now standing off site, relying on this spam, this spray to get it done. Vanity's TPing up top. Ridiculous scenes, and now they just ran through, and Derek's killed them all. How's that happened? I have no idea. C9, it looks like they were playing pretty aggressively on site. They had a Viper orb that they were playing with from back then. But then 3 players fall off site in this rolling defense. Right, because look, they're playing up forward, but once Oxy fell down, I think everyone else fell off site. They realized they didn't actually have any control. And they had to fight back through here. Let's go, Derek! What are you doing? My question exactly. It's a good question. Potter is pogging. And Imi is not happy. No, he's actually calling a timeout. Yeah. It's 3 rounds in a row. The bonus secured for EG. First thing, I think less so than the post plant and how they played that. I think you're coming in, you're saying, the way we manipulated the map was good, right? Like all the control that was done from Rooney a Rebel pulled those players off the site, so we can keep playing like that to get those players over-rotating for good late-round pivots. Very similar to that first EG timeout. The crux of the matter is the micro. Yeah, and then it comes to solving the post plant. I think first idea from them would be, actually we need to bunker down a little heavier on site. I didn't see what util, there might have been too much util thrown all the way into the back of site. কথা বলা যায় তবে টেকনিক্যাল টাইমারের সময় কিবোর্ড মাউস ধরে না মানে আগে থেকে গেরাম সেটআপ এটা sort of one of the reasons why you see so much of the rays, the omen for the paranoia, the seas from the fade. You can throw a ton of stuff into that back bend area, that water area right when you flood out from main. That's a tough round to lose for C9. They had a good advantage coming out their defensive side. Now down around, EG have the momentum. They're in a good position here. খেলা আছে That they are. Switching up their setup a bit. It's actually a late Cypher setup, so I think that coming in the timeout was a late pivot to change the passive side of the map over towards A. What do you make of the solo Gecko on this map? Because, I mean, you see there's a lot of sense where the Dissy's just going to get broken when you don't have util to combo with it. I think it's totally fine. I think because there's so many agents that are necessary, there's like 4 agents that are necessary, and that's everything besides the Gecko. The Gecko can kind of be a slot of its own where it could be a fade, could be a sky. But Gecko is so good because of the low cooldown on this map for those fast second wave hits onto a site and like this. Seeing it here. Yeah, you use your first flash, 10 seconds later, you're already into B. That is a good nade from Jaw. A little bit too quick on the refresh for that one. Zeppa caught with util in hand, and Superman now has kind of weaseled his way back into okay, it's a very awkward situation. Oxy's going to pick up a gun off of that too. And now they're running back through A, but the spike is down. That's the real issue of this round. Clearing back into Baby Door with a Marshall. Yeah, good luck. Don't think that's happening. But Oxy's a little too obvious, so he doesn't want to speed up too much himself. Now they've got to consider that wall timing, and they do look for Baby Door. Nature's trained on this angle. Molly at his feet. He's just going to spray, though. 10 HP. Finds himself a gap. Apop now, the next level of that support. Oxy, the man who picks up that gun, only goes 1 for 1. There's just no time. This round is over. EG shut down the Antigua. Yeah, that was always going to be a hard one for C9. Made him work with a great timing taken from Oxy to push up towards heaven, towards spawn. Get that fast satchel in to dive on that player and get the opener. It was very nice. And ended up winning that fight with a stinger from kind of long range. Yeah. Right here, boom. I think Derek already a little low there. He must have been. That kill was way too fast. People are going to be calling for the stinger nerfs if that was on 150. There's no way. Another setup now with Cypher Viper over towards A from EG. Maybe reading some ideas here from C9 because they've got Thrash, they've got the Showstopper too, so actually holding onto a side is going to be really hard. It's actually a front B setup at the moment for EG. They can paranoia out, they can open up this door and really fight into mount if they want. Yeah, this is a trap play. They've got a Showstopper of their own. Oh yeah! Joel popped that off the Noya. In comes the Thrash over top. Dodge him out midair. He connects, but 5-9 have traded this one even. And Moose activates the lurk at just the right time. Moose having those rounds, and Apop can't match it this time. Rooney was hanging out.
although not unwinnable. Nature was a beast on this map last week, and he goes for his timing. Brings it to a 1-on-2, but the paranoia proves too much. Moose secures the round for C9. 8-9. That's a real big round to pick up for them. And I think really the important matter of that one was that Moose reflank. He's been sitting bottom, be really patient in that endeavor. This play was so perfect. Going over the Thrash, getting the kill and the trade. Like, EG, that was a perfect play. This is the problem. Like, and there's not much you can do about that. Yeah. I think we were just about to see. He catches there is like a half second before that player gets back into B. Literally, Derek had just cast his ultimate, was about to pull out his gun and turn and fight that angle. That was a 1-second window, like you said. Odin spam paired with the Roomba to get Judgmo and Orb here. I love how much EG is putting into getting this showstopper online. They have a lot of plays built around it. It's actually, sorry, it wasn't the Nightfall he used that previous round. Another piece of utility. So holding on to that here. We see the Mosh coming in. Superman's got a TP out. Using the enemy's Viper Wall to his own advantage there to aid in the escape. Sure, discount Jet Smoke plus Dash. But this is the power of the Gecko, like we're talking about, because every single area on this map sort of requires you to fight for one piece of initial space, whether that's rubble or whether that's mound, and you use that piece of utility, and then you can go for the site hit. And usually it takes you about 10-15 seconds before you can set that one up. Flip is going to be a bit problematic for C9. Moose has the lockdown, and he's actually going to slam it. Alarm bot will stop anyone from flooding forward. They're going back A. Look at that. They left Rooney hanging out towards rubble, already on the rotations. 30 seconds left. EG are playing a weak A site, but that's only for now. A Nightfall front B hits nothing, so now they can get that pivot going to A. They've re-cleared B, they've re-cleared C. They know this is an A hit coming in. These players have actually caught it great timing. Supa is stalling out. He still has his paranoia. Plant coming down from the wingman. 10 seconds for him to accomplish that goal, and he's dead. 10 seconds left. Spike on the ground. Jojimo swinging forward. Derek paired up with him. Spike down. The synergy is there. EG. What a reply. Not fooled at all, were they? I mean, they were initially, but they're so quick to re-clear. And Superman does enough to stall out just for that 5 seconds that they make it back. But I don't think they were fooled. I think they had 3 players on C, but that was for other reasons. Because those players were rotating over and had that hit come in. But then immediately they're making the call to use the Nightfall. Like, they're using a big ultimate just for scouting, but it was a really good choice. Yeah, and I mean, if you have those players set up in Waterfall, the rotates on this map between B and C are so quick that you can re-clear B and be at A within like 10 seconds. And between A and B, right? If that had hit any player's front B, they then are thinking, oh, it's a crunch through baby door, and they can set up to heavy flood into B. And I think that's credit to how well EG is calling off Derek's util to have those super fast rotates on defense. And, I mean, Supa, on kind of a weird anti-half-buy, is just owning them in main. I mean, this is some, like, just confident stuff from EG that we haven't seen much. It's mostly been these slow mid-rounds. Here, they're just winning out the duel on the Rubble fight. I do think the confidence comes down to there not being a lot of Rubble fights going their way. Sure. Rooney, though, upgraded from that Sheriff. Can't quite find the shot, though. As EG go up to 11. Again, these EG kind of pace changes where they're investing more heavily into these faster plays in both halves have been perfectly timed. It was round 10 and 11 off that Potter timeout where they win 2 in a row with a change of pace. Here, they win a crazy round on the slow rotation game, and then they send it down lobby. পুরো EG জিতবে C9 need to make an adjustment of their own here. C9 they used all their big power ults. Yeah, they've got a Viper's Pit, they've got the Omen ultimate, but to actually blow open a site, that's just not going to be available to them. They've just got to play solid Valorant from here on out, ulting into that B site for the quick clear. Rooney comes around the corner, actually that's Nature, instantly taken down. Oxy creeps into Waterfall. He has a fight against APOS, and he turns just in the nick of time. Again, that wingman won't be allowed to plant the spike for free. He's going C. Running to C. Yeah, he is. John's through this one, though. Rocket all the way through into C. He's around the world. John's going to keep running for more. This means Oxy is now isolated, or at least he was until Rooney finds the time. Most normal attack side Lotus round here. Ridiculous. The full exec into B with Omen ult, and we're sprinting through water to plant on C. Superman has a paranoia, and he's looking into front B to clear that out first, but also to paranoia and try to pinch back into the C site. He's on his own, and so is Derek for the retake.
Where does he send that Noya? Front sight. Moves. Caught by that one, but Rooney wasn't. And Supa just is going to save this one. Or maybe go back for some damage, but the round's over. Yeah, at this point, it doesn't super matter. Well, he's not great for C9. That's not what I was doing. Mimi, don't try to put words in my mouth. I'm not trying to make bad puns. No, words mean That's a normal thing. Okay. Okay. Super matter isn't even like a sentence. Yeah, it is. It doesn't matter You could much. say Giga matter, No. Omega matter. All of these things are real things you can say. 11 to 9. হ্যাঁ সেটা জানি কিন্তু ওদের টিমটা মানে এমনি ভালো বেশ Honestly, a মানে lot. যে কলস দেয় সে ভালো কলস দেয় Especially for EG after that opening loss. কে Crazy round from C9. না না সুতপের কথা বলছি না হ্যাঁ ভাই সুতপেরই খালি প্রবলেম আর কার বলবো না বাকি চারজনই ভালো না না বাকি চারজনের মধ্যে যে আইজিএলটা করে যে ভালো এ করে মানে তোর ভালো কলস দেয় ভালো লাগলো দেখে We're quick over into the safe side of the map. 4 players here from Evil Geniuses. They've got to buy. And C9 are overcommitted. The line. Superman gets 2 and keeps on going. EG dominate the space. Jogamo gets 2. And C9, they lose the spike off the play as well. Jojo's back. না তার আগে তো Now ছিলাম where he's না just fighting into A lobby and his utility is destroying people. Kill with the paint shells, 2 with his gun. Barely even 30 seconds into the round, it's over. The rubble fights have not been working for C9. We can see it again here. That setup from EG is really nice. In case you're wondering, Moose thought he could go in for the 1v3. Failed at the end, and that gives EG 12. ওই জন্য তো আইজিএলটা কেউ Could actually ডুয়েলিস্ট make a নেয় না difference. Look at the buy now from কারণ ওদের C9. পেছনে থেকে খেলতে হয়। Moose could have tried to save that. It would have been hard to save the rifle Yeah, with 5 players alive, but EG were definitely going to go hunt that one. could have at least tried. Yeah, there it is. Jogamo gets the 4K. Good stuff from him. Remember, start this game, what, like 2 and 6, something like that? So Yeah. starting. আইজিএল নেয় হচ্ছে কন্ট্রোলার They're বেস্ট going back আইজিএল into করা যায় another rubble fight. A little bit softer IGL. this time, though. Zeppa showed the dizzy outside of C. Yeah, more of that kind of late contact in once you hear if there's initial util. Yeah. Oh, and now they know there's some kind of কন্ট্রোলার নালে সেন্টিনাল Jogamo looking to play it. Moose is stuck over in the corner. He's got to fight his way out with a stinger. That is not a fun position to be in. আর অ্যাগ্রেসিভ আইজিএল করতে Cloud9 গেলে will excel ইনিশিয়েটর into A নিতে now. হয় Nature will just escape towards heaven, so it's going to be a full retake for EG. Where's his rocket going? I don't think there's a target for Oxy to find here unless he আমি কি maybe খেলছি আমি তো walks সোভা up the খেলছিলাম rope, tries to wiggle his way into it. না রিপন No না way! Jaws in the air. রূপম What a খেলছিল reaction from him. He knows the race. Rocket not going to lose out to কে that কে one. ছিল সেটাই তো ভুলে গেলাম Right now, Superman loses his fight. EG, this round's starting to fall apart, but Jaws active. Rocket up, finds one. Derek on the trade. The world champion Raze makes himself known in those last few rounds as EG take their opponent's map pick. EG stepping into the হ্যাঁ chaos মোটাটা in that জগম last round a little bit. শুধু জগমই আছে এই the টিমে showstopper বাকি সব বেরিয়ে brings গেছে it back under control. I mean, that was a defensive half if ever I've seen. Did they lose 2 rounds? 2 rounds on কেন defense? কি করছিল Remember, that does not হান্টার happen very often. This is the most attack-sided map here in Americas. Yeah. I mean, and it was আরে after কে যে কে খেলছিল a poor আমাদের first half, if you think all things considered. EG only got 5 on their own attack. Moose was looking super hot towards the start. আমি সোভা For me, the highlight was whether it was off the Cypher cam or other pieces of utility, all the variations of trap plays EG had with Jojmo হান্টারই repushing ছিল for space in the mid-round on defense. হান্টারই তো খেলছিল It was nice. And I will say, even though EG Ah, were Hunter down at the half, I think they still had a lot of good things showing for them. The way they were calling in the mid-round, Hunter-ই তো ছিল, and, especially Apon. Hunter he Viper doesn't খেলছিল finish না? the game with a ton of kills, but the first হান্টারই half, ভাইপার I খেলছিল mean, every one of those kills was a round winner. dude, he was like the scary monster in the walls against C9. Like they had no Hunter idea where he Viper was. খেলছিল He was just crushing front B over and over, and C9 could not figure out how to deal কম with it. যদি কেজে খেলে হান্টার A ভাইপার much better game here from EG compared to their debut আনুপ্রিজা তো in এতে stage 1, বসেছিল but the job's not done ডিসকর্ডে yet. বসেছিল আর Second map রিপন coming তো up কোচে after বসেছিল this break. কি অসুবিধা
Look what I've just made. The perfect pearl. Not too bad, but check this out. ভালো খেলেছে Whoa, a true Venus clam. আমি খেলতে পারি Red Bull gives you wings. ও সবাই কি করে তোকে যখন ফার্স্টে বলতাম যখন কম্পি আমি খেলতাম এই তোকে বলতাম না ও কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট করে না কোনো কল শুনে না তো তো অনেক ফার্স্টে বলতাম ও একটু নিজের মতো করে তো বলেছিলাম তোকে মাঝখানে হয়তো শুনেছিল তোর কল কিন্তু কোনো কলই শুনে আমি বললাম অনেক প্রবলেম আছে Hey guys, it's Jimmy Lin. In this series, I'm going to walk you through attack on Pearl. Watch out for the stairs, clear this angle. You're going to be able to fight this. তার আগের দুটো ম্যাচে কি কেমন খেলেছিলিস তোরা আমি তো আগের দুটো ম্যাচে ছিলাম না দুটো না একটাই খেলা ছিল অ্যাসেন্ট খেলা হয়েছিল অ্যাসেন্ট খেলা হয়েছিল আমি আবার রেস নিয়েছিলাম সেম 30টা কোনো কটা কিল করলাম আলটিমেটলি কিছু লাভ হলো কি কমিউনিকেশন গ্যাপে হচ্ছিল নাকি তুই একটা কোনো ভালো টিম পেলি না আমি থোড়ি আমি কম্পিটিশন ইয়ে খেলতে পারি ল্যান খেলতে ল্যান না মানে একটা টিম ভালো প্লেয়ারও হতো কম্পিটিশনে মনে হয় ভালো প্লেয়ার শালা সিনাট্রা করছে কি ইয়েটা কি বলে এত তোর কি বলতো আমার সেদিনে একটা ইয়ে হচ্ছিল যে সোমো ঢুকেছিল তো সোমো ফ্লোয়ার ঢুকছে ইয়ে তোর কি বলে আমি সোমোর সাথে ঢুকছি তারপর হচ্ছে যে তুই মনে কর পিছনে আছিস ইয়ে পিছনে আছে তোর কি বলে হান্টার পিছনে আছে আর ইয়ে আছে হ্যাঁ হান্টার খেলছিল তো হান্টার ভাইপার খেলছিল তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোকে আমি এগিয়ে আসতে বলছি কারণ তোর ফায়ার পাওয়ার বেশি ঠিক আছে যাদের দুজনে মনে কর আমরা দুজন ডুয়েলিস্ট আছে ঠিক আছে যখন ইয়ের চলছে না এম চলছে না সৌম্য তা তো সৌম্য জোর করে গাঁতি ঢুকছে সৌম্যকে আমি ঢুকতে বলছিল ঠিক আছে আমি চাইছিলাম ওখানে তুই আর ইয়ে ভাইপার ফাইটটা নে ঠিক আছে আর সৌম্য সেই কিলগুলোতে ক্যাপিটালাইজ করে মনে কর তোরা ড্যামেজ দিলি বা কিছু করলো সেখানে সৌম্য ভাগ করে মুখের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সেটাও করতে পারবে না সেটাও করতে পারছিল না এবার ব্যাপারটা হচ্ছে ওটাই যে তোরা এত পিছনে থেকেছিল ও ভাইপার ওয়াল দেবে বলে পিছনে ছিল তুই ওপর থেকে খেলিস রাফটার্স থেকে তুই সাইটের কাছে আসছিস তোর কাছ থেকে পিক পাচ্ছিস না পিক দিলে আমরা যখন সাইটের ব্যাক সাইডে ঢুকে মরছি তোর অ্যাঙ্গেলে থাকছে না ওটাই হচ্ছে ব্যাপার যে যখন দেখ দু রকমের খেলা হয়তো সেদিনে এম চলছে না তোর এম চলছে না যদি এম না চলে তখন আলাদা রকম খেলা এম চললে আলাদা রকম না ফার্স্ট ম্যাচে ভাই সত্যি কথা বলতে হট করে ঠিক আছে এমন না না এম চলছিল না ঠিক আছে চলছিল না ফার্স্টে 5-6টা রাউন্ডে এম চলেইনি আমার আমি মানে যে রেজটা এসে যেভাবে মেরেছিল ফার্স্টের একদম ফার্স্ট রাউন্ড যেটাতে সৌম্য কল দিল রেজ মিড দিয়ে আছে ফার্স্ট অফ অল আমি এতদিন পর খেলে পুরো কনফিউজ হয়ে গেছি কি কল দিচ্ছে মিডে কেন আমি দেখলাম আমি নিজের ওপর ডাউট হচ্ছিল যে সত্যি মিডে আছে না আমি তো দেখলাম এখানে নেট এলো ওই কনফিউশনে যে মরলাম না আমার তারপরে 2-3টে রাউন্ড ওই প্যানিকেই থেকে গেলাম যে আমি কিভাবে রেস্টটাতে ওরকম ভাবে মরলাম মানে জাস্ট মানে রেসটাকে দেখলাম আর হেডশট খেলে এমন একটা হয় তারপরে আর 2-3 রাউন্ড রাখলো ওই জন্যই তোকে আমি ইয়েতে বললাম বাইন্ডে কল দিলাম যে তুই গিয়ে মার কারণ তোর কি বলতো আমরা কিল ক্যাপিটালাইজ না করলে তোর ওটাতে হচ্ছে না না বাইন্ডে তো মারলাম হ্যাঁ বাইন্ডে তো চেম্বার নিয়ে মারলাম ওর তো চেম্বার নেওয়া যেত আইস বক্সেও চেম্বার নেওয়া যেত আইস বক্সেও চেম্বার নিলে মোটামুটি মারতে পারতাম তাই তো বলছি নিলে মারা যেত আমি যখন তোদেরকে বলি যে নিজের যেটা সবথেকে ভালো এজেন্ট সেটা নিয়ে খেল সেটা নিবি না তোরা তখন আরে না আমি তো সোভাটা এমন না যে আমি সোভাটা তো ইয়েকে হান্টারকে দেয়া যেত এমন তো না সোভা তাহলে ভাইপার কে খেলতো ভাইপার আমি খেলে দিতাম আমি তো বলছি না যে আমি ডুয়েলিস্টই খেলবো আমি তো লাস্টে নিলাম যখন দেখলাম যে তোদের আর কেউ কিছু নিচ্ছিস না না তুই আবার ভাইপার নিলে আবার সৌম্যর ভরসা ঢোকাও যেটুকু রাউন্ড জিততাম সেটাও জিততে পারতাম না ওরকম কোনো ব্যাপার সৌম্যর ভরসা কেন করবি তুই তো সেটাই বুঝতে পারছি না কাস্টমস ওয়ানে নেমে গেছিস নাকি
সেদিনে সেই হারলাম তো অনেক কথা। এই আইস তো বক্স 26-18 দেখ, তার আগের দিন অ্যাসেট খেললাম বললাম না, হারলাম 33টা কিল বলে। 13 আমি 17 19 গেছে নাকি খোল এটা? হ্যাঁ, এটা কন্টিনিউয়াসলি ইয়ে হচ্ছিল, লাস্টে তো ইয়ে হবে হতে গেল। হ্যাঁ সৌম্য জেট, সৌম্য নটা ফার্স্ট ব্লাড, তোর নটা ফার্স্ট ব্লাড, আনবিসদার একটা। আনবিসদা ওরা ভাল ছাল খেলে আনবিসদা, বাবা। আনুবিজার ওই এবিলিটির জন্য আমি আনুবিজাকে ইয়েতেও কল দিয়েছিলাম যে আনুবিজা এবিলিটি কোনো ইউজ করবে না, না জিজ্ঞাসা করে কে কোনো এবিলিটি ইউজ করবে না, এই জন্য আমি কলটা দিই। এত ইউজ হয় আর কি করবো না। এটা ভালো করে, বাইনটা ভালো খেলেছে। মাইন্ডও অনেক রাউন্ড থ্রো হয়েছে, মাইন্ডে কি বলছিস, মাইন্ডে এইখানে দেখ না, এইগুলো যেগুলো থ্রো হয়েছে এগুলো অনেক রাউন্ড ভুলভাল থ্রো হয়েছে। তুই তো বাইন্ডের শেষে আমাকে ফোন করে বলছে আমরা ইয়ে করেছি কি এম ডুয়েল হেরেছি বলে হেরে গেছি। এম ডুয়েল ওদেরকে দেয়াই হয়নি, বেশিরভাগ সব এবিলিটি তো এখানে খেলা হয়েছে। এটা হ্যাঁ দেখা সেটা যায় না, না ডুয়েলস না, হ্যাঁ ডুয়েলস দেখা যায়। কি এটা 4-6 মানে? আচ্ছা মানে তো জানি না ও ভাই। আচ্ছা, এর সাথে 4-6 আছে, মানে ও আমাকে 4 মেরেছে, আমি ওকে 4। এই ভাই ও আচ্ছা সুতোর ওরমটা সুতোর সাথে 6-0 আছে, সুতোর খেলানি খেয়েছে। 6-0, আমার সাথে 2-0। তো মানে এদেরকে মেরে মেরে সৌম্যকে, সৌম্যকে মেরেছে দেখ, 6 বার মেরেছে সৌম্যকে। এটা 5-5, এটা 7-3। হ্যাঁ আমি এটাতে ইয়ে, তারপর এটাতে আমার ক্লাচটাও ভালো ছিল, যে যেখানে নিলাম না একটা মানে আমাদের বোনাস রাউন্ডে জিতে গেলাম, ওখানটাতে অনেকটা বুস্ট হয়েছিল। এটা তো দেখা যায় না, না মিনি ম্যাপে যে কেমন কি কোথায় ইয়ে হয়েছে। না ওটাই তো দেখা যায়, তোর গেমে দেখা যায়। হ্যাঁ এইটা দিয়ে ইয়েছিল। তো বললাম না ওটাতে হান্টার খেলছিল। সৌম্য দেখ 7টা তোর খেলছিল নাকি? তোর তোর দেখ বললাম তো, তোর তোর কিল কিল করেছে। এইটা হচ্ছে ইউজলেস কিল, ইউজলেস কিল ইন দ্য সেন্স, কারণ এটা কোনো ইয়ের কাজে লাগেনি। ইউজলেস কিলস আমি কোনটা বলছি, আমাদের রাউন্ড বেরোয়নি, না ডিফেন্সেও কভার দিয়েছে যেটার জন্য বেরিয়েছে, না তোর অ্যাটাকিং এ মেরেছে যেটার জন্য আমরা প্ল্যান করতে পেরেছি বা কিছু করতে পেরেছি। তো এই কিলটা আমার কোনো কাজে লাগেনি, 18টা কিল আমার কি কাজে হবে এখানে, হচ্ছে মনে করো লাস্টে বেঁচে আছে, ওর দিকে পুশ করছো, একটা একটা করে কিল নিচ্ছে। এই কে কিল ফিট করিয়েছে আমরা, দেখি তো এটাতে আমি একবার ইয়ে ডুয়েলসে দেখেছি। না ওদের তো হ্যাঁ গোল 3 এ 4-7। প্লেয়ার না। না না করতে পারে। হলো সেই রেস, হাতটা হবে অসুবিধা নেই। হ্যাঁ তাও এই হতে দেখ, পারে। তুই বলছিস যে তুই মারিস নি, এই দেখ তুই 7-5 যাচ্ছে রেজটার উপরে। হ্যাঁ বাকি আর কোথায়, বাকি তো সব 4-3-4। হ্যাঁ কারণ তুই মানে ভুলভাল ইয়েতে পারছিস, আর আমি তোকে একটা জিনিস বুঝি না, যখন তোর মনে কর এম চলছে বা ইয়ে চলছে, তখন তুই বলছিস আমি মিড হোল্ড করবো, আমি ব্যাক সাইড থেকে খেলবো, আমি একটু ওরকম করে লাভ নেই না। যখনই তুই মনে কর একটু এমে কনফিডেন্স পাচ্ছিস না আমি এবার ইয়ে করতে হবে, তখন তোকে ঢুকতে হবে, যে বি হোয়াট এভার দ্য এজেন্ট ইট ইজ। ঠিক আছে, মানছি তোর এবিলিটি গুলো দিয়ে অনেক ডিলে করানো যাবে, অনেক কেউ স্মোক করলে তুই রিভিল করে সেটা দিয়ে স্প্যাম মারতে পারিস, সেসব ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যদি ওই পরে কি হবে সেটার জন্য চিন্তা করে যদি প্রথমে নাই ঢুকি, তাহলে তো আমাদের লাভটা হচ্ছে না, না তখন হয়তো তুই বেঁচে থাকছিস, লাস্টে একটা দুটো কিল বের করছিস। সৌম্য যেভাবে ঢুকছিল আমি, বা তুই যেভাবে ঢুকছিলিস, আমি যেখানে আর ঢোকার চেষ্টা করি না, আমি বললাম পেছন আরে থেকে আমি গার্ড করে স্লো দাও। ডাউন করে দিতাম না খেলাটাকে, আমি তো দেখছি যে প্রত্যেক রাউন্ড ম্যাপে ঠিক হচ্ছে, হয় আমরা গাঁতিয়ে পুশ করছি ওরা হোল্ড করেছে, নাহলে ওরা গাঁতিয়ে পুশ। তুই নাহলে একটা জানিস তো, এই ইয়ের আইস বক্সের কমন অ্যাঙ্গেলটা, এই হ্যাঁ যেটা সৌম্য সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, ঠিক আছে, হ্যাঁ আর তারপরে আমি জাস্ট ঢুকতে যাবো, দেখছি ওখানে রেসটা বসে আছে, কোনটা বলতো, ওই নেস্টে, নেস্টে, রে সাইডের নেস্টে তো। এই সাইডের নেস্টে কি করবো ওটা, আমি ওটা তখন রিভিলও হলো। না না ওটা রিভিল হয় না, ও পাঠ করে এসছে। একটা জায়গাতে রিভিলও হয়েছে, একবার রিভিল হয়েছিল, সেবারে ফেরত চলে গেছে, কিন্তু সেবারে আরেকটা মেরে ফেরত গেছে কাউকে একটা। সেটা হতে পারে, কিন্তু ওই ইয়েটাতে যখন নেক্সট এসে বলছিল রিভিল হয়নি, হুম বসেছিল, আমি প্রত্যেকবার আমি নিজে লাফিয়ে চেক করি, কিন্তু আমার মনে হলো যে এবারে কি থাকবে, এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে না, কারণ আমরা খুব তাড়াতাড়ি ঢুকেছিল, আমারও চেক করা হয়নি, সৌম্য সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার তো প্রিমিয়ারের ম্যাচে তো ওই নিয়ে ঝামেলা সৌম্যর সাথে সেদিন, সেদিন তো প্রিমিয়ার ম্যাচে আমার ওই নিয়ে ঝামেলা।
বললাম, না ঝামেলা করে লাভ নেই, নিজের মতো নিজে খেলি, যেটা সেদিন স্বাগত বলছিল। তো ওই নিয়ে ঝামেলা হয়েছে, আমি কিছু বলিনি, কি বলবো, বেকার বেকার ঝামেলা করে লাভ নেই, খেলার জায়গায় বেকার বেকার বন্ধুত্ব খারাপ হবে বলে লাভ নেই। নর্মাল খেলছিলাম। দেখ না, কোনো রাউন্ডই বেরোচ্ছে না। এটা হেরেছি, এটা কিসে এটা হেরেছি। এটা কিসে দেখছিস তুই? এগুলো সব কম্পিটিটিভ তো। ওটাই বলছি, কম্পিতেও আমি বলছি কম্পিতে বাবা, কিল করেছি তবু হেরে গেছে রাউন্ডে। তো 32টা কিল কার সাথে 32টা কিল করে হেরেছিস? 11-13 আমি ছিলাম। হ্যাঁ, আমি স্লেয়ার দিয়েছিলাম। ওই তো সেই কোন রাউন্ডটা বলতো? কোনটা? ওই যেখানে আমরা ও বললাম স্পাইক সৌম্য ডাউন এ হয়েছে, এটা করছিল। গুখা, হ্যাঁ এটা গুখা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই সৌম্য সেই স্কাই নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা তো ওইটা আচ্ছা। নিক ডিমন্স ওয়াইটি। এই ইয়ে আচ্ছা ছিল আচ্ছা, নাকি, লাইভ করছিল সেদিন? তারপরে নো আইডিয়া। নিক ডিমন্স ওয়াইটি। 1 ইয়ার ago নাকি নাকি না, এই হবে, লাইভে ছিল না। কত 104? This is the map that he was owning on back in kickoffs. You got to watch out for that guy over on the stage as we load into this I like one. the concept that LCQ Derek is a different guy. It is a different person entirely. I'm pretty sure. I've never seen LCQ Derek and current year Derek in the same room. ZG's choice. They'll start out on this defensive side, a little pressure into mid. Whoa. Both teams, Zapoth, I get caught by this paranoia. This dude's out here fighting. What's up with this? And he wins it too. Oxy down, paranoia, but there's no real follow-up off of him. Yeah, that util to support is so good. Stun keeps Apoth alive. He's still a bit stuck here, but he has teammates to support towards main, and yeah, Cloud9 have no way back into this one. EG escape. Interesting start to a round there from EG, going for that pretty low utility investment, but creeping out into mid for that early kill. C9 looks like they want to play this one by overloading pressure into mid, spamming out Derek, quickly seizing control into market, but with Superman here, with Apoth back ready to go. They're ready to fight off of one another. The right clicks coming in fiercely. Apoth here to support as well. Zeppa jiggles around and does secure the kill, bringing things more even for C9, but 2v3 is not going to be simple. EG not giving away a fight here. Look at that player going into mid. Rooney was thinking about stepping out into that space, but EG have grouped up 3 players to retake market. Oh, the timing is brutal there. Zeppa would need the ace to win. He's already picked up 3, but EG swing together. They're not just swinging, they're jumping around, right-clicking, having a little fun with it. From the start of that pistol round, creeping out for that early kill, setting up EG for a nice little advantage there. I liked how they played that one. Yeah, and I think we're already seeing some of the power of the breach there. Having those fault lines from across the map to support a player walking down. The only reason Apoth lives there is because of that well-timed fault line and then his player's top mid swing to help him get out. Yeah, because he was getting, you know, utility dumped on him as well. There's paranoia that hit him. Yeah. But he gets out okay. Oxy's doing it again. C9 have come in this week and they've just got a read. And the read is, we're buying in round 2. We're going to support Oxy. If Oxy was on my team, I might do the same. Yeah. Did the spike down? It's really only one player who will have less than a full rifle in round 3. And even then, you know, another teammate can buy for him. He can probably get another Guardian in the next round for a teammate there too. It's not too bad. Actually, it was Zeppa that dropped him here. I'm running the numbers. Don't worry, I'm not trolling. Zeppa's down to 400, so he's the one in trouble.
Nice shot by Oxy. Opens it up onto one. That was a good Noi onto Jaw, but his movement is fast enough to get out of dodge. Last game he got one with the Guardian too, but it wasn't enough to secure the round when now EG have grouped up. Jogamo and Nature linking up in elbow. Actually stepping out of that smoke too. They're looking to fight up into it. Vanity picked up a gun. 1v1 against Jaw again. His timing is everything, and Vanity ahead of it this time. Doubles up. Apop back sight, getting overwhelmed by the Guardian Cloud9. Looking to close this eco. A single Guardian to grab another Spectre and go for the fight. Now Superman out of the smoke does absolutely nothing. Vanity just found that thing lying on the ground and got 3 kills with it. Dennis was talking about some of those sloppy rounds from EG in the first half. Those man advantages slipping away. I mean, that's one they're going to want back. Yeah, that just should not be happening either. Like, this comp, the Raze Fade, a lot of teams have shifted away from playing it, but it dominates A main space. Obviously, they were looking for that re-aggress. It just didn't go their way. Throw me a gun mid-side. Oh. What? Yo, call a timeout. Vanity needs to breathe. Most serious Cloud9 comp. All right. Old play in the book here, but a paranoia line ready to go right across there when they scale up. If any contact is made, they can heat up off of this with a couple of satchels to chase down a blinded player. Derek on the jiggle. That's LCQ, Derek, I'll have you know. I'll say his full name next time. Yes. Legally changed it. There's abandon over on this A site too. There. It's too bad. EG had a couple of trap setups going over in market and B main, but C9 guessed right the weak side, and they're already in. Haunt missing out a little bit. Derek won't connect for anything on that one. Now here comes this nice little util combo. Zap up. Gets far enough away on that tether to stay alive, and now gets to recommit the point. Vanity, how aggressive does he want to look? Go for those wide, fast swings with the Spectre. That's his comfort zone. I've got your Oxy trail. looks to stall out, but EG are wasting no time satcheling in with the classic to get a kill, but now as they run through the smoke, they're all blinded up. Oxy's just taking off heads. No chance for EG. Those shots were pretty clean. Okay, Oxy. Get a little fired up. I see the smile from here. That's that Guardian. Still holding on to it. Okay. So round 4. EG finally going to have weapons back online here. Big question for me is around this A main control, because despite this comp's strength in that area, I think Cloud9 have done a really good job of fading out that util and then re-flooding in and punishing that space. Yeah, you don't, when you're attacking into this thing, you do not want to swing in too early on, although EG are going to take this fight fast. It's a flash instead of a fault line to post up here quickly. Holding onto that fault line now, as a matter of fact, as they creep up behind. Well, it's not even a one-way. They just want to take that fight. Holy. It's a 1-for-1, and Derek falls back. The question is, if that's really enough to justify the investment. A lot of tools put into that. Jaw would have had the showstopper, now that's offline. I'll say, though, I'd trade my Raze on defense for the Raze on attack. Sure. Remove that having no ability. dive against that Cypher comp is pretty difficult. Yeah. Especially since without a Sova, your only real tool to break trips, besides slowly contacting in, is that Raze nade. C9 do not have good ways to heat up with this comp. You know, the Sky Flashes, they're already out of, as a matter of fact. The way is Oxy. That is very true. Or using some tools to find a bit of a lurk. Big problem for them right now, though, is they weren't able to spam out and break that Cypher trip in mid. Big reason why you throw this attacking Viper wall that cuts off market and top mid is to threaten that lurk, but they're grouping up into this A main space, which will not be easy to re-clear through. This is their last piece of initiator utility with that dog. Derek, 1-for-1. Nature swings forward after shock. Zap gets out of it. So all 3 players from C9, they're not going to re-rotate all the way to A. That's the thing, without the satchels, you just cannot heat up off of that. So they're banking on the fact that now EG have over-rotated into A, but they're making tons of steps. Superman's got to hear that. Swinging out top mid, that paranoia is going to hit absolutely everyone, and the clock is winding down. 10 seconds with Apop still on site. Seeing the planter, he can look for his timing, but now fully aware of Superman trades out from Boba, the last player to plant the spike, but you are not long for this world, buddy. EG dominate C9 without time to plant. And that's the reason you pick this comp. If you can dominate A main control, completely shut down that space,
and funnel your opponent into that Cypher site, it makes playing defense on this map so much easier. C9 are going to have to do a better job, I think, early in rounds of hunting down some of that util. This round, they turned around to try and deal with that early aggression. Honestly, a really nice variation on the normal main control pattern. One enemy remaining. Spike planted. But I do want to see them make more use of the Viper wall they're throwing. That'll be very important for them. Although I'm thinking Jogamo is looking for an early dive play. We need to get back into this one because already top mid Jogamo with a showstopper. Different setup from Evil Geniuses. Ready to maybe snap that one off of a tripwire being broken. Keep your eyes on Nature. From the safe side, he can stun all the way over for Jaw. And this time the trip was broken. 10 seconds into the round. This is exactly how C9 have to play it out. Now as the wall comes up, there's so much more threat to get this lurk going. Nature. Containing the space. Stun. Showstopper from Jaw. Over the top. Lovely stuff. Oxy made it through, though. He is so fast. Derek wasn't ready. Nature is stuck slant. Does Oxy know? Yes, he does. Send the rocket here. Absolutely. Site secured now for C9, but Jaw's going fast. Can he get through this smoke? He's already ahead of the nade. Superman on the flank as well. Paranoia comes out, taking his time. Jaw's also getting the kill on site. EG are heating up into this retake, but Zephyr slows that down. Apoc is down. Jogamo scaling forward. Hunted down by the Seekers. But there's 3 players isolated off the site. It's all on Jogamo now. 3 kills in the round already, but 2 mollies still yet to come. Down to 1 HP from the decay. He tries to bait out a shot, but the trade comes through from Rooney, and C9 get their round. Great variation there from Cloud9, working early up into mid. And again, we saw this some in map number 1. Oxy, the way he paths with his satchels is consistently breaking timings. He was so fast during this one to win the round. And he knows the Bleach is here because that's where Bleach threw the stun line from into A main. So that's why there was no question about it. Once he got that first kill, pops that showstopper. Very good awareness from him. Good comms from his teammate as well to pinpoint the location of the EG player. So 3-2 now. Cloud9 pull ahead and reset EG onto an eco. For the first time this half, they'll turn their attention a bit towards B-man. Yeah, and it's coming with throwing that A wall as well, so bit of a ruse done at round start. A-Pop chipped out big time. The ultimate is ready. C9 gonna hit the brakes a little bit here, threatened that they could have walked back into some mid space. That's what EG are ready to re-clear from, but as the smokers go down, here should be the hit. Dog out onto site. Oxy gonna scale this one a little bit slower. The only real risk is if Super can find something over top there, but unfortunately he's not 10s. And he only has a classic. Yeah, I was gonna say, I think it's less to do with the fact he's not 10s and more to do with the gun. Okay, is that what NT stands for these days? Actually. I always thought it was a nice try. Language evolves. That it does. So does the B post plays as well. Vandy playing on top of that box there. C9 getting a little crazy with this one, but making very nice work of Evil Geniuses on the low buy. Yeah, clean anti-eco there. Flawless round. And I want to see if C9 continue to throw this Viper wall over towards A. Last round they didn't use it, but it's pretty good at breaking those crossfire lines. Because C9 have been approaching A main from both the left and right side, the wall completely divides that. Get your ecos, pop off. I mean, with how many eco frags executing consistently, he's going to be about halfway back to that rocket. Is that me? Yeah. Fast into A main here for Cloud9. They're going to get ahead of that breach stun. Seized off, though. But they have the space. EG are up into tiles, too, though. This is going to be a very fast flank if Jaw decides to activate on it. He doesn't see anyone. Still a trip in front of him. But he can very easily heat up off some satchels once his teammates are pressured on the site. Here we go. Satchel into sight. C9. Do they want to keep fighting? Oxy does. Brain off. Go fight. Oxy fighting one side, Jaw on the other. These are the rounds-winning duels. Jaw's going to be the first one forward. Satchel onto the box. A hot, great combination. EG will pinch together. Nade into slant.
Zeppa in trouble, has to swing so wide, but he gets it done. Nice shot onto Jaw. Has to do more though. Flash, he avoids it. Dink onto another. Vanity joining in that endeavor. Now the next layer. Apoth re-wrapping through elbow. Down. That's a massive kill for Moose. Now this refight into sight. So one-dimensional. Nature has no way to fight forward. He'll retreat. Nature finishes off one, but C9 take the round, and it's all off of great reactions in the post plant. Realizing it's soft, identifying the lurk coming in, so Oxy takes that space back towards Alley, and comes back to assist the team in the fight. They really funneled EG into that one choke out through lane. And while, yeah, the first kill comes in and the initial wave of util looks good, it's the fact that then EG have players swinging in from the right, from the left. Enemy remaining. Staying very confident in those fights. Timeout for Potter. You guys know it by now. EG tends to win rounds out of these timeouts. Very Map true. 1, it was 2 off her timeout in round 9. In kickoff, it started their crazy comeback to really stay alive and make playoffs there. What's her call? I mean, look, she was saying between games that a lot of what she did in game 1 was telling the team just not to get too ahead of themselves, Sure. right? When they were rushing a lot of their post plants. So here it could be something similar where she says, hey, actually we don't need a big flank going on. Perhaps let's just focus They have on been committing the... to those flanks like every round. Yeah, so maybe a little bit of a change when it comes to those post plants. Could also set up for some more B main aggression, could be another idea. They've been so heavy into A, which does make some sense, but now that C9 have started to challenge a little bit more into mid, a little bit more towards B, could make adjustments that way as well. But what we saw from her in that first game too was also just a read for the rest of the half. It was a couple of very different looks the next 3-4 rounds after that initial timeout, and it kept C9 constantly guessing. Does bigger adjustments likely to come a little bit later this round? Just one hero rifle for Apoth, everyone else on the eco. So as you see, the setup is more the same. Control towards A main early, the Cypher setup on B, the Omen being your rotator back through mid. And after C9 have taken some faster rounds, really exploding into that early space after they lost basically on time a few back. Now they've been really testing into mid, looking to break down that util. Jajimo sending it. Haunt, even an ult committed. They're going for this one. It was a util combo. Yeah. So Jaw, he did satchel up to try and fight off of that, but really they're looking for the chip damage, the decay of the Nightfall into the paint shell. Yeah, that little bit extra damage combined with the other piece of utility can give you that insta-kill. And the stun to hope the players can't run out. Unfortunately, just slightly delayed on that one. Cool idea, though. Yep. But at the same time, like I was saying, the tripwire top mid was broken. So now the rotates come in. We got a breach someone all the way back from A to hold there. Raze there too, to make sure no one can creep up. And EG, mission number 1 for them is make sure they're not walking into a stack. Not on this anti-eco. Scout destroyed. There could be ideas in a second as well with this Raze hiding out in mid. If Oxy wanted to just go crazy and get some satcheling going into market to fake some pressure over there, they could then buy some time for those A players to walk it back in. Could or even just pressure regroup back into up it. towards mid. Sure. They know Nature's been kind of playing in that connector most rounds. Here it comes. Paint shells through. No satchels just yet. Good counter paranoia from Supa. Wow. Too far forward. Oxy takes him down. Player advantage picked up for Cloud9. They're going to excel into this B site now. Apoth had a hero rifle, and he's lining up a double. Derek finds a connection on his own flank. Apoth can't get more. 10 seconds. Plant needs to come down. Oxy protecting Rooney with his life. A fight towards spawn. 56 HP. The Stinger flying through the air as Nature helps out. Only Rooney. The return tour. Can he win the clutch? 1v1. Jaw drops down. Rooney holding the angle, finding the shot! I almost broke a sweat. He's back! Rooney looking real good out there. Playing around his orb, calm with the aim. Not rushing into those fights for the 3K and the Red Bull clutch. 30초 남았습니다. B 지점에 떨어졌습니다. And this round almost ran away from them. But Rooney got the trade into Boba. And those two as well. So much better, bro! So much better, bro! Just keep up the pace, guys. What he's saying. Yeah, keep it up. Keep running it back. Of course, now EG with a buy. Made it close the last time, and actually B main as 5 players? We've never seen this before. Something new for C9. Where do I go? Where do I go? Whoa, that is
some good adjustment out of him to figure out where that Omen's heading and get the kill. No paranoia on the retake, no smokes on the retake. They cannot allow this fight to go down. I don't think they can play it out from here. Look for the flood of util. Nature has ult. He's sending it back into the site. Oxy stun, and he ties his own teammates Molly as Jaw connects onto another. Now the showstopper for Jawjamo goes 1-for-1. Spike still in the hands of Vanity, but they're gonna even struggle to escape from this one because there's a flank coming. Last player And Apop's got his other side. Derek on the shutdown too. EG. Great reply, and I think that's the call we're getting out the timeout. Oh, yeah. Change the setup, Cypher to A, heavier setup on B. But also, they found the only winning line in that round. That post plant in a 4v5 without smokes for B main, I just don't think it's happening. And they decide to flood out onto site with that breach ult. I really like that idea coming through from them. And it goes back to Apot's Lotus again. So impactful on the attack side. On Lotus here on defense, getting proactive at just the right time on the flank. 2 rounds in a row with that A main walkout. The round before was Derek, now it's him. C9 must be aware. And they'll send more forces towards A this round. As it's walk down mid for Jawjamo, player in that close corner. He's just not looking. 3 kill for Vanity. There's another though. Do they anticipate the second? Doesn't even matter. Apop doesn't really look like he wants to hang out in that space. Well, C9 toy with the idea of accelerating into A, deciding against it. I know exactly where. What on earth? They pull back over Moose to get full information on this A side. And now they know 3 players kind of leaning towards A. It'll be tough. Nade towards slant. It's going to be a fight into spawn, actually. I like this. C9 are bringing the spike, too. They can't I like that. B. Zeppa gets a kill, and now they're going around the world, but they're going back into Superman. It's a brilliant feint, but Superman only has a judge. He needs players to come into him. He can't very well fight back into the site. And yet all of C9 are sprinting back through Boba. With 5 players alive, Superman's best bet might be to run over and grab a gun from some other location. Yeah, you see him teleport over. Just a Guardian to be recovered, but something a little bit better, as all 3 EG players will work their way through main. EG have decided they're playing attack now. Sending 3 players into B main. They've got an Aftershock. Got the blast. A Paranoia too. They could set up a pretty solid attempt on this one. But C9 have some really good crossfires here. Yeah. They don't have much time left. EG make the tough call to save. The problem is without any threat coming into Market or Boba earlier, I think it's a little too readable for Cloud9, so they can turn their entire focus back towards main. So 7-3. Cloud9 starting to run away with this attack side on Sunset. Yeah, I mean, C9 have just been finding all the right answers in the mid rounds. Yeah, Nature's gonna find his couple of kills, but I mean, off of that ultimate from Moose, right? They see 2 players in elbow, 1 player shop, 1 player B. Pushing through their own smoke was such a cool call. I really like that. And then it opens up this entire pathway to just flood back into B. Because of the fact they also kill the Cypher, that shuts down all the defensive utility on the opposite side of the map. Those last few kills at the end, pretty important. Means Superman's only gonna have a judge this round. Would have had Again. 5 rifles otherwise. This poor guy. Give the man a gun! Although he's gonna be taking that judge into B main. Could be really effective from that position. With that forward smoking just kind of rat on top of that orb. Same 1-1-3 for C9. This time they're actually just full contact into A main. A main, that is. A lot of space already. My ult's ready. EG have loved fighting for elbow. And wow, the Boombot blasted straight out of the air. Apop so aggressive on the Cypher. Is traded out as Oxy finds a chance to escape from that one, but turn your attention to B main right now. Walking straight into that judge is a Moose, and he is flattened. Maybe the gun super needed in the end. He'll pick up a rifle now. But that means Cloud9's going to excel back over towards A. Once this one-way falls, expect this hit to come through. Both players from EG will group towards elbow and fight to wrap around the world here. Rooney, so astute at holding that angle. Jaw was ahead of the flash. He dies for it. They're doing the same play, Mimi. The ult into elbow, I mean, there's still 2 there. This time Derek gets a kill. But the spike has still been picked up. I'm not sure if they know where
the Omen is, but they want to play inside the pit 30 regardless. seconds And left. make it try and run through spawn, One but that time's enemy running remaining. out. Oxy has to get this spike down, and his pit is gone. 1v2. He'll walk up on Superman. Crossfire though. Nature, can he swing in time to trade? This doesn't need to. Super gets the kill. EG, after a streak of losses, find a defensive round. It's wild because all of these fights EG took didn't go as well as they wanted them to. This one in main, of course, but those refights into the line. It's been such a consistent thing EG have looked for, is re-aggressing down elbow. Whenever the round gets quiet, they're wanting to fight into this comp of C9s. But I think C9 have been fully aware of it. Their prep against EG solid, their fundamentals good when they're scaling. And yet it's EG that went out in the post plant. Something they've struggled a little bit with so far. My camera is destroyed. Wow, my eyes are down. Jojimo swinging into mid, but just gonna walk away off that satchel. Oxy's gonna fight for it though. At least wanted to take a peek on that line. Sees nothing, he'll retreat. I've got your trail. Okay. Seekers come out, starting over in tiles, and that's going to give a lot of information over towards this B side. Superman dodges away as the paranoia goes out. But Oxy can't really scale up either. This C's has kept them locked up, it's kept them low. But it's a 1-for-1 now. EG, 2 players in the backside. Garrett can't connect the shots. Jogamo tries to try as well, but it's all in vain. Oxy just kills them all. He won't get to use that rocket for anything good. But they've set themselves up to win this round. It's a 2v4 retake for EG. And they're so slow. You've got to go for it. Wall broken, and there's a dude there. He has the ult now. That's going to be good info. Maybe it's possible for EG. Stun onto Oxy. Yeah, but Rudy's playing lineups from his own spawn. Yeah, they're getting kills, but the mollies have already started to be sent out. They've got to go fast. And the time is working against them. Around the corner goes Vanity. In a 1-on-2, remains Nature. It's just over. Tick, 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 it's running away. And he's not even gonna have a chance. He waits it out. C9 get 8 in the first half. Great way to close it. A lot of similarities to map number 1 in the first half, with EG having some solid ideas early on, but losing some rounds to sloppy execution. The difference is, when EG adapted here, Cloud9 stayed ahead of it. Oxy's having a great game. Their sight hits throughout this one in the late rounds have been super well executed. They are in control. Make this easy, make this easy. Valorant the musical. Oxy the star. Well, a great half for Cloud9 to start, but let's send it over to GB and the analyst desk for the half. Thank you for that, Mimi. And yes, that was a great half for C9, 8-4 as they come out of that on Sunset. And an even better half for Oxy, because your boy's out there fragging. Yeah, I mean, he's doing absolutely insane. That's an easy thing to look at, but if I want to very quickly zoom out from that, because I think there are a lot of things that Cloud9 are doing exceptionally well in the face of the comp that they're having to navigate against on the attack side that played beautifully. They played the map masterfully. It wasn't like Lotus where we thought, oh, Cloud9 kind of gave these, or EG kind of gave them away. No, Cloud9 won this half. They won it by avoiding all the trap plays. They won it by poking and prodding around the map and then rotating through, and then Oxy happens. So you play the beginning and then you just let Oxy. No, that's definitely the Oxy I know. I think when you have a young duelist player like that, you want to get him all the early kills. He's going out first. He's farming the ecos. He's getting that confidence. Yeah. And it's necessary. He gets into like a flow state. He's doing a really good job. EG has some trap plays you've noticed, and he's doing a good job of getting one and getting out, beating those timings. And that's just all on his skill. We're on the other side, though. That's a beautiful ACS there in that first half. But I would just say, like, you know, kind of like when you look at Jog and what happened to him in a few times in that first half, that same problem of, you know, like over peaking, trying, like I think Nature was going to set up a flash, but Jog went ahead of it, right? Those are going to be the things that I think this EG team needs to kind of reel in a bit more. And you can't just be in a situation, Shazam, where you're just trying to make plays happen for the sake of making plays. Yeah, you can't force the issue. You have to do it when the time is right. You could tell that they've had these like trap plays and they're missing the timings. Like the stun is off, Jog misses satchel once. There's a plan behind it. They're just not hitting it. Yeah.
I think Mimi said it well. They're adjusting EG or trying to. Cloud9 are a step ahead of it. I think it just caused fits the entire time. Well, let's see if EG can shake it off moving into this next half. Send it back over to Mimi and Ender. Thanks to the desk. Hopping back into this one now. C9, if they can win this pistol, they're on the road to seal this one up and send us to split. Pistols haven't been so easy for them to win so far. Lost the first one, but it always gives us a chance to see the round 2 Guardian come into play, so I can't complain. Remember, game 1, 7-5 up for Cloud9. They lose the pistol, they lose the bonus, and the game slips out of their hands. Whoa, 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 what was that? Just stepping into B main, Rooney falls. That's no Viper wall, and yet Oxy has crept up into that back corner. Diligent clear, but Oxy gets his 20th kill of the game. This guy has been unleashed here on Sunset. Over 400 ACS in the first half, and well, the shots aren't quite connecting there. But a light peppering onto Apoth will send him out of the space. Revolutionary war firing lines in mid, no one hits anything. Warning shots on both sides. Zappa will eventually get a connection, so that's an advantage. C9 and Apoth. Oh, he saw the shoulder. Here. Moose on the hunt. Moose jumping at him and gets the kill. But now over to Shop, swinging around the corner. Moose gets another couple. C9 win their pistol. Not every day you see the Moose, the one hunting the man. The most dangerous game. You didn't expect it today, but that's what we got. It's crazy that Oxy still found so much value in that round. After his teammate just gets picked off, he then gets a stun, a nade, a flash, all in his face. He's just fine. Keeps fighting. What can't he do? You know, it's funny because I was looking at the buy from Oxy, and for a second, all he had was a Marshall, which I know he almost got an ace with last game. But it's funny that he's thinking about buying a baby gun after he wins a round, as opposed to when he goes on the eco and gets the Guardian. He's been trusting that, though, and is back to the Guardian for the second round. Only classics for EG. They won't make any similar investments. Yep. Feasting. Yep. Get your ecos, Oxy. Spike down B. One enemy. Oh, ridiculous. White clean. A little bit So too easy. 10-4. Yeah. Cloud9, I mean, really taking control of this map. Thing is, Jogamo, or EG with Jogamo, have a lot of really good tools for actually full execing into a site. It's a big stylistic difference between these two teams, whereas C9 went to do a lot more playing, working around their Viper wall and whatnot. EG can bully for space much earlier into rounds. Just have to worry about getting stalled out if they ever walk into a side of the map where the Viper and the Cypher are set up. And I think you might see that here already. Breach flash primed in main. Jog gonna fast scale off that, even a little teleport to follow up. Kind of cute. Yeah. Apoth, though, doesn't know a player stepped all the way up here in mid. Oxy. Oh, he doesn't go for the full clear. How have they gotten around each other? And there's another guy right next to him. What is going on? Rooney is there and gets the kill, but and now Oxy's so deep. Yes, and the trips have been shut off. We're already up on the flank from Oxy. He's so fast. No one's looking. EG decimated by Oxy. 2 more players. He's still a going. Paranoia, a nade. He wants another. Oxy has been shutting them down single-handedly, and he will keep that trend. A swing, he's dead, but the trades are there. Cloud9. What a bonus to win. It's the Oxy show. I don't know what else to say. He just full walks up mid on the timing. His teammate getting the kill completely unlocks the flank. I mean, what a weird way to start this round. Just obscene. Pinching in with his teammates to finish off that round. That's my Crimson Beast right there. Yes, sir. I'm just in. I'm just in like that. I'm just in. Wait. What is he even saying? I have no idea. I don't know. But a dude's gotten 25 kills in 15 rounds. Yeah, pretty good, I think. He's only died 10 times. Wow. And that was the bonus. Yeah. We've had some cope about the Potter timeouts this game. This one feels too far gone. 11-4 already. I mean, truthfully, you can say as much as you want in a timeout, but when there's only 2 rounds that C9 need to win, with Oxy playing like this, he's going to have 2 rounds left in him to just single-handedly dominate. And if it's not that, it's just wait, charge up all our ults. We have like Seekers, Showstopper for a retake, run you over.
because right now EG are they have to force. There's no other option going into this round. Every round for the rest of the game. Now, the critical moment, I think, is going to be decided between these two races because they're both one-off showstopper. Gigabyte has the best gun on his team, Guardian. That's a one-tap. Depending on how that fight goes, especially with both of them, Jaw and Oxy set up for this early fight in B main. Last time C9 crept in here, C9 destroyed. Oxy destroyed. But this would give EG a massive advantage if Oxy could find the kill. Can Jaw get it done? Oh, he's ready. Low on HP already. Oxy just rips him out of the server. It's effortless. Oh, that's it. You're not winning this round, EG. Sorry. Try your best. I mean, look at APOS sprinting on in here. He got a kill, but Oxy's got another. Oxy's got 3 kills here. I don't even know how he's finding this many fights. Look, the guy started B main, runs all the way back to market, gets a kill there, doubles back, helps his teammate towards spawn, and then is back in main to take that last fight of the round. 28 in 10 in a stomp. But this round is everything. And there was spam kill from his teammate that helped Oxy out a little bit. He sees the shoulder because he's the one jiggling for the wider angle. Oxy just approaching these fights in such a calm and such a smart manner. Chrissy, he almost has 2 kills a round on average. Yep, it happens. 28 kills in 16 rounds. I can't get over it. And he's going for this walk up again. Again, Mimi, he gets it. Now the showstopper out. That's 30. That's 30 kills for Oxy. And he's only just now shut down as APOS brings it back. Moose in a 1v3. Mission accomplished. We killed Oxy. We can win the round now. 1v3 for Moose. It'd be quite a way to close it. Moose has been quite clutch. And it's just felt like one of those games. Jaw only has a Bucky, but he has a nade, flashes, and aftershock. It shouldn't be possible. Now you've gone and done it. He'll walk into main. Sniffing out the trail. Jaw, Bucky, down. Stun is good, and APOS swings. There we go. Lovely stuff from EG. They get another. They get another, and also they eat up Oxy's showstopper. That's a major win for them. Taking that one out of commission. Because Oxy, again, he started this round off so great. But APOS playing on those little angles there in mid. Playing them so nicely. Really the hero in that round. Mimi, Vanity's got an operator. Okay. Just hanging out over in market right now. Holding that line. A different approach from EG. I like that from Gigabyte. Instead of slow playing it, he was hoping Oxy was there. And you love to see that, right? Yeah. Confidence not lost for a second. Vanity had a good position, but the util is nice to push him away. It's gonna be a little bit tough to find a line to play with this operator now for Vanity. As EG floods into the B side, that's a great smoke. To support Rooney on the side, he has a 1v1 against Jaw. If Jaw picks his timing right, he could close this round. Give the opportunity. He'll swing. Trades out onto Vanity. It's 2 for 2 as EG have a chance to plant. And look in mid, APOS, late player in tiles. It's planned for him to come late into market. Moose has a Cypher ult. If he can find a body here, they'll reveal that lurk. C9 taking their time. They haven't seen APOS, as that is funny. Now the hat's thrown out. APOS seen going back into main. They can focus all their attention into main. Here Oxy comes Oxy. Sees the players, comes around the corner. Knows Jaw is behind the bend, and Moose gets the first. Second to come, almost, as Derek comes back around in for 3 on the round. Moose in a 1-on-1. Moose to win the game. No problem. Goes for the stick, still taking on it, goes for the fight. The time is running low. APOS has waited him out. While Moose gets the 3rd kill, it's EG with the round. So damn close. But EG stay alive again. Every single round down to the wire in an EG win. EG no stranger to the comeback. We saw it in kickoff. But again, it just takes one round, one moment. And both of these have been nail biters thus far. Taking some real heroics out of Derek there to save it for EG. Is Potter's still keeping it light?
Satchel out. Quickly up into elbow from Jaw. Nightfall out attacks 3 players, I believe. EG can really apply the pressure off that. Watch mid right now. Apoth crept up. He's so fast on this one. Moose down. Cage to get away. He's still going. Keep running. He has a paranoia onto Oxy. Oxy doesn't look at him. Apoth is running them over. A confident call from EG, and it pays off. Apoth is quickly becoming one of my favorite attacking Sentinel players in Americas. So aggressive on those lurks. And absolutely no fear. It seems like a game almost where EG probably wrote it off a couple of rounds ago, but with each round win, you start feeling it a little bit more. It's like, we've got a chance to do the funniest thing. I mean, that's kind of a powerful state to be in, where you've written the game off, okay, we can win on split, that's fine. And then Apoth's like, guys, I'm gonna full sprint up spawn, give me a paranoia, I'm gonna kill too. This is where you try all the things that Potter would never let you try in scrims. It's like, hey, she wasted her timeouts. It's my time to shine. Give me that Noya. But it's things like that, it's risks like that that kind of build the energy back up, let you have fun, let you let loose a little bit, and can be the start of a comeback. Yeah. And honestly, it was a pretty well put together play. The cages to cover the cross. And I mean, with all the utility flooding into the site, look how many, they were just blinded the entire time. One enemy remaining. That's what's so cool to watch about the breach comps on this map, that you can have that stun for the Cypher top mid, and still have 2 flashes, aftershock, Haunt combined for the execute. There's a lot of like flexibility for cross-map util. It almost kind of plays like an Astra does sometimes, where you can be setting up 2 different plays almost at the same time. Yeah, you've got that super long range ability, whether it's the Astra Stars or like you're talking about in this game, the breach stun for sure. So, C9, they're going to be the ones to call a timeout here. Quick reset for them. Obviously, Apoth proved to be a problem in that last round, but that's not going to be something EG can replicate a ton. But I think... Can't run up mid every round. I mean, they could try. That's for sure. I think, honestly, what I'd kind of like C9 to try is a more passive A setup. Maybe with their Cypher, their Omen over there, they can play the high box angle and sort of play off of site and flood back in. A lot of times when you're playing against a breach and you're on defense, you don't actually want to be sticking your body on the site. You want to be playing in the smokes, and then after that util goes down, you want to peek back into that line, take those fights quickly. So you dodge the utility effectively. You can also try to get in front of the plays like they're set up to do right now, but that can be pretty tough when the only tools you really have are one-time use between the Omen and the Sky. Hey, main, the man of the match, Oxy. Gonna insta-break this camera, and actually with that tag, isn't allowed to fight up. Last 2 rounds, Oxy hasn't found a kill. Now he's back onto the aggressive line and looking for another satchel on the wide swing, supported by the dog. But EG are already running. They do not want to mess with that guy. Not too bad of an exchange for EG, because they still have this Rolling Thunder to fight back in. Satchel for Jaw. Raze v Raze. He is on the hunt. But the nade will keep him back. Oxy's still safe on this site. EG have to turn their attention towards Elbow. It's a minor miracle that Oxy survives there. That's the rocket online. That's why they slow down the round. And right now, Tripwire just broken in market. Eyes on Apoth on the lurk. Tons of pressure applied into mid. Now the rotate comes through. Here comes a re-clear for Cloud9. Zeppa on the swing. Supa finds it. 2-4-2. Oxy needs to do a lot more, though, if he wants to keep himself alive here. No teammates to support, but now this lurk for Apoth. Back into Apoth. Rooney waiting for him, but can't get the kill. B-site completely open for EG. They'll call back into him. And C9, with no util but 1 cage, have to make this retake happen. They can close the door behind them as well. A Cypher camera in Boba spots out that site as well. 25 seconds. Oxy is going so fast. What is this player? Last player standing. Derek takes him down, but C9 are playing so loose. That is a ridiculous call. You're in a 2v3, you're trying to close out the round, and he full sprints through the closing door. Mission Impossible style. My, oh my. And that was only after getting 2 kills to start that round. But you're gonna need more than Oxy heroics to close this game for C9.
I would not be surprised to see C9 try to fight into mid this round. That is 2 rounds in a row. Apoth have blown them up. And EG are bringing firepower of their own. Oxy out of market, but the whole crew is here for EG. It's not always been enough though. The fall line in, Oxy dodges it out. Paranoia 2-piece back into the line. Jaw takes him down. Jaw has been diffing Oxy in these last few rounds. I have the spike. Reminding Oxy who he is. There, I have the spike. Now this round chills out of it. The star's dead. It's just a Bucky is C9 left alive. They don't really have much of anything, do they? EG in a winning position. They'll double back towards that. Biggest win for C9 here, I think. Get that showstopper out of commission. EG might try to play without that one. They got to hold on to everything they can, but this Bucky around the corner. Vanity with the Bucky, baby. He always finds a way. TP's out as well. Uses the blast as a little bit of cover himself. And Rooney's gotten one with the Sheriff. That's the lurk dealt with. The Rooney Sheriff is always good for a kill, Mimi. They've only picked up one gun, but Vanity still has a Bucky. And in this angle, it's potent. Flash up. He is so blind. EG floods out. Superman 1 for 1. It's only Derek. Needs to win a clutch to keep his team alive. This was just an anti-eco. There should have been no world where this was winnable, and now Derek is forced to run around the world blinded, sitting in a molly. It's done! Cloud9 on the eco. Close it out and deny EG the comeback. The absolute fakest of comebacks. Players get a little rowdy on stage, Vanity and Jaw. But I think EG kind of did write that one off for a second. They started playing really loose, and I think playing it away, that gives them some amount of confidence going back into that third map. Cloud9 though, exactly what they needed here. Trading opponents' map picks. Now we head into split. C9's responses, I think, especially in the first half, were so good. I really liked their moment-to-moment calling in the rounds. Falling out of their preset plans, adjusting to what EG was showing them. And EG showed them a lot of these re-aggros. C9 dealt with them effectively every single time. And we've talked about him a lot, but you still gotta talk about Oxy. An impressive map from the young man. Even in that win over Leviathan, it was not a takeover game for him like this one was. Love to see it for the rookie. I do love that the final round is the one that he's not needed. He dies instantly, his team's got an eco, and it doesn't matter. Then you've still got the Rooney Sheriff. You've got the Vanity Bucky. C9 can fall back into those pieces. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Excuse me, would you mind taking a picture of us? Oh, no problem. Ooh, yes, problem. You need Verizon. Trade in that old thing and get a new iPhone 15 Pro with tons of storage, so you can take all the pics. So many selfies. A preposterous amount of panos! That means panoramic. And as many portraits of me as your heart desires. How about none? None, yeah, none feels right. Trade in any iPhone in any condition and get iPhone 15 Pro on us. Only on Verizon.
Protocol to make them think twice. Rooney with 3. A second one down to the feet. A bird! And he gets the ace! And C9 manages to answer back, winning EG's map pick on Sunset, forcing us to a split for map number 3. I gotta say though, really, we talked about it on the half, but there was just so many positives to pull away from C9 here. It did genuinely feel like a team that learned from their mistakes in map 1 and were more aware and more ahead of what EG wanted to try and execute on map 2. Yeah, it really felt like they had a very good understanding of what EG were trying to do. They adjusted ahead of it when, we saw so many times Potter would call a timeout. Oftentimes, they went around, they went 2 rounds off of that. Wasn't really the case this time around. And, obviously it helps when you've got your star duelist just destroying anything that EG was trying to do. I think he put up, 30 something ridiculous. So we'll see it in a little bit. You could make the argument that he was a breath of fresh air. Oh. Like oxygen, perhaps? Perhaps. You clever devils. Well, no, let's go ahead, though, and just cover the overall general highlights from this one, because there really were, it was just like the Oxy show for a good chunk of it, Shazam. But also, all of C9 at certain moments contributing, right, and setting up Oxy for those plays so that he can be that breath of fresh air we know him to be. No, definitely. C9 seemed really well aware of EG's attempt at aggressing A, their trap plays, and you could tell Vanity was lurking in the tiles, tucking into the corners, waiting for Jaw to get aggressive down mid, looking for APOT to get down mid and pick him off. So it seemed like they had a good understanding of how EG wanted to approach the match and how to counter it. I think it was important that he took a deep breath after Okay, enough's enough. Get out. Get out. You're done. I couldn't even finish this. Wyatt, though, as we get ready for this, you're just off the goof, dude. Just dying inside. Need some air. Okay, so let's, though, dive into map 3, though, because there's a lot of interesting things regarding this, and interesting in that they haven't really done. Now, I don't think it's Icebox. Was it Icebox? Am I tripping? Was it Split or was it Icebox? I'm pretty sure GB, I told you not to bring the edible stork today. I didn't do it today. I'm just. We'll I don't know what map it is. Yeah, it's either Split or it's Icebox. Split. I'm pretty sure we're being fed false news. Let's prep both. Well, let's find out. Hold on. How about that? That looks like Split to me. So what I'm looking for on this map on Split wasn't my fault this time. What I'm looking for on Split right now is the Cypher head-to-head. Yeah. Moose has always performed so well on this map, on that agent, and Apoth right now is just doing whatever he wants. He's running the map. He really is. He's taking every single timing, and he's winning duels off. There was literally a round where they're just like, hit me, give me a paranoia. I'm just gonna go mid. On that map, he was 6 for 2 on first kills on Cypher. That's just crazy. And yeah, we've got the head-to-head. We've seen how dominant Cypher is on this map, like a la John QT winning Madrid. I mean, it's just a great agent here. I think those two guys are gonna pop off. And nothing out of the ordinary here, really, that we're seeing on Split. It's about the bog standard of what we come to expect on this map, Shazam. No, for sure. I'm a really big fan of this comp on Split. I think Cypher gets a lot of value. The info, you're not really forced 3 clear areas, and what you said about Apoth is true. That attack side comeback was just off the back of him. He was not afraid to take space constantly, and he was winning every first duel. I think if they carry that same energy that they had at the tail end of that game, Doug, you're looking at a potential situation here where EG could find this win, but C9 has to be feeling good after that one. Oh, yeah. I think all momentum is their way, and even with some of the fake comeback at the end, you can look past that, right? If you're Cloud9, you understand why things were going that way. It was primarily off of heroics and opening things up, like you guys mentioned, and I think you can look at those and go, we understand why that happened the way it did. That's not necessarily easily replicated, so you can move on from there. Yeah, well, we'll see if EG can score their first win of the stage, or will Cloud9 manage to pick up their second championship point of the year. You got one last stand for both of these teams. Let's go ahead and send it back over to Mimi and Ender for the call.
We're looking to be sensible here. Analyst says far too silly, and for us, nothing silly has ever happened when we cast a map 3 split on a Monday. No, nothing. Wait. Nothing. Nothing. But this is an important one for EG especially, to get that first win of stage 1 here. And to show that they can bounce back, right? Yes. They got trounced last week. Now, after a really tough on map 2 as well. Exactly. Now they have that chance in map 3 to bring it on back here in Split. Apoth had a great game despite the loss there, owning in the opening kills for his squad. But for Cloud9, Oxy was taking over. Some great calls from Vanity to close that one out. It all comes down to this, map 3 split. Indeed it does. C9 are gonna have to find some way of shutting down Oxy. Maybe distracting with some with marine life, something like that. We'll see. EG just playing for a little bit of mid, but look how fast C9 have blitzed their way into B main. 3 players flashing out with the paranoia, and EG will have heard all of that. That should cue a speed up here over into mail, and it does. They're splitting fast towards Heaven, looking to isolate these players in main, but Oxy's gotten quite deep. Blinded over towards Hell and swinging out. He still gets a kill on Jaw. That is wild that he wins that. That's not how you shut down Oxy. Already starting it off strong. Rooney comes up. Oh, the stairs, and he gets the kill. Now grouping with his teammates. C9 got 4 players here. They dish out the healing in a 5-on-3. Now getting everyone up to just about full. They're going to re-clear into Heaven now. Both teams, in fact. But Nature's alone here. He's walked all the way back over towards mid. Oh, I like this. Crossfire with Apop. Oh, no yeah. one's clearing Nature, but he only gets 1 kill, and Apop a little too far away to swing. No, he finds his opportunity just in the nick of time. Will dive back towards Spawn, find a tank on another, but it's only him. And he's pinched by Moose and down. C9 win the round, and it comes in with a nice trade there for Moose at the end, but I have to just shout out how freakish Apoth has looked this series in the best possible way. His lurks in both games were devastating, and when you look at last game, if you look at first kills, Apoth had 6 in the game that he played, and he only died first twice. For context, Oxy, who had 33 kills, was 5-3 in those openers. This guy has been otherworldly today. Ridiculous stuff. Moose as well, though. I feel like on his debut as well, it's his second match now, has had a lot of these kind of late round clutch moments that have been super impactful. If Apoth is the start of round, you know, Sentinel Supreme, Moose is the guy that closes it out every time. Little bit of tech pause on stage. Audio issue. Looks like they're sorting it out with Vanity now. Yeah, so usually you have to put the headphones in order to hear the things. So that's the adjustment he's going to be making. Smart edge, yeah. It's an important one, that's for sure. Something tells me it runs a little deeper than that. Oxy's a big chiller back there. Look at that. He's Osboss. Same guy. I haven't seen him in the same room. Dropping 30 plus kills? Yes. Lying back in the chair during tech pauses? Yes. Yeah, Oxy was actually like trying to, you know, say something. I said, no, Oxy, stop thinking. Just take a quick nap. Just get ready. The second round's coming up in just a second. We need you at your peak. Looks like we're plugged back in on stage. Looks like a new in-ears. Love that form. Talking back with his teammate. At the same time, though, EG had a little chance to think things over. Don't think they've got much of an opportunity to go for a force or anything like that, but if they wanted to seriously have a consider about their economy, this would be an opportunity to do so. We're back. We're back. In-ears fixed. Water, trunk, game resumed. Do you think the entire game is just going to be a slow pan reveal of the turtle? I think so. I think every single one. They're getting creative with them now. Yeah. It is. It is. And that's what the people come for. Valorant, it's a nice bonus on the side. Pretty good game. Vanity, with his in-ears working again, will anchor over towards B here with the Stinger. A couple players from EG pressuring there, maybe just looking to grab this orb. Think about all the things Vanity can hear now. From the shot spammed to an orb tap. But they're not even going to waste any time. Here comes the double push out. Think just off the fade of that smoke. Yeah.
4 players lined up, and I think poor Nature just stuck his toes through. Yeah. Vanity saw a little bit, got the read, got the shots. It'll happen. There's no way Apoth, right? No. No. He's clicking to that cam so bad, he wants someone to peek and try to break the camera. He's begging for it practically. Great timing on that molly for Rooney. It gets a kill. Mid. Drops that spike. They know that the spike now going to head back over through mid and into this A site. Tripwire destroyed. One enemy remaining. All right, 5-9. EG, they get their little buy now. And with mirror comps here, it gives us a great case study of how these teams sort of find the different ways to play against each other once we switch over to the other side. I think what EG are going to be banking on a ton, especially because it looks like they're investing, you know, Viper Orb, Viper Wall over towards this B site early. It's just about unleashing Apoth on ramp. They've actually given him the support of Jogamo a couple of times now. You can see the last round, Jogamo sort of escorted him up through ramp early on. This time, Jogamo going back into sewers to peek down into mid. But if Apoth can get up into ramp and break some of those Cypher pieces of utility, that'll be very important later in the game. But you can expect pretty slow rounds typically with these style of comps. It's all about those timings, the late round pivots, the misinformation. Cover going out. Oxy just a judge in A main there. And Jaw with full control towards mid. Notice how that flash pinged on the left side of the smoke there. So that was specifically to see if someone was embedded in that corner. Because if you throw that high and wide, not so precise with the information. That was a true scouting flash from the sky. That dog coming through from the attacking side, now pressuring towards B. Apoth, he's been drawn into the trap. And that flash allows Oxy to only look that one direction. It's perfect. But EG can accelerate now into the B site. Tons of stall here, though, between Rooney and Moose on the Cypher. These two players bunker back, dodge away from the paranoia, are aware that Jaw is on the entry, but it might not even matter. Moose isolated on the site and taken down, but 2 players quickly up into heaven. Oxy is ready on the retake, and with only 30 seconds to plant the spike, EG have a lot of work to be done. 30 seconds left. 2v2 now. Some gas left on that Viper Wall. Nature will drop it, ready for the fight. C9 choose to separate. Flashes, satchels though for Oxy. He's just walking out. Derek has no idea, and his own teammate's wall means that Nature can't trade. 1v2 for him now. Oxy ready with Zeppa on the other side of the wall. They shut it down. That's a bonus round converted to C9. I'd be scared in the server up against Oxy. This guy is just pushing. Like, you remember back to the last couple of rounds on Sunset, he just started flying in late in rounds. So confident in his own ability. And there it's a good play. Off the flash, he knows they've got to go for that stick on the plant. And the flash forced the teammate away. It gave him that angle. Good comms, good team play between Oxy and Zeppa there. But for all the credit we've given Apoth early in that round, gets drawn into the setup there, activates the lurk a little bit early, falls that judge. That's a crux of that. That's the only reason Oxy had that rifle late rounds to win on that retake. Again, though, I think the way Zeppa chose to flash into main was very good. Yes. And set that up so nicely. Jogmo fast, not gonna let that judge come into play this time. Instead, taking it with pace up into heaven. But look at this fight towards heaven. God9 flooding back in on the eco. That is a quick little adjustment for Zeppa. And it's going to be a quick conversion on this anti-eco for C9. Oxy can get ult here if he finds his last kill. Or if he dies. Something tells me not going to happen. Oh my lord. He's only got 40 health. Yeah, we're not going to be too much of believers. No. But honestly, like, what a gorgeous round from C9. Just refighting through there. Whenever I use the word refight, re-aggro, all I mean is after the attacker has taken space, defense refighting into that territory. In this case, it's ramp, and you try to catch them in transition. Wow, headshots everywhere. Not enough to win the round, but enough to make C9 fear that sheriff. You defined a word with the word in your definition. The dictionary is going to be very mad. Yeah, you know, Merriam-Webster in shambles. They're after you. So a 4-0 start for C9. And Vanity's opping again. We saw this a little treat at the end of Sunset. I really like this.
specifically when your Raze has a rocket. And that's what Oxy's got right now, because usually on this map, like sometimes you will see Omens go for the op, but it's a little bit more common to see Raze take the op into that slot. So when you press tab and you see, oh, enemy Raze has ultimate, that Raze is never buying an operator, because they're probably wanting to fight close range. If anything, they might low buy and take something like a Judge to be able to play with as a second. So when you then are in Vanity's shoes and you decide to go for that op, it gives you the ability to post that op on one side of the map. That can all of a sudden become your weak side, where you only have the one player on that forward line, and then the other side can set up some kind of a trap around that Raze rocket. And that is kind of an exception to how Vanity normally calls. I feel like most of the time you're watching him, he's paired up with Oxy, re-pushing, re-clearing space, while they're leaving a kind of Moose as that weak side on the Cypher. But the op gives an interesting variant to those rounds, where you can kind of instead use that pressure to funnel people into that operator, which makes it even more deadly. We'll see how Vanity actually chooses to play it, because if you look at the minimap over on the B side, you've got the Raze ult with that operator in Vanity's hand. So Vanity is on the forward line here, and then I think after that, when he TPs out and EG try to blast into the site to return fire and kill him, that's where the rocket, and it's a trap play built around the op, which is really unique. EG's heading straight into it, but Jaw has just decimated Vanity, and he tries to get above the rocket, won't succeed at his tricks this time. Oxy swings through the Viper wall. Dude, this guy ridiculous. This guy is just different. And that's the only reason they come out ahead in that exchange. Yeah. The idea was very cool. It didn't work, unfortunately, because of the missed shot and the inability to teleport he barely away. even shot. To be fair, Vanity just kind of got owned. He just got owned. Yeah, okay, fair. It happens. It happens to the best of us. Now that EG are in a disadvantage numbers-wise, though, this is where they have to start scouting forward. So a dog just ran up into mid, didn't see anything. Apoth should be quickly familiar that it's a Cypher on this side of the map. You can kind of deduce that after the op and the Raze rocket are over towards B. So EG will eventually start rotating back into the Cypher, but none of this utility has been dealt with yet. Cypher cam in A heaven. That a hold buys a lot of time for these rotates to come over for C9. And double kill trips that Moose can spam off of from screens as well. A smoke there would actually help them if it was possible. Yeah. And I don't think that was even the kill trip, just spam to start. Look at him go. Just re-peeking in. And there's even still one more trip left on this side, so they know no one's pushed deep. Apoth stuck in this. No one's watching. No one looks at Apoth and he finds a kill because of it. Nature has picked one up as well. 2v2. How are they winning this round? Moves into elbow. Just running it down basically on his own there. The IGL in the clutch. Both sides have full information on their opponent. And the spike ticks in favor of Nature. Moves low on HP. Tap on the spike. He buys his time. Not falling for that one. Now the swing comes through and C9 was ready. 5-0. The dominance continues. It's just Oxy again. I don't know what else to say. I mean, this guy, yeah, the rocket is whatever. It's the re-swing back in here after he pulls out the gun. Fully decayed, running through that wall. Moose does a good job playing off his trips, going for the swing from screens as well to soften up EG on the attack, but that's the first 5 in a row now. Or C9. Hunter already used the timeout this half as well. This is starting to get towards dangerous territory already for EG. C9 have flip-flopped their Cypher again, back over towards the B site, so never allowing themselves to be read by evil geniuses. Jagabo's got a showstopper. How's he gonna use it? Right now, stepping back over towards B main, it looks like. Just trying to insert Superman, but there's a Judge and he gets spam trying to teleport out. All this space in mid, so hard to fight into, especially with the low buy. Just a stinger at range against Rooney. It's been somewhat of a gift, even the odds for a moment, but now EG's activating onto this B site. Rocket up, but there's still cages in Jaw's face. He's not really gonna be able to find value out of this ult, and Derek's all but dead in mid. Zeppa finally finishes the job. 3v3. Only a dog for Zeppa in way of utility for this retake. A paranoia as well from that flanking Omen. C9 fully isolated here. Dog comes out. How much will it see? One player in hell. That is all. Apol so low on Raptor.
But C9 have to get a move on. Paranoia doesn't connect, but Zeppe is in there regardless. The trades come in, C9 snapping around from every corner, and it's Jogamo up against Moose. 25 HP. But the clock is winding down. The clock is winding, Jaw turns around the corner and gets EG there first. A lovely clutch from Jogamo. The last man of old EG. Now I want to look at how EG have actually been setting up this attack towards the B side. That time it works, but what we've seen a few times now is the Viper Orb, the lineup, being thrown pretty late. Actually, let's check this one out first. Yeah, this was a nice Red Bull clutch. EG was monstrous here. Jaw playing it so nicely. Level-headed in that one as well. Not letting themselves get carried away after that round. Once again, C9 setting up for this bit of a trap with a couple players in vent. Oxy ready to swing out of that smoke on mail too. This could turn into a trap for C9. Flash, Molly, nade, all ready to go into that orb. Oxy spots out Jogamo, spams and wins through the smoke. And EG are working with no space on the map right now. Apoth has not gotten aggressive towards A. EG trying to reclaim that rifle. And reset back towards A. No Cypher on this side of the map, but Vanity has been playing this very forward line with the forward smoke as well the entire time. C9 know that there's been no chance to creep up into ramp. That also means Apoth hasn't popped the cages yet. And those can allow the scale across. Cage triggered. There's that first cage. Two players bunkered into sight though. This is going to be an ordeal. And a Viper's pit committed. This becomes really difficult now for EG to break through. Molly's at the feet of Vanity. 20 seconds. He's vulnerable. Just needs to buy time. EG have to get the plant down. 15. They tap on the spike. Rooney is still alive in this pit, and he is making himself a problem. Super sticking. The spam not connecting, but Cloud9 has found enough kills. It's the Alamo for Superman, and it's not going well. EG just had no info to work with in that round. Gambled it all going into that A site, but really working themselves out of time. They're gonna need Jaw to stay up in these rounds if they're gonna have any ability to explode out. And I feel like they've just kind of been getting crushed in this mid space. Like there, yeah, it's around like a smoke fading. Kind of a 50-50. Yeah, it's a small little thing that doesn't go your way and sort of cooks the round, but the thing is, it's consistently with those little things not going EG's way. Beautiful round, baby. Beautiful round. Not making big adjustments. C9 keeping it easy. EG, it's just back into mid, back into mid. When are they gonna dive onto ramp? When are they really gonna pressure that A main space early? I want to credit Zeppe a lot for how C9's been calling around this one. His util's been super proactive at re-clearing into A main, flushing out Apoth, and then going back and being able to set up these bigger trap plays in mid, over towards B. And not again. Where does that even come from? It's just a spam through the orb. That's brutal. It is just an ego around here, but this has been happening consistently. EG goes for mid control, loses a player early, and then are just trying to hobble their way forward from a 4v5. Moving back into this Cypher site. Trying to fall down into it, but Oxy playing on such a nice angle. Gets the first kill, dodging around. I mean, it's 180s for the 3K. He's just styling on them at this point. All right. How many is he up to now? 11. 11 and 8 rounds. Not bad. Nah, he's done better. Just an easy day of work for him. Hard to impress. Yeah. These shots were very nice, though. I'm actually just the best player in Valorant. I don't know why. Sorry, Francis. What? I think this is a really easy game to be the replay guy. Yeah, just you pick whatever Oxy says, play it. Yeah, watch his clips, you know, in the game, and then also get his camera. Second time out in the first half for EG. Yeah, it's actually funny, you know, Oxy, the least humble Valorant player of all time. I just am the best, simply. I love it. You know what? Good for him. Good for him. That rules. Yeah. Meanwhile, Zekken's like, no, I'm not. The difference. Anyways, though, EG, no strangers. You don't say that outside the server. In the server, you say that. Of course, Mimi. I'm just
Maybe he is the best. Maybe he is. Maybe he's the best. We'll have to see. That's a matchup. His second group stage match. Probably. EG, I mean, is this the second time now that Potter's called 2 timeouts in the same half? Yeah, I mean, it feels like it's happened a lot with this new EG. In kickoff, there was a couple moments where this had to happen as well, trying to arrest this fall. They have not shown variance in their setup, but I think they will now. They got 10 seconds to run back over towards A main, but that's going to be the pivot for them. Whether it's, you know, lurking up quickly with a couple of players or whether it is a true ramps dive with a paint shell remains to be seen. No way! It's ludicrous. And now Oxy's just going to send it with the ult. Goodbye, Joel. That's just devastating. And literally a slap in the face. The problem is there's not that many ways to open up an attack round on split. Like, it's usually some kind of 1-3-1 spread. It's very different on Sunset with that breach comp. You can do a lot of like early gambits into mid, into A. It's so much harder here. They just got 2 players died just through smokes from EG. That's brutal. Like, you can't even do anything about that, truly. But C9 came in after the timeout in red. Okay, EG, they've just been doing mid defaulting, so they're probably going to walk into A. It's not that big of a surprise. Let's go for the spam on the first cycle. Yeah, I think the biggest difference is how often Cloud9 is changing the start of rounds, right? They're going, setting up these mid-trap plays, they're setting up these reclears into A main. They have so much variety that EG is kind of at a loss of where to call in the early round. Look at how C9 have completely crunched 30 in onto seconds EG. Every single gap is being watched. Maybe they have a chance to fight their way out. Actually, Derek has found the gap. A site is open, but Oxy's going to be up in heaven so quickly. He has a nade, he has a Roomba. Something tells me the man's not going to slow down. 10 seconds left. Or a change, discipline. He'll re-wrap through main. Yeah. Vanity pulling the strings on this round, bringing him to re-clear out through ramp. Vanity now spotted. They know Oxy as well coming in from ramp. 2 players backside. EG have to bring the fight to C9. The spam comes in, a wide swing from them, but Oxy has slipped the net. Back into elbow. Now it's C9, the ones pinching into Evil Geniuses. Superman gets 3 on the round, and Derek is there to close. Finally, a round for EG. After another drought, they make it happen in the mid-round. Remember the position we were in halfway through that round. 2 EG players in spawn, enclosed on all sides, but they get this massive kill and find the pivot towards A. And they were caught in the mousetrap, right? I mean, C9 got all these spam kills through smokes, and then they found themselves corralled, 4 players around them. But Superman and Derek worked together, isolated the one, opened up that path over into A. Emmy's not happy with that, and he shouldn't be. That's a 4v2 advantage tossed away. C9 again exploring towards A main early in the round. As EG just waits for the smokes to fade and now starts to contact up. I could get crunched on here. There's a flash ready to go from Zeppa. Oxy's holding this angle, and it's beautiful. The flash is second too late. Apoth loses his head, and that nade will not flush Oxy out. Cloud9 escape. EG getting torn apart on these defaults. The reaction is to go quickly up in towards mail and ult into spawn. That's going to be canceled. No way you can stick that through. But C9, the rotates are so instant on split. They've got 3 players into B already. EG realized they can't accelerate into that site. They've allowed Derek to stick around, maybe to peek for a kill, but eventually call it back into A. Jaw 2 satchels, but paranoid for Vanity. How much can he get done in backside? EG surrounding him. First shot found Jaw there for the second, and he's going to excel in with the ultimate. No one to really find this connection, but it buys time, buys space, but not for Derek. He's dead in heaven. It's a 3v2. Cloud9 regained the advantage, and they're ready to prevent this heaven rewrap. Now EG have to hunt Super looking for Rooney, but it's just not going to work. Jaw forced behind the smoke, and Rooney kills him through it. The way these rounds are ending is just so brutal.
for EG. C9 have completely solved the A main area of the map. Yes. And I think it's because EG refused to throw their Viper Wall on this side, right? So the difference between a Viper Wall over towards A as opposed to the Cypher cages is the Viper Wall you can use multiple times inside the round. EG, ever since the timeout, have been popping both their cages very early and trying to scale off of them. So all C9 are doing are putting multiple players around those cages, fighting them as they go down. EG are not going to be able to make any headway into this ramp space unless they commit more utility. The lurk is never going to work for them as long as C9 continue committing players into that space. And that's such a change from the first map of this series. All the way back on Lotus, it was APOT's lurks into B with just a cage, just a little bit of utility punishing. But here on Split, C9's protocols to deal with it have been real good. It also just seems like EG have not been using any of their stuff over towards B. It's always been these split B hits. I don't think they've really gotten a lurk in, even though they're throwing this wall constant. And it's because they're not actually throwing like the Jong QT lurk orb. Usually that orb drops there, but they're throwing it much deeper onto the site to block off any backside player. Sure. So you can't actually step out of main so and look easily. At the setup. They're threatening with this wall up on B, but there's trips, there's a cam. There's still info there for C9 to know no one walked through, which means they have lots of players ready to go to punish in mid. Look at that, Superman TP's up with the judge, but he's counter-blinded. EG can't see a damn thing in heaven. They've got the B side, but they're just running into Oxy's crosshair. Oxy gets a third on 3 HP, you're joking. I mean, this is his 19th showstopper of the game. He doesn't even need to use it. It's a 5v2 anti-eco. He's got nade. Derek's dead. Oxy's on for the ace. Won't get it again. Seemingly the one thing to elude the man. But they win the round. They win it damn dominantly. Last round in the half. Spend everything. A quick counter flash there from Derek saves their lives up in heaven. Because it was a nice little play from EG. Again, it's not a failure of a round all these times. It's just minor things happening. It's usually C9 reacting pretty effectively. But at this level, it is those little things. One mistake, not figuring out one protocol. I wonder what he's saying. Why can't we listen to that? Why'd we press the mute button? I wonder. EG have given up completely on that A main space. They've realized just not going to work. And the flash doesn't ping anything close, so now this orb going up, they don't even have to look to their left. They just need to scout out that camera, and they do use it to break that. I suppose that orb helps breaking that early camera, as opposed to the one you put out there in the middle. Certainly not a bad piece of utility. Be very effective for fast scaling out into the side. Hold on, what is this? Jajamo is sticking around in B main, not looking to exec. There's an option there where maybe he looks to do some kind of a fake, but the rest of his team is already back over to A. Vanity's got an op in screens, posted on the line. Dog doesn't have the range. Nope. But Vanity doesn't have the shot. Misses his mark, will pick up the rifle. Zeppa from heaven, that's great spam. APOP, again, a first death in this round. Is Vanity maybe a little too bold on that flood. Leaves it 4v4, but the rocket for Oxy, that's huge. EG looking to play so far forward with it, but a showstopper out into the back of site. Oxy gets 2! C9 with Oxy on top. Nature just waiting inside of the pit. Derek helps him out, but it's all on Nature, all on him, and it's not gonna happen. Oxy with 3 on the round, and C9 will not be stopped. The retake is beautiful for Cloud9. Double satchel over the top, circumvent the pit completely, then re-clear through main, deny the heaven reroute. It's so good. One enemy remaining. Just nasty. EG. 22 and 6, by the way. Yeah, in 15 rounds. I think he's having another game. 12 rounds. 10-2. I can't do it. This is looking bleak for EG, but it's not done yet. We have the halftime with GB and the analysts. Well, let me tell you, that Oxy kid, he good at the video game, ain't he?
That's the hard-hitting analysis people tune in. That's what people want to watch. I mean, look, I think everyone was excited watching that one. He was just running inside doing whatever he wanted to do. But you got to give love to the supporters, the people who are enabling all of this to happen here. And Wyatt, you know, you got to turn to Zeppa, you got to turn to Rooney here to really be, you know, just the enablers here for Oxy, right? Absolutely. I mean, you can see it in mid here, how well these two guys are playing together. Yeah. This has just been an all-around, everyone on this team can just do nothing wrong. Every bullet that's going through a smoke is connecting with an EG player. And it's always a headshot, too. It's just insane. It is actually the flow state. Yeah, it truly is. It's actually quite absurd, too, when you look at how the series is played out. We were talking about an EG outclassing C9 in map 1. And now, as we fast forward to the end of the series here, Shazam, it feels like C9 are just returning that favor. No, definitely. It's flipped the script from Lotus. Like you talked about, Zeppa's setting up Oxy towards A main. They're denying any A main lurk, any info. EGs keep trying to do this double lurk with the Viper Wall B. It's not working. No, it doesn't give them any options later on. I think I'd rather have them do that Viper Wall on A and be able to do some sort of lurk later on, because right now the early aggression is just stopping all of it. Well, it just goes to show the conversations we were having earlier after Lotus and stuff. It just goes to show we have no idea what we're talking about. Throw it all away. You know, I think that when someone like Oxy shows up and just pops off, it's hard to break it down, you know, because he's just pounding. That's all he's doing. I mean, the kid's walking on air. He really is. No, wait a minute. No, I cannot enable these slanderous jokes. How could you? No, but honestly, man, Oxy just seems like the unstoppable force right now, and somehow, some way, EG's got to try and find a way to stop him. I don't know if they can. Let's send it back. Thanks, I guess, GB. Yeah, I guess. No more jokes, please. No more jokes. Actually, I don't know why I'm giving. That was Doug's fault. That was Doug's fault, yeah. I'm just used to him being the You're bad giving joke him a guy. raw deal. Sorry, GB. Not chill. Didn't Okay. deserve it. Back Last to stand. Oxy watching simulator. Oxy's been given this ghost, was allowed to purchase light armor and a couple of satchels. Little raid boss action. Gotta love that. Bit of a trap and mid set up here. Once the smoke falls and they hear noise close, it'll be a nade, a dog, and then Giorgimo ready to fight off of it. EG simply must win this. There goes Giorgimo out on the track, but C9 have backed away. They've dodged away the mid-aggression effectively, and that's something EG never managed to do in the first half. That's so much util gone early in this pistol round. And you see, this is that John QT setup. Yep. That threatens that lurk a lot more. You can get really close and then pop through that smoke. Puts a lot of pressure, makes you need two pairs of eyes watching both edges of those smokes. Now the wall goes up, trip is broken, wall down, and C9 are already in the back sight. So now it's a retake, and EG have no initiator utility. They're just flooding into their death. Spike planted. Only 2 left. It's gotta be nature. He was so great for EG in their losses last week, putting up insane numbers. Here. As the push comes now into Derek. 2 players watching him. Nature caught walking out. C9 don't even blink. The way they're playing that post plant, ready to disrupt the retake, fighting forward. Those are the fundamentals that we see from all of the best teams. You cannot sit back, let yourself get ran over by initiator utility. If you stall that first wave against a solo Sky comp, you basically win the round at that point. And they did exactly that, but even then, they're still proactive. They still have an X layer, repositioning completely on site. It's so clean. There's no slowing down now in this game for Evil Geniuses. Light armor stingers on everyone. Looks like they've got most of their utility. This buy could be a lot worse for them. But it's still not going to be easy, not with long-range guns for C9. You'd think their best bet would be looking for another option to look for a trap play, something similar. Instead, it's to fall pretty heavily out of that mid space. Reposition back over towards P. Bunker in on that B site. EG need a hero. Could it be Giorgimo? It's got the nade, a stinger.
Dog actually re-clears mid right now. Evil geniuses know that space is open, and they're fully focused on D main. Good timing of that molly. Stalls out the hit from C9, and they're out. They're definitely anticipating the stack on this side. The issue, though, for C9 is they never had a lurk towards A, so they have no info on this side of the map. There's 2 players and a trip ready to go. EG heard 3 players over towards B, but already left. Derek is repositioned up into A heaven. This could be a winning position for EG. The crux of the round is Superman on site. He has a trip to play off of. He has a paranoia to delay. Oxy getting ahead of it, just diving all the way through, disrupting the player close. Super gets 1, 10 seconds. Plant needs to come down, but C9 have already picked up 2. They have sight. 10 seconds left. Spike will be planted. And now the gun advantage, massive for C9. 3 stingers for EG. APOP looking for it quickly, but there's not enough bullets in these things to kill 4 players. Oxy gets the first, Oxy gets the second, and APOP is not long for this world. That's 4 in the round for him, and C9 on match point. Grenade! Match point. Party's over. Oxy is just destroying. Pretty rare you get to see that trophy. Jojimo, he's the guy who won that. But this time, it is all about the youngster. Let's go, come on. One more. That's my dog. Hey, I'm buying you dinner. I'm buying you dinner tonight. Deserved. Yep. What do you think he's getting? I don't know. It's got to be something like Michelin level. Yeah. This is a carry and a half. He's having his off-bus game. Get in the backpack, guys. APOP and Derek playing close together here. Derek gets the first with the Sheriff, but is instantly traded out. Good work from APOP, though. EG are not out of it just yet, but the flood is going to persist into the Cypher. Nowhere for APOP to run. He's got to fight his way out of this, and he manages to do it. 3 kills for him. EG aren't giving up. So Moose, the last man standing, he's shut down too. Great round out of APOP there, but it's 12-3. That it is. We talked about a nearly impossible comeback on game 2. And that was what, a 12-6? Yeah, it started at what, I think 11-6. You would need 9 in a row. It's not looking good, No. that's for sure. But you know what? It's not a fake comeback until it's a fake comeback. Actually, EG's worst nemesis is the eco round. Something tells me Cloud9 wins this round. Oxy, hero rifle, 1 off the showstopper. That is a scary prospect. Losing 2 games to the eco would not be a good look for EG. No round's easy when you're on a comeback. C9 sort of taking their time right now. All things considered. Dog intervents, realizing, oh, no trap set up. Maybe we can scale up a little bit more right here. Foxy gets a kill. That is showstopper territory. They still haven't showed this rifle. Oxy intentionally using the classic there to break the dog instead. Crazy how Oxy is always getting a buy on their eco rounds. I love it, honestly. Yeah? When someone's playing that well, let him shine. Shows how much the team believes in him. Hold on a second. Jogamo, I was wondering if he was going to go down the rope as he went for a little peek. Said it's Oxy, flashed off the angle. Stuck behind the wall for now. Good molly to keep C9 stuck in this space, but they may have found an opportunity. Over-rotate from EG leaves APOP isolated once again on A. But Jaw's satcheling to get back to sight in time. He's now posted on this cross and actually flooding into elbow. That's a danger man dead. Good work from EG. They've kept control of this round. Last player standing. Nicely done. I love that fast rotate from Jaw. I love the way he uses his satchels, because a lot of times it's the really impressive stuff, but also the little things, those fast rotates, kind of timing a weird swing when you're going for a double swing. And he realizes they're not trying to play retake there. It's low on the clock, and C9 only have things to gain by trading 1-for-1 on that side with APOP. They can pick up that gun, so that's why he's getting so quickly over to support his Sentinel player. You really want to avoid having to play a retake against those light pike guns, because Stinger's close range, those can shred. 100%. Flawless round there. But this is where it gets scary. Seekers, Rocket.
Cloud9 one away from the win. Those Seekers making the rocket a honing missile. Superman TP's over the corner. He's been going for this last few rounds. C9 will have heard it with their mid defaulting. But again, if they pop Seekers into this one, it'll completely reveal this man. Yeah. Oxy's walking my through the God. one Oh my God. Bold call there. But it's only 1 for 1. Worth. Oxy is down. EG fans take a big sigh of relief. Round's not over though. Jaw on this site. Cloud9. Looking to time this rehit. Yeah, no Omen smokes for EG, make it harder to stall out this choke. Actually re-clearing into mid right now and not seeing anything, so Jaw is fully primed and ready for the fight that is about to come. 3 players here. They called the lurk back over. Jaw swings for a re-clear, sees nothing, but they know players are there. That was the last flash Derek had. No dog either. EG are playing guns only from here on out. If Cloud9 get into a post plant, the game might be over. EG needs to stay ahead of this one. Be willing to just take some fights. C9 are going to look for a delayed 30 B seconds split. left. Heavy into male with 3 players. Seekers to guide them in, but actually it's a ruse. Down into the vents with 20 seconds left, but the Cypher camera sees everything. EG are fully aware. Same scenario as last round, but this time Jaw is far away. Ape off on the site. He has been the best player for EG, but he's down! They're shooting his body! Cloud9 trying to close this one out. The plant committed. Jaw gone nature. What can you do? Nothing! Cloud9 pick up their 2nd win of the season in dominant fashion. C9 shocked everyone beating Leviathan last week. And there was questions. Was that a fluke? Was that left flying pad? And EG, maybe not in the best form in these last 2 maps, but I think Cloud9 really proving that they are a team who can contend. There was some clean stuff today. Oxy was insane. The individual play from Oxy, unreal, of course, but also, especially in game number 2, the mid-round calling, the adaptability of Cloud9 was really nice. And that's the type of stuff that makes me get a lot more confidence in a team, when it's not just the pop-off player, but you can see all the ideas working so beautifully in tandem with it. Yeah, I love the way that Zeph and Oxy are kind of meshing together as well on that sky. Right supportive utility for that rookie. We had some Rooney Sheriff rounds. Gotta have him. We had some Andy Bucky rounds. All the signature guns coming into play here today for the 2-1. I wonder what he's gonna get for dinner. That's a great interview question. I don't know if he's the one who gets to talk to us after the game, but I've got to know. I love the vibe of this team, right? Every round Oxy's winning, you see him screaming, yelling with this team. Like, they're up there having fun every time they're playing. They absolutely are. They're going to be very happy after the start to this stage. Maybe everyone having fun, but in